Kapitel 551, Die groß Schlacht, 9. Luo nickte Wörtlos und Hafer. Unter die Senum standen Genüt Blick, zu Iranen, das in etwas bedruckt. Als Huang Beyu das Zelt Verlius und Gerade etwas Sagen Wulti, kamen Geku und Sein Grupp aufgeregt Schulter und Schulter auf Sie zu. Anblick veriet deutlich ihren Sieg. Och Huang Beyu freut sich und Vergus Daby unwillklich Luo's Gefühl. Your Majestät, hat mich nicht enttäuscht, rief Geku, kratzte sich im Kopf und lacht verlegen. Segut erwidert Huang Beyu, klopfte ihm auf die Schulter und hob den Daumen. In der Tat, niemand hat mich enttäuscht, Your Majestät, würdet uns belohnen? Wir wollen eine Belohnung, rief Sa Lei lautstark und sprang auf, und die anderen riefen ebenfalls aufgeregt. Belohnungen. Wir haben all hart gearbeitet und unseren Beitrag geleistet, wir wollen eine Belohnung, Huang Beyu lacht laut auf. Wenn dies Leute eine Belohnung wollen, dann sollen sie bekommen. Kommt, lasst uns in die Stadt gehen, ich lege am Essen ein, okay, los geht's, der König lädt ein, all jubelten und gingen gemeinsam. Luo blickte ihnen im einem Gefühl der Trau nach und dacht insgeheim, Meister hat die Sen Lüten also wirklich vertraut, aber im als seinem Stühle vertraut nicht mehr. War vor all den Jahren heimlich verschwunden und kommt nun maskiert wieder. Warum vertraut Meister im immer noch nicht? Vater des Katzenmanns Luo, was stated da so ausdruckslos herem, rief Prinzessin Yingyi, die sich von weitem hört. Als Luo's traurigen Gesichts Ausdruck sah, konnte sich ein paar spottische Bemerkungen nicht verneifen. Luo blickte auf, warf einen verächtlichen Blick zu und ignoriert dreht den Kopf und sah mit einem Mann in Weiß gehen. Beiläufig fragte warum ist Prinz Chi auch hier? Prinz Chi war in Wirklichkeit wenn die in Verkleidung. Wenn die hat Fong Lianyi sieht seine Kindheit begleitet und konnte seine Bewegungen perfekt imitieren, selbst kleinste Details wie seinen Gang. Viel erfahren Kampfkünstler konnten ein Person an einem einzigen Schritt erkennen. Damals war sogar Huang Beyu auf sein Verkleidung herangefallen, geschweige denn Prinzessin Yingyi jetzt. Prinz Chi hat von ihrer Liebesaffäre in der Arena gehört und ist absichtlich gekommen, Yuyi zu besuchen, Yingyi stand neben Fong Lianyi Flügel, ein kleiner, liebenswerter und schöner Vogel, der die Lüt verspielt neckt, wirkte ungewöhnlich lebhaft. Luo funkelte in, warf einen Blick zu und sagt, wie unhofflich, wie kannst du es wagen, jemanden mit seinem Namen anzusprechen? Du solltest mit Herr Yuyi ansprechen, Herr Prinzessin Yingyi kichert, was soll der Titel Lord? Von jemandem ausdem heiligen Blutpalast leicht besieht, ist doch nur ein Siebensternbeschworerin, wenn du es nicht verstehst, redkinen an Sinn. Lord Yuyi hat noch nicht einmal einen Zug gemacht, erklärt Luo mit hochrotem Kopf vor Fong Lianyi, als will die Word ihrer Meisterin waren. Oder hat vielleicht einfach noch kein Gelegenheit dazu, spottet Yingyi. Spielt nur Theater, gibt sich den ganzen Tag geheimnisvoll und glot, so ein Meisterin zu werden? Lächerlich. Traut sich nicht einmal, wahres Gesicht zu sagen und du wagst es, mich mit ihr Exzellenz anzusprechen. Du weißt gar nichts übereinander, was gibt dir das Recht, so mit ihr zu reden? Wer sagt denn, dass sich nicht traut, wahres Aushängen zu sagen? Hat doch einfach. Luo sprang auf, die Augen rot vor Wort, und rief, Junger Meister Luo, wenn die war nicht dumm. Als Luo's Reaction sah, dachte einen Moment nach. Schien gerade aus Huang Beiyus Zelt gekommen zu sein, also hatten sich wohl schon einmal begegnet. Kapitel 552, Die groß Schlacht, 10. Aus Angst, konnte etwas unüberlegtes sagen, unterbrach in sofort. Es ist nur eine Kleinigkeit, als wir solltet nicht darüber streiten und die Harmonie storen. Luo merkte, dass beinahe etwas herausgeplatzt und ihrem Meister die gut Stimmung verdorben hat, und dankte dem König von Chi insgeheim dafür, dass so schnell eingegriffen hat. Zum PF, ein Gentleman streitet nicht mit einer Frau, schnaubte Luo und sagt zum König von Chi, die mal sind viel Meister erschienen. Ich denk,
Dies Reis nach Schura City Word bestimmt sehr interessant, wo wenn die Nickter, und auf ihrem schönen Gesicht huschte ein Horch von Freud, Diocese mal hoff ich nicht, Schura City süße Storen, sondern ihnen einen glorreichen Sieg zu beskirrend J.A. Schura City ist sehr geheimnisvoll. Diocese mal hoff ich, SIEAUSDEM Schatten zu locken, sagt Luo Luo. Wo wenn die lachelt schwach, dacht aber innerlich, Hauptsache, ich kann den König von Chiret ten, Prinzessin Ying Yi, die Gesprach mitgehort hat, langweilt sich ein wenig. Sie Jingser sieht, betrachtet Huang Beiyus Lager, Nater leicht den Kopf und sagt, was ist das denn für ein Trupp, Yi? Nur ein Dutzend Lüt, und doch haben sie zwei Meister, und die Frau, die wohin verloren hat, soll semaktig sein, Hüten der Arena hatten bis auf Lya, GEQ und Sa Lei Alemite überwältigende Mehrheit gewonnen. Selbst die berühmten Meister wurden wo ihnen klaglich besiegt. Das ein klein Trupp von nur einem Dutzend Lüten zwei solche Meister in ihren Reihen hat, war wirklich erstaunlich. Lack und wo van dich kannten beid Hoang Bak Neujetz war Identität. Als sie das horten, wechselten sie Blicke, einleits Lacheln umspielte ihr Lippen. Hoang Bak Neujet war Jerison und Maktig, where folgte, war, Eagle was Gescher, nicht zu unterschätzen. Im IT einer so zurückgezogen lebenden Meisterin in ihrer Seat gibt es natürlich unzahlig Fahig Kämpfer, erklärt wo van dich lachelnd. Prinzessin on da wante sich im Zu und fragte, Bruder Duck, kennst selbst du ihre Vergangenheit nicht, wo van dich erwidert, es ist normal, dass Maktig Persönlichkeiten sich nicht gern in der Öffentlichkeit zeigen. Prinzessin on da schmollt und sagt, so geheimnisvoll. Wenn uns jemand sie in die Juristat folgen wird sie uns nicht heimlich eines Verderben stürzen. Kein Sorg, Prinzessin. Obwohl die Juristat extrem gefährlich ist, wird selbst der Geschicktestes nicht wagen, Arge zu veroorsaken der Wind frischt auf, los geht's, rief wo van dich und blickte am Himmel. Der erste Tag des Arenakampfes war vorbei, und in den folgenden zwei Tagen lieferten sich zahlreich talentiert Kämpfer erbitterte Gefecht in der Arena. Ein wahrhaft atemberaubend Spektakel. Es war ein bedeutender Wettkampf auf dem Kontinent Salta, denn all Topkämpfer waren angereist. Insbesondere Hong Lian vom ruhmreichen Palast war gerade erst erschienen, und dies arrogante Frau forderte gleichzeitig drei unübertroffen Meister der führenden Soldnergruppe, der flammenverschlingenden Soldnergruppe, heraus und behielt dabei eine überwältigende Überlegenheit. Die Mitglieder des ruhmreichen Palasts hatten nicht im Wettkampf teilnehmen müssen, sie hatten direkt folgen können. Doch Hong Lian hat gehört, dass die drei Topmeister der flammenverschlingenden Soldnergruppe sehr mächtig und auf dem ganzen Kontinent berühmt waren, und so forderte sie sofort heraus. Die Mitglieder der Kangi Academy wollten sie aufhalten, wussten aber nicht why. Die Herausforderung in der Arena war seit langem üblich, nichts Ungewöhnliches. Außerdem brauchten sie die Unterstützung des glorreichen Palasts für ihren Angriff auf Schura City und konnten es sich daher auf keinen Fall leisten, sie zu verraten. Nachdem Hong Lian gewonnen hat, stand sie lachend y. Einwansinnig auf dem Podest und rief, die sogenannte Soldnergruppe Nummer 1 des Kontinents ist nichts weiter als das. Wie langweilig. Welcher andere Meister kann mich schon besiegen? Kapitel 553, Azura City, 1. Blick glitt über die Gesichter der Meister in der Arena. Die sie anscha, wir kennen ein paar Schritt zurück, ihnen fehlte jeglicher Mut. Sie wussten, dass die Methoden dieser Frau zu brutal waren. Sie waren nicht nur Wonne besiegt, sondern auch gedemütigt worden. Was für ein Gesicht sollten sie die noch haben? Hong Lian, hör auf, sagt Meng Chi Tian kalt, als will einen Rat geben, doch jeder hört sein Stimmner als Mahnung. Why sollte Meng Chi Tian Hong Lian jemals umstimmen? Solange Mo Lian nichts sagt, wird Hong Lian überhaupt nicht zu hören. Decken Shong he und die Richter wechselten Blicke und sagten schließlich, Lord Hong Lian, Diocese mal kämpfen wir gemeinsam gegen Azura City, und wir brauchen vielfach Kämpfer. Wir hoffen, werdet nicht sagen, Hong Lian dreht sich und kichert, Decken Shong he hat recht. Wenn ich allfahigen Kämpfer besiege, wer wird denn noch nach Azura City gehen können, aber,
sagt SAE und wante den Kopf mit einem Anflug von Spot, dies Meister sind so mächtig, das selbst SAE nicht besiegen kann. Wozu also nach Shura City gehen, ihr wird waren ungeheuer provokant, und kaum hat SAE gesprochen, begannen die Soldner zu tuscheln. Obwohl Hong Lian arrogant und eingebildet war, hat SAE recht. Wenn selbst Hong Lian SAE nicht besiegen konnte, wer der Gang nach Shura City denn nicht Selbstmord? Hong Lian, willst du unser Plan etwa absichtlich sabotieren? Fragte Meng Chi Tian mighty ernste Stimme. Wenn SAE dies Meister verjagten, der Plan, SAE nach Shura City zu locken, scheitern. Hong Lian schnaubte verachtlich und wollig unbesorgt, wenn SAE nicht gehen wir eben selbst, wir wissen nichts über Shura City, deshalb kooperieren wir mit ihnen. Macht nichts Schlimms, lasst uns gehen, wenn dieser Plan scheitert, werden wir bei unserer Rückkehr ganz sicher. Der Heilige Kaiser wird dich nicht angeschoren davonkommen lassen, rief Meng Chitian und beschwor den Heiligen Kaiser herauf, was Hong Lian schließlich etwas beunruhigte. Schon, sagt Hong Lian, sogar waf zurück, stieg aus der Arena und ließ sich etwas gelangweilt auf einen Stuhl fallen. SAE dreht den Kopf und sah die maskierte Gestalt nicht weit entfernt. Noch vor wenigen Augenblicken hatte SAE herausfinden wollen, doch als hört, dass SAE in einem Wettkampf vor wenigen Tagen von einem neu aufgetauchten Siebenstern-Experten verletzt worden war, will das Interesse. SAE hat schon immer stark Gegner gemogt und diesen maskierten Anfangs für sehr stark gehalten, doch dass nicht einmal einen Siebenstern-Beschworer besiegen konnte, war wirklich enttäuschend. Huang Beiyu spürte ihren Blick, dreht sich zu Blick kalt und gleichgültig. Hong Lians Lippen verzogen sich leicht, und SAE schnaubte verachtlich. SAE hat noch nie Interesse an Schwachen gehabt. Was es du denn so angestarrt? Fragte Meng Chitian lächelnd. Das, Yu warum ist so schwach? Hong Lian war immer noch enttäuscht. Meng Chitian lächelt. Ich find SAE überhaupt nicht schwach. Ich wollte doch gerade, dass du SAE testest. Warum hast du SAE nicht herausgefordert? SAE, sagt Hong Lian verachtlich. SAE wird gerade erst von einem Siebenstern-Matchen besiegt. Wenn SAE herausfordert, wird mir ein Sieg nichts bringen, Lian. So arrogant, hosse es dort. Kapitel 554, Azura City, 2, König, dies Hong Lian ist wirklich stark. Sogar drei Neunsternmeister werden von besiegt. Welch Niveau hat SAE denn? Fragte Ge sternrunzelnd. Hong Lians Arroganz auftreten ließ in zweifeln. Als daran zurückdachte, wie selbst der König der Nacht von besiegt werden war, fühlte sich noch unwohler. Wer Hong Lian ein war Meisterin mit würde wollen auftreten, wer etwas beruhigter gewesen. Doch angesichts ihrer Arroganz und Einbildung und ihres Gesichts, das ihres veriten Königs der Nacht zum Verwechseln anlich so, war dieses Gefühl schwer zu beschreiben. Demütigung, das war ein absolut Beleidigung ihrer Überzeugung. Huang Beiyu hingegen lächelt gelassen und sagt, die Leute vom Guangya Palast sind immer so. Aber selbst Arroganz hat ihre Berechtigung. Hong Lians Stock ist wahrlich nicht zu unterschätzen, find, SAE ist König weit unterlegen. Und erster Gesicht und ihr Figur jetzt, bever seinen Satz binden konnte, so tien die Donge von der anderen Seite des Stuhls herüberkommen. Gesicht war von einem schwarzen Schal verhüllt, nur ihre stechenden Augen waren zu sehen. Und sa lei musterten SAE sofort, als standen SAE eine gewaltigen Feindin gegenüber, wie eigel mit Spitzen stacheln, die beim kleinsten Anflug auf SAE lauen würden. Tien die Donge warf ihnen einen Blick zu, den beiden hochgewachsenen, bürgerlichen Gestalten, die dort standen. SAE kam nicht nahe, scharfer Blick ruhte auf Huang Beiyu, und SAE fragte, warum hat damals nicht eingegriffen? PF, wisst doch, dass unser junger Meister Juk absichtlich nachgegeben hat, was wollte denn noch, sagte Tars Lei wütend. War immer noch wütend über den Tag, an dem Tien die Donge Li verletzt hat, und hat geschworen, sich zu rächen, sobald die Gelegenheit dazu bekam. Tien die Donge ignorierte Tars Leis Wort, start Huang Beiyu eindringlich und sagt kalt, braucht kein Nachgiebigkeit, will nur einen fairen Kampf. Huang Beiyu lehnte sich in ihrem Stuhl zurück,
hoblassig den Kopf und sagt, jetzt gegen mich zu kämpfen wär unfair, du bist mir nicht gewachsen, f. Du bist auch ein arroganter Narr. Lass uns kämpfen, selbst wenn ich verliere, akzeptiere ich es von ganzem Herzen, sagt Tien die Dong entschlossen. Nein, sagt Huang Bei ruhig und bracht damit ihr Absicht klar zum Ausdruck. Nachdem sie bereits einmal gekämpft hat, wie konnte sie es wagen, erneut gegen Dong Ling anzutreten? Tien die Dong nis Organ weiteten sich vor wat, du traust dich nicht. Was ist der Grund? Gib mir wenigstens einen Grund, ich brauch keinen Grund für das, was ich Tuesday, ich word ton, was ich will, sagt Huang Bei und stand auf. Wollte sich den nächsten Kampf in der Arena nicht ansehen. Tien die Dong streckte die Hand aus, sie aufzuhalten, wenn du mir keinen Grund nennst, wag es nicht, zu gehen, Huang Bei hob like die Augenbrauen, ihr Augen flackerten kurz, und der Gesicht hinter der Mask schien einen Horch von spottischer Belustigung zu verrieten. Tien die Dong erschrak einen Moment lang, doch plötzlich fuhr ein Windstos vorbei, und Huang Bei war verschwunden. Als sich umdreht, so dass dies bereits weit weg war. Dies Geschwindigkeit, war beängstigend. Ich word nicht aufgeben, ich word dich aufgeben voll bekämpfen, rief Tien die Dong laut, so dass sich umdrehten und anstarrten. Ihr Brust hob und senkte sich leicht vor wat, doch ein seltsames Gefühl stieg in auf. Die maskiert Gestalt war unheimlich und lost ein unerklärliches Unbehagen in aus. Kapitel 555, Azura City, 3. Wenn gegen unseren König kämpfen wollt, musste noch 100 Jahr 10, die Leigrupp konnte sich ein höhnisches Lachen nicht verneifen, als sie so sahen. Tien die Dong warf ihnen einen kalten Blick zu, striche mighty den Armeln und wandte sich zum Gehen. Dong die Nationalmeisterin von Chirong, Tien die Mai Li, die noch immer mit halb geschlossenen Augen auf dem Richterstuhl saß, oft nicht langsam die Augen. Du scheinst in letzter Zeit immer aufbrausender zu werden, was ist los? Tien die Dong senkte den Kopf und sagt, ich heb meiste Sorgen bereitet, Dong ist in Ordnung, Dong ist du die Vergangenheit immer noch nicht vergessen, fragte Tien die Mai Li gelangweilt. Nein, Lugmeister nichten. Glaubst du nach so vielen Jahren des Lehrens immer noch, ich verstehe den Gedanken nicht. Unter dem dunnen Schleier verbage sich ein geheimnisvoll Schönheit, die Menschen unwillkürlich in ihren Bann sog. Tien die Dong presst die Lippen zusammen und sagt, mein unerfüllter Wunsch lasst mich nicht los, mein Wunsch, sagt Tien die Mai Li langsam, was es du deinem Meister damals versprochen, alver Beindungen zur Vergangenheit zu kappen, antwortet Tien die Dong beinahe one zu sogen. Tien die Mai Li fragte erneut, why kapt man alver Beindungen zur Vergangenheit? Tien die Dong zuckte leicht zusammen, ein geheimnisvoll Jest, verborgen hinter einem schwarzen Schleier, für gewöhnlich Menschen unmöglich. Doch in diesem Moment des Sogens Blitz in Torschung in Tien die Mai Lis Augen auf. Die Genigen, die mir Lied zugefut haben, die mich verlassen haben, müssen besiegt werden. Absolut kein Neid, sagt Tien die Dong scharf und hob den Kopf. Blick war messerscharf. Merk dir das gut, sagt Tien die Mai Li freudig. Dong du bist mein Lieblingsschülerin. Mit meiner Führung sind dein Zukunftsaussichten grenzenlos. Ich wird dir in Zukunft den Palast des heiligen Bluts anvertrauen. Die den Palast in früheren Generationen geleitet haben, wurden vom König des westlichen Römreichs zu Staatsberäten ernannt und immenser Macht ausgestattet. Du darfst den Meisterin niemals enttäuschen, seid versichert, Meisterin, Dong wird du ganz bestimmt nicht enttäuschen, schwor Tien die Dong fest. Obwohl schwör so feierlich war, fühlte sich innerlich etwas leer und unsicher. Die Meisterin des Palasts des heiligen Bluts, die Staatsberäterin des westlichen Römreichs, in einer solchen Position wird wohl ganz oben stehen und auf dem gesamten Salterkontinent bekannt sein. Wird man denn überhaupt noch sehen? Huang Bei **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 *
Kaiserliche Dynasty Bei
Die Aus den brutalsten Kämpfen zwischen großen Söldnergruppen und mächtigen Familien im Arenakampf ausgewählten Meister waren allesamt Kämpfer der Spitzenklasse. Wenn dies Arbeitsweise war nie unstrukturiert oder langwierig, nach dem Wettkampf beriefe unversaglich die Anführer der großen Söldnergruppen und Familien ein, einen Angriff auf Shura City zu besprechen. Auch Huang Bei unam Thiel. Diocese Kleinteam von nur 15 Mann, das jedoch zwei Meister in seinen Reihen hat, erregt unweigerlich Aufsehen. Lord Yi, ich hat nicht erwartet, Ukaya zu treffen, welch ein Glücksfall. Die Sprecherin war Luo Chun von der Söldnergruppe der wir mehr Ausdem Königreich Dong Li. Hat zunächst nicht gewusst, dass auch sie im Arenakampf teilnahm, aber nachdem den Kampf zwischen GQ und das Lei gesehen hat, wurde ihm klar, dass sie gekommen waren. Darüber hinaus war ihr herausragend Leistung wirklich bemerkenswert. So sie mit anderen Organen. Obwohl Uya, die Anführerin zu sein schien, gegen ein new angekommen Siebensternbeschworerin verloren hat, ändert das nichts an ihrem Ansehen in Luo Chuns Organ. War stets der Meinung, dass Uya ein bedeutend Persönlichkeit war. Luo Chun und Huang Bei saßen weit voneinander entfernt, daher nickte Huang Bei nur leicht. Kapitel 556, Azuristad, 4. Luo Chun und Huang Bei saßen weit voneinander entfernt, daher nickte Huang Bei nur leicht. Schließlich war es gewohnt, cool und arrogant zu wirken, und es war zu faul, sich diesen Leuten gegenüber zu verstellen. Mein Herren, dies ist der Eingang zur Azuristad, gelegen im Nebelwald nördlich des Fuguangwalds, sagt Wu wenn die, während sein Untergebenen ein topografisch Karten die Wand hängten und den Eingang zur Azuristad mit roten Markierungen einzeichneten. Dies war der Ratsaal des Chi-Königs im nördlichen Jahrereich. Der Raum war sehr groß, selbst mit Dutzenden von Anwesenden wirkte nicht überfüllt. All betrachteten die Karte, senkten den die Köpfe und murmelten. Der Nebelwald ist, wie der Name schon sagt, so gefährlich, weil von extrem giftigen Ausstandsdungen erfüllt ist. Außerdem handelt es sich ein ziemlich gefährliches Sumpfgebiet, das von allerlei giftigen Kreaturen wimmelt, darunter mächtig Geisterbestien und Insekten, was die Bekämpfung erschwert. Es ist viel gefährlicher als die hochstufigen Geisterbestien im Fuguang-Dschungel. Es ist praktisch ein Todeszone, voller Gefahren und unjäglichen Nutzen. Viel Söldner scheuen das Risiko, dorthin zu gehen, sie konnten sich nur selbst schäden, etwas zu gewinnen. Warum sollte man sich also die Mühe machen, dort mitzumachen, fragte jemand. Your Hoheit, dieser Nebelwald ist äußerst gefährlich. Die giftigen Kreaturen sind besonders unberechenbar. Why sollen wir mit ihnen umgehen? Fragte jemand. Der Nebelwald war ein Albtraum für jeden. Wenn die runzelt die Stirn. War in dieser Angelegenheit hilflos, die noch nie in Shura City gewesen war. Besaß nur die Karte, die von Lian hinterlassen hat. Auch wegen dieser Karte waren die mächtigen Experten des Salterkontinents bereit, an dieser Operation teilzunehmen. So viel Jahr lang hat das Geheimnis von Shura City fast all in den Wahnsinn getrieben. Shura City war den Organ der Welt erstrahlen zu sehen, war der Traum einst jeden angehenden Helden. Wenn die runzelt nur die Stirn und sagt, ich habe all hierher gebeten, dies Frage zu besprechen, wie können wir erfolgreich nach Shura City gelangen, mehrere Expertinnen blickten in bewundernden, gesickte Erotiten Verligen, und sie fragten kokett, Your Hoheit, gibt es denn kein Insektenschutzmittel? Es gibt ein Elixier namens Elixier der 100 Gifte. Wir leicht sollten wir es versuchen, schlug La Chun von der Söldnergruppe der wir mehr vor. Die 100 Gifte-Pill neutralisiert zwar all Gifte, aber es ist ungewiss, ob sie gegen die giftigen Insekten im Nebelwald wirkt. Außerdem ist sie ein Elixier der Stufe. Hier gibt es kein Meisterchemisten, daher ist ein sofortige Herstellung unmöglich, sagt Wu wenn die etwas hilflos. Alchemisten sind wahrlich ein selten Gabe. Auf dem Kontinent Salter gilt der Beruf des Alchemisten beinahe als heilig, jedes Land und jede Familie versucht, einige von ihnen zu rekrutieren. Alchemisten werden in vier Stufen eingeteilt, Himmel, Erde, Shen und Huang, wobei jede Stufe wiederum in vier Grade unterteilt ist.
Der Aufstieg in die nächste Stufe ist immens schwierig, und der Übergang zwischen den Stufen ist noch herausfordernder. Die 100 Gifte Pill ist ein Elixier der Stufe 4. Normalerweise ist es fast unmöglich, sie erfolgreich herzustellen, es ist denn, man hat das Niveau 1 Alchemisten erst 10 Grades der Erdstufe erreicht. Und bei so vielen Leuten, wenn sie es dann noch werfen müssen. Die Herstellung einer so großen Mensch ist ohnehin schon schwierig, und jetzt ist es noch viel schwieriger. Die Schalb herrschte still. Es gibt hier zwar Alchemisten, aber keiner von ihnen ist ein Alchemist von irdischem Niveau. Wie konnte das sein? Alchemisten von irdischem Niveau, davon gibt es nur ein Handvoll auf dem gesamten Kontinentsalter. Kapitel 557, Azura City, 5. DASIE das Niveau 1 Alchemisten auf Erdenniveau erreicht haben, ist es wahrscheinlich, dass sie bereits als erreicht haben, was sie wollen, und sich nicht im IT gewöhnlichen Truppen verbunden, sondern sich als Uruxihen werden. Derzeit ist das Elixier der 100 Gifte Eier einzig Hoffnung. One Diocese Elixier where der Gang in den Nebelwald gleichbedeutend dem IT Selbstmord, und sie werden in unter keinen Umständen auf sich nehmen. Wenn niemand geht, gilt Diocese Soldnerbündnis als gescheitert. Wenn die war äußerst besorgt und suchte im IT seinen Organ die Gesichter aller Anwesenden im Konferenzsaal ab, in der Hoffnung, einen Hoffnungsschimmer zu finden. Als sein Blick auf Huang Beiyu fiel, so wie sie im Leicht zunickte. Wenn die freut sich sofort und sagt, Lord Yu haben sie ein Lösung, Huang Beiyu nickte gleichgültig. Die 100 Gift Pill, eine Art Elixier, erfordert tatsächlich einen Alchemisten auf Erdenniveau, doch hat sie bereits herstellen können, als sie die Alchemie erlernt. Damals war Jean vom Gift der verschlingenden himmelsroten Python vergiftet worden, und sie hat es müssen erforscht und erfolgreich hergestellt. Dies war jedoch auch dem 100 Lotterungsschriftstück des Heiligen der einsamen Medisen zu verdanken, einer umfangreichen und tiefgründigen Alchemieschrift, die zahlreich Geheimnis der Alchemie enthielt. Wer auch nur einen Teil der Schlüsselprinzipien beherrschte, konnte mit Tante hochwirksam Elixier herstellen. Die letzten 5 Jahre hat sie das 100 Lotterungsschriftstück fleißig studiert und ihre Fähigkeiten verfeinert. Im IT ihrem jetzigen Niveau konnte sie Elixier wie die 100 Giftpill Muhelos herstellen. Als wenn die sie nicken so, klatschte sofort in die Hand und lacht, das ist großartig. Lady Yu ist also tatsächlich ein Alchemistin auf Erdenniveau, ein Alchemist auf Erdeneben. Dieser maskiert Mann ist tatsächlich ein Alchemist auf Erdeneben. Waren schockiert und wandten ihr Blicke Huang Beiyu zu. Ihr Blicke spiegelten überwältigend Erstaunen und plötzlichen Respekt wider. Huang Beiyu war es gewohnt, von Tausenden angestarrt zu werden, also saß sie ruhig da und sagt gleichgültig, gebt mir einen Tag, diesmal war selbst wenn die überrascht. So wissen, dass sie ein Alchemistin auf Erdeneben war schon schockierend genug, aber so viel 100 Giftpillen in nur einem Tag herstellen, bedeutet, dass sie mehr als nur ein Alchemistin auf Erdeneben sein muss. Konnte es sein? Lord Yu ist ein Tag nicht zu früh? Schließlich verbraucht Alchemie Lebensenergie, sagt Decken Kang He. Obwohl sie all darauf brannten, die Juristad zu betreten, konnten sie nicht einmal ein paar Tage warten. Huang Beiyu schüttelte den Kopf. Sie wurde leichtfertig etwas versprechen, was sie nicht halten konnte, aber wenn sie es einmal gesagt hat, hielt sie ihr Wort. Außerdem würde es selbst nutzen, diesen Leuten zu helfen, also warum nicht? Das war für sie völlig normal. Als hochrangige Alchemistin hat sie nichts zu verbergen. Was die Stock einer Beschworerin anging, war es ratsam, ihr Kräfte zu verbergen, wenn sie keinen Arge wollte. Aber als hochrangige Alchemistin würde sie von allen respektiert werden, sie muss sich kein Sorgen machen, dass irgendein Alchemist torigt genig war, sie zum Duel herauszufordern. Wenn die so sie und sagt, wenn Lady Yu sich so sicher ist, dann wird sie mit der Angelegenheit der 100 Giftpill belastigen. Kaum hatte das gesagt, erholten sich von ihrem Schock und verbügten sich vor mit den Worten. Vielen Dank, Lady Yu. Huang Beiyu gab sich nicht die Mühe, bescheiden zu sein,
Als hochrangig Alchemistin solchen Respekt zu Geniussen, war für sie selbstverständlich. Sie ist also ein Alchemistin, sagt Meng Chi Tian von seinem Platz im Guangyao-Palast aus und strich sich übers Kinn, als über etwas nachdacht. Kapitel 558, Azura City, 6. Hong Lian runzelt leicht die Stirn und sagt, kein Wunder, dass sie gegen so ein kleines Siebensternmatchen verloren hat. Sie ist wohl kein Beschworerin, sondern ein Alchemistin. Die Kampfkraft gewöhnlicher Alchemisten ist nicht besonders hoch, daher ist jes Niederlage völlig normal. Wären ihr Alchemiefähigkeiten stark, stand sie über unzähligen Meistern. Selbst ein Alchemistin auf Erdenniveau in dieser Soldnerallianz hat einen extrem hohen Status, sogar über ihrem ruhmreichen Palast. Wie konnte Hong Lian das zulassen? Wie konnte ruhmreicher Palast von einer kleinen Alchemistin unterdrückt werden? Hong Lian warf Huang Bei einen Blick zu, Hector insgeheim Groll gegen sie und schnaubte verachtlich. Meng Chi Tian wandte sich lächelnd und sagt, welchen finsteren Plan schmiedest du schon wieder? Dies Person stellt mir diesen für uns her, du darfst auf keinen Fall unüberlegt handeln, glaubst du, ich bin wirklich so dumm? Natürlich muss ich sie erst benutzen, bevor ich etwas unternehm, sagt Hong Lian arrogant und wollte sich umdrehen, Mo Lians Meinung einzuholen. Doch als sich umdreht, bemerkt sie, dass Mo Lian verschwunden war. Dieser widerliche Kerl, wo ist denn schon wieder abgehauen, fragte sie. Bei seiner Stock brocht sich niemand in zu sorgen, sagt Meng Chi Tian gleichgültig. Hong Lian, diesmal darfst du die wichtige Angelegenheit auf keinen Fall vermasseln, sonst, ich weiß, das brauchst du mir nicht zu sagen, unterbrach in Hong Lian cool. Nachdem die Verhandlungen beendet waren, verließen all den Konferenzsaal. Wu Wen die ging voraus und holt Huang Bei ein. Lächelte sie und die beiden gingen zu einem abgelegenen Ort, der von Mannen bewacht wird. Erst dann senkte Wu Wen die Stimme und fragte, Prinzessin Bei, kann das 100 Gifter Elixier wirklich an einem einzigen Tag hergestellt werden? Das Elixier der 100 Gifter kann Gifte neutralisieren, aber der Eintritt in den Nebelwald wird unweigerlich giftigen Creaturen aussetzen, sagt Huang Bei ruhig. Wu Wen die schwieg einen Moment, dann huschte ein besorgter Ausdruck über sein Gesicht. Aber was sollen wir tun? Fragte er. Die Angelegenheit dem Betreten der Azura-Stadt war bereits besprochen worden. Wenn nun all wussten, dass das Elixier der 100 Gifte Vergiftungen nicht verhindern kann, war das verheerend. Ich bitte bereits zugestimmt habe, seid nun beruhigt, sagt Huang Bei lächelnd. Wu Wen die atmet erleichtert auf. Dies Prinzessin Huang Bei war wirklich bemerkenswert. Allein dieser Einsatz hat ihm ein groß Last vom Hasen genommen. Konnte sich ein Lächeln nicht verneifen und fragte, kann ich irgendwie helfen? Huang Bei nickte und winkte in zu sich. Wu Wen die senkte den Kopf, und Huang Bei flüsterte ihm einige Anweisungen zu. Ein Ausdruck der Überraschung huschte über sein Gesicht, dann lächelte leicht schief. Das, ist das wirklich möglich? Wahrscheinlich kein Problem. Huang Bei must kitchen, ihr Stimme klang amüsiert. Gut, dann werd ich mich vorbereiten. Wu Wen die war für einen Blick zu, jegliches Gerede zu vermeiden, nickte dann und wandte sich zum Gehen. Huang Bei verschränkte die Hand hinter dem Rücken und ging gemachtlich hinaus. Lei fragte, Your Majestat, warum hat König Qi ebenso seltsam gelacht? Warum so viel Fragen? Entgegnet Huang Bei finster und ging weiter. Your Hoheit rief jemand laut von hinten, und sogleich eilte ein Mann mit rehanlichem Gesicht und rattenanlichen Augen herbei, nickte und verbot sich lächelnd. Your Hoheit ist also ein begabte Alchemistin, wahrlich ein unvergleichliches Genie. Ich bewundere es war so nan von der Soldnergruppe sen Tiger, der sich zuvor so unhofflich und arrogant gegenüber dem Soldnerlager verhalten hat. Huang Bei. Schenkte ihm kein Beachtung. Warum sollte man sich auch so jemandem abgeben? Zong nan war von Nature aus Jerissen und ein Meister darin, Gesichtsausdruck zu deuten. Nachdem zuvor respektlos gewesen war, musste nun als tun,
Die sen Alchemisten von Erdenniveau für sich zu gewinnen und MIT ihnen zusammenzuarbeiten. Kapitel 559, Azura City, 7. Lord Yu Yi, seien sie auf diese Reise nach Azura City äußerst vorsichtig, denn, erhielten und Hobverstohlen den Kopf, Huang Beiyus Bewegungen zu beobachten. DASIE jedoch ruhig blieb und nicht einmal enthielt, beschlich in ein Gefühl der Unruhe. Trat einig Schreit vor und stand Schulter an Schulter MIT Huang Beiyu, wagte es aber nicht, nahe zu kommen. Senkte den Kopf und flüstert, obwohl der glorreiche Palast vorgibt, auf unsere Seat zu stehen, verfolgen sie in Wirklichkeit MIT ihre Reise nach Azura City ein eigenes Ziel, sie wollen Diocese Soldnabundnis ausnutzen. Der glorreiche Palast ist veritarisch und hinterholtig, muss man das überhaupt noch erwarten, sagt G.Q. kalt. Verab schut die sen opportunistischen Schurken. Lord Gat.Q. hat recht, aber wisst was sie wollen? Fragte Zhong Nan schnell, als ein Antwort hort. Gat.Q. hob die Augenbrauen, was hat das MIT an zu tun? Sehr wohl, sagt Zhong Nan. Wenn sie diesmal Erfolg haben, gerat auch die Soldner Allianz, die sie begleitet hat, in Schwierigkeiten, Huang Beiyu warf im schließlich einen Blick zu, und Gat.Q. fragte sofort, was wollen sie? Hat Lord Yu Yi Gemels von Talismanmagie gehört, sagt Zhong Nan geheimnisvoll. Gat.Q. war verbluft und sagt, was hat Talismanmagie MIT Shura City zu tun? Man sagt, der Geheimtext dieser Talismanmagie sei in Shura City verborgen. Talismanmagie zu besitzen, bedeutet, die Welt zu beherrschen. Der ruhmreich Palast entsandte die beiden ehrwürdigen Lords Mo Lian und Hong Lian sowie den allwissenden Meng Chi Tian Wegen der Talismanmagie, sagt Zhong Nan stolz. Ist die Zauberei wirklich in Azura City? Och Gat.Q. gab vor, großes Interesse zu haben, und fragte nach. Die Zauberei war ein magisch Kunst, die Hatchenara-Clan seit Generationen kannte und die einst von König Gaia erschaffen worden war. Nach König Gaias Tod verschwand die Zauberei. Doch viel Jahr später erschien Huang Beiyu, sie war die Erben der Zauberei. Wie konnte die Azura-Stadt nur im Besitz der geheimen Text der Zauberei sein? Ich habe davon gehört, aber bestimmt oder nicht, weiß ich nicht, Zhong Nan lächelt schmeichelnd. Lord Yu Yi, ich frage mich, ob sie sich für Talismanmagie interessieren? Wenn was ich tatsächlich, wo dies Talismanmagie versteckt ist, aber wenn mein Stock nicht großgenig ist, fürchte ich, dass sie den Lüten des Guangyaro-Palasts nicht interessen kann, sie wissen, wo dies Geheim Talismanmagie versteckt ist, fragte Gat.Q. Zhong Nan sagt stolz, natürlich weiß ich das. Huang Beiyu blieb stehen, Stimme kalt, wenn uns dorthin bringt, welche Bedingungen stellt Triumph. Ein Funkeln des Triumphs huschte über Zhong Nans Augen, als herzlich lacht, zwei unsere Zentigesoldner haben bereits gesehen, aber wir wissen, dass wir selbst unterlegen sind. Ein Ort wie Shura City ist extrem gefährlich. One shoots, helft mir, die Geheiminschrift des Talismans zu beschaffen, und ich garantiere, dass nicht stirbt, sagt Huang Beiyu entschlossen. Überlegtes gut, damit schritt sie schnell voran. Zhong Nan, der dies Garantie hat, braucht nicht lange zu überlegen und rief hastig, Dank, Herr Yu Yi, wir garantieren your Sicherheit, G.Q. spotted, Idiot. So gemmend versucht, MIT ihnen zu verhandeln? Wir garantieren dir, dass du nicht stirbst, aber das reicht einfach nicht. Wer konnte bosartiger sein als König der Nacht? Aber gibt es in Shura City wirklich ein Geheiminschrift des Talismans? Wenn müssen wir einen großen Krieg gegen den glorreichen Palast führen. Kapitel 560, Azura-Stadt, 8. Kaiserliche Dynastie des nordlichen Mons **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  der Himmel war duster, ein dichte Nebelwolk lag unaufhörlich über dem Nebelwald. Der Nebel, der aus dem Wald aufstieg, enthielt ein starkes Gift. Ein Kaninchen rannte unvorsichtig hinein, wurde vom Nebel durchbohrt und fiel sofort tot zu Boden. Blut strömt aus seinen Körper aufnungen, sein Fell verwelkte rasch. Ein Windstoß, scheinbar aus dem Nichts, fegte über die Körper der Menschen und hinterließ ein eisig Kälte, die bis eines Mark drang,
Im Gebusch vor dem Nebelwald standen die Mitglieder der Soldnerallianz, ihr Gesichter ernst, den Blick nach vorn gerichtet. Die Anzahl der Toten Kaninchen am Boden war besonders erschreckend. War dies der Eingang zur Jurestadt? Schon der Eingang allein war furchterregend, und was möchte wohl dahinter sein? Von dort aus konnte man nur schemenhaft einen gewundenen, überwucherten Fader kennen, der in einen unermesslich tiefen Abgrund führte. Entlang des Fades erstreckten sich schwars Sumpfer, übersat MIT Tierkedaven. Zwischen dichtem Unkraut wuchsen Norwich, Uralti Baum, die einen widerlichen Gestank verströmten. Hong Lian runzelt angeweidet die Stirn und sagt, dieser Ort ist abscheulich. Ist wie geschaffen für die Monster der Jurestadt. Meng Chi Tien erwidert, ist sie nicht so kleinlich, wir sind nicht zum Sightseeing hier. Uns erwartet später etwas noch viel gefährlicheres, obwohl Hong Lian mört, Verstand Sie in Willkommen. Sie schnaubte, Ultimo Lianen sprechen, dreht sich aber und so, dass bereits in Richtung Nebelwald unterwegs war. Lord Mo Lian rief Wu wenn die, doch Mo Lian hört ihn nicht. Nur wenig Schritt später verschwand im gefährlichen, nebelartigen, geisterhaften Dunst und sein Gestalt verschwand in der Fern. Stimmt schon, wenn man nicht sieht, braucht man sich kein Sorgen zu machen. Außer sich tweit ist es definitiv besser, kichert ein Soldner Leser. Hong Lian warf ihm einen kalten Blick zu, und sofort herrschte still. Wagten kein Wort mehr zu sagen. Yi, hast du nicht das 100 Gifter Elixier hergestellt? Warum hast du es nicht MIT allen geteilt? Fragte Hong Lian verraget Huang Bei Yu. Mo Lian war hineingegangen, und bei seiner Ahnungslosigkeit wurde sich bestimmt verlaufen. Sollten ihm besser schnell folgen. Huang Bei Yu hob leicht den Kopf, schnippte MIT dem Finger, und ein handtelegrosser Brokapitel flog Hong Lian zu. Sobald Hong Lian in aufhob, schlug ein widerlicher Gestank entgegen. Der Gestank war wirklich stechend und ekelhaft. Hong Lian warf den Brokapitel sofort hin und sagt wütend, du wagst es, mich zu verspotten? Was soll das? Huang Bei Yu warf einen lassigen Blick zu, schüttelte kurz den Brokapitel in ihrer Hand, dreht sich dann und ging in Richtung Nebelwald. Geku und Sa Lei folgten ihnen, und Zong Nan, der ein weitere Person anführt, so, dass im Nebelwald nichts geschah, und folgte ihnen mutig. Hong Lians Augen weiteten sich, und wandte sich entdecken Shong He und Wu wenn die, was ist denn MIT los? Decken Shong He hat dies arrogante und anmaßend Frau noch nie gemogt, und außerdem stammte vom Guangyao Palast und war auch nicht aus Shura City. Daher sagte nur gleichgültig, dieser Brokapitel in Thought Heilkrauter, die Lady Yu eigens für uns zubereitet hat. Wenn man ihn tragt, bleiben all giftigen Insekten fern, und der Duft der Krauter vertriebt den Nebel. Nein, MIT diesem widerlichen Zug, Hong Lian sagt verachtlich, lugt doch nicht, oder? Hat nicht gesagt, besaß das Elixier der 100 Gifter? Kapitel 561, Azura City, 9. Decken Shong He schwieg, winkte nur ab und befahl seinen Untergebenen, jedem Soldner einen Brokapitel zu geben. Wenn Lady Hong Lian Lady Mo Lian allein vordringen möchte, nur so, sagt Wu wenn die MIT einem gelassenen Lächeln. Sein Stimm klang sanft und fein wie ein Frühlingsbreis, frei von jeglicher Aggression. Hong Lian schmollt. Wie Mo Lian zu sein, must erst einmal deren Stock besitzen. Vor Mo Lian fühlte sich tatsächlich etwas unterliegen, must zugeben, dass nicht sein Stock hat und sich nicht allein in den Nebelwald wagen konnte. Nachdem Huang Bei Yu eingetreten war, folgten Wu wenn die und Decken Shong He MIT ihren Mannen. Als die Soldner dies sahen, atmeten erleichtert auf, warfen sich hastig ihre Brokataschen über die Schulter und eilten hinein. Hong Lian nahm widerwillig ein Brokatasch, unterdrückte ihre Übelkeit, als sich umhangt, und betrat MIT niedergeschlagenem Gesichtsausdruck den Nebelwald. Dieser Nebelwald war gar nicht so groß. Besten größtenteils aus Sumpfen MIT kaum begehbarem Boden. Unterwegs huschten hin und wieder giftig Creaturen vorbei, doch sobald den Ublen Jerick wahrnahmen, verschwanden augenblicklich. Anfangs waren all etwas skeptisch,
Doc mittlerweile Troten sie Huang Beyu vollkommen. Obwohl die giftigen Creaturen vom Gestank vertrieben werden waren, wurde stechend Dunst im Wald immer noch äußerst unangenehm, doch Huang Beyu schien auf ebenem Boden zu gehen, nicht einmal ein Schlammklecks klebte in ihren Schuhen. Nun, unter uns, abgesehen von Decken Shong He, König Chi, Hong Lian und denen Führern der großen Soldnergruppen, waren nur sehr wenig so etwas fähig, Prinzessin Beyu, nicht weit von legt der Eingang zu Shura City, bewacht von 12 hochrangigen Geisterbestien. Obwohl sie nur Stufe 12 Geisterbestien sind, tragen sie ein starkes Gift in sich, so dass sie den Jerick des Kapitels wahrscheinlich nicht fürchten. Daher, Huang Beyu lächelt, ihr Augen verrenkten sich zu Halbmonden. Die Leute hinter uns werden sich selbstverständlich dies Geisterbestien kommen. Wir können einfach weitergehen, wenn die lächelt wissend, die Bildung eines Soldnerbündnisses diente natürlich genau diesem Zweck. Ein Windstoß, der den Gestank von Blutemit sich trug, feckte durch den Raum, ein Jerick, der noch widerlicher war als der des Kapitels und weilen Übelkeit verursachte. Och Huang Beyu hielt sich die Nase zu und runzelt leicht die Stirn. Wenn die sagt, es riecht nach Blut, beschleunigten ihr Schritt und verließen den gefährlichen Sumpf. Am Eingang von Shura City angekommen, sahen sie 12 eingestürzte Holen. Dieser Ort, der einst in düsterer Atmosphäre lag und dessen Holen Eingang von dichtem Grün umwuchert waren, hat sich nun in einen Trümmerhaufen verwandelt, bedeckt mighty frischem Blut. Die riesigen Kadaver von 12 monströsen Geisterbestien lagen verstrut am Boden. 12 Geisterbestien bewachten es, rief wenn die entsetzt. Sie hatten es mighty 12 Geisterbestien auf einmal so tun gehabt und Südem im Nebelwald kein einziges Kampfgeräusch gehört. Das deutet darauf hin, dass dies Geisterbestien wehrlos waren und direkt getötet worden waren. Peng! Ein blutüberströmt Geisterbestie ward aus der Hol geschleudert, gefolgt von einem jungen Mann. Die seltsame Gestalt, in ein schwarzes Gewand gehüllt, trat langsam aus der Hol. Bleiches Gesicht trug einen grausamen Ausdruck, die schwarze Glockenblum in ihrem Augenwinkel wirkte umso verführerischer. Ein trostlos und eisig Aura ging von Mo Lian aus, ein Auftreten, das sich völlig von seiner unheimlichen, eisigen Präsenz der Vergangenheit unterschied. Wenn sich ein Gott in den Weg stellt, wird in Toten. Wenn sich ein Buddha in den Weg stellt, wird in Toten sein scharf, while Totungsabsicht ließ die umstehenden Experten unwillklich einen Schritt zurückweichen, als Fürchteten sie, konnte sie verletzen. Kapitel 562, Azuristad, 10. Glich einem Azura, der Holly entstiegen war. Sein ganzer Körper verströmt ein blutrünstig Aura, die niemanden davon abhielt, sich im zu nähern. Sein leblosen Augen sahen nichts, doch Schritte duster waren, als wolle jeden Toten, der sich in den Weg stellte. Dieser Kerl, fängt schon wieder an, sagt Meng Chitian und schüttelte hilflos den Kopf. Hong Lian neben ihm sah ihn an. Ein Anflug von Herzschmerz huschte über Hong Lians Gesicht, als sie flüstert. Jedes Mal, wenn das passiert, ist wie ein einsames Tier, gefühllos und nur aufs Toten bedacht. Meng Chitian war überrascht. Hat nicht erwartet, dass Hong Lian, die sonst so arrogant und eingebildet war, manchmal so sentimental sein konnte. Musst lächeln, Bestien können sich nur mighty anderen Bestien anfreunden, also kann nur mighty eine Bestie wie die zusammen sein. Hong Lian dreht sich funkelte in und schnaubte verachtlich. Sie wusste nicht, ob der Mann sie lobte oder was betät. Aber das war Igel, sie hat solche Wort gern. Bestien konnten nur mighty anderen Bestien zusammen sein, und sie und Mo Lian waren beid Bestien. Lord Mo Lians Stock ist wahrlich unermesslich, Huang Beyu lächelt und lobte ihn. Die magnetische Stimme des Jungen Mannes ließ die Hasen der Jungen Frau höherschlagen. Sein Stock, selbst Yang konnte nicht anders, als bewundern zu süfsen, sagte, wie talentiert war. War schon vor 5 Jahren so mächtig gewesen, und 5 Jahre später war wahrscheinlich noch stärker. Mo Lians Blick wandert zu sein Augen leer, doch der Ausdruck zwischen seinen Brauen war eiskalt. Huang Beyu trat vor und sagt lächelnd, wenn der Weg frei ist,
Dan last uns schnell hineingehen nach dem dies Wolfgeister Bestien besiegt wären, oft nicht sich der hohlen Eingang. Es war ein dunkler, schmäler Bergpfad, tief und dunkel, auf dem nicht zu sehen war. Welch Gefahren im Inneren lauerten, war unbekannt. Huang Bei Yu war vorsichtig und mutig. Sobald sie eingetreten war, nutzte sie göttlichen Sinne, die Umgebung zu erkunden, und zog den einen Stein hervor. Ein schwaches Licht ging von dem Raumring aus das Matt Licht fiel auf die uneben Felswand, das Tropfen von Wasser holte in ihren Ohren weiter, und ein Schicht glatten, grünen Mooses bedeckt die Felsen. Sie dreht den Kopf und blickte zu Mo Lian, der sie gerade eingeholt hat. Im Licht der leuchtenden Felsen wirkte sein blasses Gesicht noch finsterer und kalter, und ein morderisches Aura ging von ihm aus, die sein Verfolgersaugen ließ. Hier gibt es viel Fallen, seid vorsichtig, sagt sie ruhig. Sein Augen waren blind, obwohl betrachtlich stark besaß, konnte sich kaum gegen die zahlreichen Fallen verteidigen. Nachdem sie dies gesagt hat, dreht sich Huang Bei und ging vorwärts. Mo Lian zuckte zusammen und nähte leicht den Kopf, als wollte ihre Stimme orduten. Sein Augenbrauen hoben sich leicht, ein schwacher Simmer von Freud huschte über sein kaltes Gesicht, dann beschleunigte sein Schritt, zu folgen. Kaum hatte die Wort ausgesprochen, blieb abrupt stehen. Nähte den Kopf, tastet sich die Stirn in Tieffolten gelegt. Irgendetwas stimmte nicht, worum war niemand. Ein eisiger Wind fegte durch die kalte Luft, doch von einem Atemzug war kein Spur, nicht einmal ein Hauch spiritueller Energie. Noch vor einem Augenblick hatte ihren Atem gespürt, so klar und kalt wie zuvor. Es war, als hatten ein gewaltiger Felsbrocken an der Brust getroffen und die Erde erseten lassen, doch im nächsten Moment war alles plötzlich still. Sie war fort, wieder fort. Ein Gefühl des Verlustes überkam ihn, konnte es nicht beschreiben, startner leer vor sich hin. Wenn sehen konnte, hatte wie leicht gewusst, was gerade geschehen war. Kapitel 563, das Versprechen, 1. Gek und sein Grupp eilten ihnen hinterher, doch als sie ankamen, sahen sie niemanden und stammelten vor Schreck. Nach einem Moment der Fassungslosigkeit drehten sie sich und blickten Mo Lian wütenden. Wo ist unser junger Meister Yu? Mo Lian achtet nicht auf das, was sie sagten, doch als das Wort hört, sagte zusammen. Wir fragen dich, was es du getten? Sa lei ville die Farsang und Rieflort, was schreite denn so? Mo Lian hat kein Wort gesagt, glotter etwa, last sich leicht herumschubsen. Hong Lian trat ebenfalls schnell vor und funkelte Gku und sa lei wütenden. Gekus Gesichtsausdruck variiert wat, dieser Kerl muss etwas angestellt haben, damit unser junger Meister verschwindet, Hong Lian lacht. Kalt sagte, dann können wir nur vorwerfen, so viel Pech gehabt und so schwach gewesen so seind du. Rief Geku wütend und wollte gerade auf sie zustürmen, mit ihr zu streiten, als decken Chong hi und Wu wenn die vortreten und sagten, Ruhe, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Wu wenn dis Gesichtsausdruck word ernst, die beiden Soldnergruppen hinter uns sind och plötzlich verschwunden warum? Wohin sind sie gegangen? Fragte Geku besorgt. Als Wu wenn die hort, das och Huang Bei verschwunden war sie äußerst beunruhigt. Die Stadt Shura war voller bizarre Fallen und extrem gefährlich. Wenn sie allein Heiningen, word sie, egal wie mächtig sie war, in ein Katastrophe geraten. Und wenn sie die schlafenden Kaiserin versehentlich weckte, war es noch tragischer. Dieser Ort ist zu gefährlich. Lasst uns nach draußen zurückkehren und erst einmal den detaillierten Plan besprechen, sagt Decken Chong nach kurzem Nachdenken. Schließlich kannten sie die Karte von Shura bereits vor ihrer Ankunft. Es war einfach so, dass noch nie jemand darin gewesen war, daher kannten sie die Einzelheiten des Sen, was sich im Inneren abspielt, nicht. Sie hatten absolut keine Ahnung, wie bizarr dieser Ort war. Kat Kok sagt, Decken Thwang Ha, was ist IT an Sira Junjen Meisterin, ist sie nicht sehr mächtig? Was gibt es schon von ihrer Markt zu befürchten? Außerdem, wenn sie stirbt, seid all frei, muss nicht mehr ihr Diener sein,
das ist großartig, Honglien Kischet vergnügt. Kat Koch und Tat Loy blickten sie finsteren. Decken Thwong ha sagt, zwei, Lady Noyet die hat uns schon einmal geholfen, die Schalb müssen wir sie Diocese mal nachlich retten. Allerdings kennen wir den Weg noch nicht. Wenn wir unüberlegt vorgehen, fürchte ich, dass die gesamte Armee ausgelöscht wird und wir niemanden retten können. Ich denk, es ist am besten, wenn wir erst einmal hinausgehen und planen, Decken Thwong has wird wären einlügtend. Obwohl sie besorgt wären, konnten sie nicht all Mitglieder der Soldnerallianz zwingen, sich in ein so unbekanntes Gebiet zu wagen. Dem Huang Beyu zuvor ein großverantwortung übertragen hat, wust, dass Saleh helfen konnte, sein Fassung wieder zu erlangen, indem selbst ruhig blieb. Die Schalb nickte und sagt, Decken Kangi hat recht, Saleh, lass uns zuerst nach draußen gehen, nein. Why können wir den König hier allein lassen? Wir wissen nicht, was drinnen vor sich geht. Why soll der König allein im ganz sure City fertig werden? Saleh, Sturwire War, weigert sich standhaft, hinauszugehen. Honglian betrachtet ihr lächerlich Loyalität und wollte gerade Spot 10, als sie plötzlich Meng Chitian rufen hort, Lord Mo Lian, wohin gehst du? Honglian dreht sich und Somo Lian, der eben noch neben gestanden hat, blitzschnell davon rennen und in der düsteren Dunkelheit verschwinden. Wo ist schon wieder hin? Fragte Honglian fassungslos und sagt dann wütend, dieser Kerl, fängt schon wieder an, rennen schon wieder, wie die ren hirem, sagt man Kaitien. Sichtlich hilflos. Kapitel 564, die Verabredung, 2. Meng Chitian war völlig hilflos. Mo Lian war gemmend, der sich gern heimlich davenschlich. Why sollten sie in aufhalten? Verges es, im der Stock des ehrwürdigen Mo Lian kann sich selbst dann verteidigen, wenn die Juristad nicht zerstören kann. Honglian stampfte wütend im dem Fass auf, dieser Mensch. So verabscheuungswürdig, kaiserlich Dynastie des nordlichen Mons, Huang Beyu ging ein paar Schritt vorwärts und spürte, dass etwas nicht stimmte. Hinter war kein menschlicher Atem mehr zu spüren, und die spirituelle Energie der Expertengruppe war augenblicklich verschwunden. Sie dreht sich und stellte fest, dass Mo Lian, der eben noch nicht weit von entfernt gewesen war, verschwunden war. Hinter war nur noch ein leerer Korridor, sonst nichts. Raumverschiebung? Grob gesagt, es ist eine Art Raumverschiebung. Dieser Ort ist, wie die Juristad, unerwartet wundersam. Unterbewusst wusste sie, dass es sich nicht eine Raumverschiebung handelte, denn sonst hatte Körper definitiv etwas gespürt. Sie hat vor Jahren im Bermuda-Dreieck selbst erlebt, wie es sich anfühlt, in einen anderen Raum zu fallen. Sie erinnert sich noch lebhaft daran. Es ist unmöglich, sich so lautlos und plötzlich in einen anderen Raum zu bewegen. Wenn doch Huang Beyu rechnet weiter in Gedanken, dann huschte ein leichtes Lächeln über ihr Lippen. Dies ist eine Formation, die Prinzipien der 5 Element und der Act-Trigramm nutzt, Amanda zu versorben. Die Macht der 5 Element ist nicht zu unterschätzen, sie ist ständig im Wandel, tiefgründig und unergründlich, grundsätzlich unmöglich gewöhnliche Logik vorherzusagen. Obwohl sie wusste, dass sie aufgrund der Formation gefangen war, gab es für sie derzeit keinen Ausweg. In jeder Formation befinden sich Formationssorgen, wenn sie ne konnte. Den Kern der Formation zu finden, würde es ermöglichen, sie zu durchbrechen, aber leider wusste sie sehr wenig über die 5 Element. Außerdem bedeutet die Tatsache, dass Azura City sein Geheimnis über Jahrhundert bewähren konnte, dass sich dort etwas Besonderes befinden musste. Wenn dies Formation leicht zu durchbrechen war Azura City längst der Welt bekannt. Huang Beyu ging ein paar Schritt vorwärts und blieb stehen. Nachdem sie sich umgesehen hat, beschwor sie Kai aus ihrem Geistertierraum. Kai war ein magisches Geistertier, das Illusionen mit besonderen Fähigkeiten ersuchen konnte. Sie fragte sich, ob besser irgendwie helfen konnte. Kai blickte nach links und rechts, legte den Kopf nachdenklich schief und blinzelte den mit seinen großen Augen,
Wobei sie absichtlich einen niedlichen Ausdruck aufsetzt. Huang Beyu lächelt, streckte die Hand aus und zwickte sie sanft in die Wange. Hör auf, so sus zu sein. Ich bin allein hier, ich lasse mich nicht beirren. Wo? Fragte Kai Kai und konnte nur den Kopf hängen lassen. Plötzlich richtet sich die Frühlingszwiebel auf ihrem Kopf auf, und sie stiess ein Zwitschern aus ein grimmiger Ausdruck erschien auf ihrem runden Gesicht, als sie die Zahn fletschte und zur anderen Seite funkelte. Die Traumweber-Bestien stammten aus der Azurestadt, sie kannten sie besser als jeder andere. Als Kai Kai aufschrie, flimmert plötzlich die Luft vor und ein Schatten zeichnet sich undeutlich in der Klippe ab. Huang Bei nutzte die Gelegenheit, und augenblicklich erschien der schneefarbene Kampfsäbel in ihrer Hand und schwang lotlos einen perfekten Bogen. Ein sichelformiger Eisstrahl traf blitzschnell die Richtung, aus der die Luft eben noch geflimmert hat. Piep, piep, ein Rehe klagende Rufe tonte, und zwei Traumweber-Bestien, so groß wie Wassermelonen, tauchten augenblicklich in der Stelle auf, wo sie vom Eis getroffen worden waren. Huang Bei wollte ihnen nachjagen, als Kai Kai ihren Armel fest umklammert. Sie dreht sich und sah Kai Kais flehenden Blick. Ich Word. Deinsgleichen nichts tun, sagt Huang Bei lachend, hob Kai Kai hoch und schüttelte sie in der Luft. Fragen sie, ob sie wissen, wovon Lian ist. Kapitel 565, Die Verabredung, 3. Kai Kai sprang sofort mit frohlichem Gesichtsausdruck herunter und wedelte mit dem Schwanz, seine Begleiterin zu finden. Nach einer Wahl des Switchens und Informationsaustausch kehrte Kai Kai zurück, dutete mit ihrem kleinen Arm nach vorn und zwinkert Huang Bei intensiv zu. Huang Bei warf sich Kai Kai auf die Schulter und eilte voran. Mit einem Traumweber-Wiesen wird die Reise in der Azurestadt viel schneller vonstatten gehen. Außerhalb der Azurestadt gab es viel Illusionen und Fallen, und Illusionen waren etwas, das dies meistens erfürchteten. Egal wie stark sie waren, gegen ein Geisterwesen vom TYP Illusion konnten sie nichts ausrichten. Die Schalb war selbst ältester Nangong einst im Fugwangwald einem Traumweber-Wiesen zum Opfer gefallen. Diesmal, mit Kai Kai, wagten sich die anderen Traumweber-Wiesen aus irgendeinem Grund nicht zu nähern, sondern versteckten sich am Rand und beobachteten sie heimlich. Huang Bei fragte sich insgeheim, ob Kai Kai vielleicht ein außergewöhnliche Vergangenheit hat. Sie hat sich noch nicht damit befasst, die sie Kai Kais Sprech nicht verstand und sich nicht verständigen konnte. Doch das wollte sie vorerst verges sen, sie wird sich später darum kommen. Eineinhalb Stunden später war sie tief in die Azurestadt vorgedrungen. Seltsamerweise begegnet sie, abgesehen von einigen Traumweber-Bestien, keinem einzigen Menschen. Nicht einmal ein Monster war zu sehen. Wie konnte das sein? Wie konnte die riesige Azurestadt so verlassen sein? Der Weg dorthin war duster und finster, nur wenige Lampen flackerten in der stillen Dunkelheit. Sie ging lotlos, so dass sie außer ihrem eigenen Atem nichts hört. Als sie aufblickt, so sie in den Wänden ringsum bizarr, furchterregend Statuen, deren Augen sie einzudringlich anzustarren schienen. Wär sie nicht so widerstandsfähig gewesen, wär ein normaler Mensch vor Angst gestorben. Kai Kai kauert sich an ihrer Schulter, umklammerte Haar, zitterte vor Angst und klapperte mit den Zahnen. Huang Bei must kitchen. Warum fürchteten sich dies Traumweber-Bestien vor Kai Kai? Gerade als sie darüber nachdacht, ertönte plötzlich ein Rascheln vor wie ein Schlange, die über den Boden kroch, und dem Geräusch nach zu urteilen, war es ein riesig Schlan. Huang Bei sprang augenblicklich hinter ein Stuhl und hielt schweigend einen Talisman in der Hand. Ein Rascheln folgte, dann ertönte ein Frauenstimm. Ist die Kaiserin Witwe noch nicht erwacht? Der König hat seit 3 Tagen nichts gegessen. Vielleicht sollte zur Kaiserin Witwe gehen und es sagen, das Geräusch eines über den Boden gleitenden Schlangenschwanzes holte weiter, und nach einer Wahl sagt ein kalte Stimme, die Kaiserin Witwe ist in Klauser, niemand darf sie stören. Wollte sterben, dies Dienerin wird es nicht wagen, sagt die Frau ängstlich. Das Rascheln des Schlangenschwanzes verstummt.
Huang Bei lugte laser hinter der Sol Herveher und erblickte einen mutige Gestalt, ein unglaublich Skone und traumhaft Skone Young Frau, die ausdem Durchgang kam. Die Young Frau besaß ein besonders Schönheit, ein einziger Blick schien her Zen zu versorben. Ihr zarten, langen Augen waren bemerkenswert schlau. Gesichtsausdruck war traurig, als sich vom Durchgang abwandte. Auf der anderen Seite, im itdem Rücken zu Huang Bei, schritt voran, ein floschiger Schwanz, der von ihrem Kleid herabing, hing hinter herab und Erzchen und verschwand im große Geschicklichkeit. Huang Bei runzelt die Stirn. Was war das? Kapitel 566, das Versprechen, 4. Ein Fuchsschwanz. Sojourner hin, die von Kleidung verdeckt war, konnte nicht erkennen, aber echt oder unecht war. Doch an einem Ort wie diesem gab es überall seltsam Dinge aus Ost und West, daher wundert sich nicht. Laser folgte dem Mädchen. Das Mädchen ging murmelnd umher, trug ein Schüssel und einen Teller in der Hand und so traurig aus warum ist der König nichts. Es du keinen Hunger, erst als sich eingeholt hat, bemerkt dass das Mädchen vor sich hin murmelt. Huang Bei schmollt. Plötzlich blieb das Fuchsmädchen stehen und dreht sich schnell Zum Glück reagiert Huang Bei blitzschnell. Im einer leichten Drehung ihrer Sehen schwebte in die Luft und klammert sich ans Dach. Ihr Augen, wie die eines Adlers, fixierten das fuchsanliche Mädchen, ohne einen Moment nachzulassen. Ihr Schritt waren leicht und verströmten keinerlei spirituelle Energie, doch das fuchsartige Mädchen hat ihr Bewegungen gespürt. In Shura City war tatsächlich niemand ein gewöhnlicher Straßenschlager. Ha! Niemand, flüstert das Fuchsgeistmädchen, dreht sich und ging weiter. Diesmal wagte Huang Bei es nicht mehr, zu unterschätzen. Hielt bewusst Abstand und folgte ihr langsam. Die Lichter in Shura City waren gedämpft, als lag ein dünner Nebelschleier über und behinderte sich erheblich. Doch dank ihrer modernen Ausbildung konnte selbst in der Dunkelheit alles erkennen. Dieser Nebel stellte kein Problem für dar, sondern schaffte nur ihre Wachsamkeit gegenüber Shura City. Auf den ersten Blick schien dieses Fuchsgeistmädchen keinen hohen Status zu haben, und die wenigen Wort der anderen Frauditäten darauf hin, dass nur ein Dienstmädchen war. Doch selbst ein Dienstmädchen konnte ihre Anwesenheit spüren. Das war ziemlich verblüffend. Nicht weit entfernt Erzchen allmählich Licht, ein warmes, trübes Lampenlicht, das einen Teil der dort scheinenden, schneeweißen Wand erhellt. Die Wand schimmert in einem blendenden, irisierenden Farbton, und mehrere riesig nachtleuchtend Perlen waren darüber eingelassen. Der gesamte Weg war ihnen war von diesen nachtleuchtenden Perlen erhellt, ein starker Kontrast zur tiefen Dunkelheit der Vergangenheit. Der gewöhnliche Korridor war von seltsamen, farbenpraktischen Pflanzen gesäumt, die einen starken, stechenden Duft verströmten. Diese Pflanzen waren eindeutig gefährlich, möglicherweise sogar giftig. Huang Bei hielt instinktiv den Atem und beschleunigte ihr Schritt. Ein Fuchsgeistmädchen schritt durch den Pavillon, dessen Oberfläche Hitze ausstrahlt, zum hinteren Teil der heißen Quell, nicht respektvoll nieder und hielt ein Tablett hoch. Your Majestat, bitte nehmten der Mahlzeit teil, in der heißen Quell nicht ein weiteres, unvergleichlich schönes Mädchen. Jede von ihnen besaß einen einzigartigen Charme, war von unglaublicher Schönheit, gekleidet in weiche, dort scheinend Seder, unter der ihr zarte Haut schimmert. Unter der Kleidung schimmert etwas fast durchsichtig. Das Mädchen schüttelte sanft den Kopf und flüstert, Eli, sprich nicht, der König ist schlecht gelernt, selbst wenn schlecht gelernt ist, muss etwas essen, sonst soll es ihm doch nicht besser gehen. Das würde nur noch mehr schmerzen, sagt das Fuchsmädchen namens Eli traurig und besorgt, als selbst noch mehr Kummer als Hunger verspürt. PST, kaum hat den Satz beendet, bedeutet das Mädchen still zu sein, die sprudelte plötzlich die Heißquell Herveher, ein Blase stieg auf. Dann erschienen viel Blasen, Dampf wirbelt in der Quell, und gemmend erhob sich langsam. Schwarzes Haar, wie fein Seder, war nass und flosse über den Rücken. Kapitel 567, das Versprechen, 5.
Der Anblick des Rückens dieser exquisiten Gestalt raubte den Anwesenden den Atem. Jede einzelne Blase auf seinem Rücken glich einer leuchtenden Pull, die Licht in sich trug, als wären sie also transparenten Perlen geworden und hatten den hellen, aber kalten Seil augenblicklich erhellt. Sein schneeweiß Haut wirkte nicht feminin, sie besaß eine Art kalte Schönheit, die sich über ja eisige Einsamkeit und ein morderisch Aura angesammelt hat und den Betrachten das Gefühl gab, als würde ihnen ein Schaf, gnadenlos Klinge die Kehle durchschneiden. Der kalte Rücken veriet keinerlei menschlich Regung, schon sein Gesicht genügt, Furcht und Angst zu wecken. Mein, warum denkst du jeden einzelnen Rücken so sehr? Dash underscore, die jungen Frauen, die am heißen Quell nieten, sahen in und ein flutschtiger Ausdruck von Furcht und Freude huschte über ihr Gesichter, doch dies verschwanden schnell und wurden von einem sittenden, vorsichtigen Ausdruck abgelost. Das Wasser krauselte sich, dann waren schreit zu hören. Lange, schlank Beine stiegen aus dem Teach. Sein Blick streifte die jungen Frauen nicht einmal, als aber sich kein Sorgen machte, beobachtet zu werden. Denn, niemand hat den Mut dazu. Ich heb den Mut, Your Hoheit, bitte legt Ihren Umhangen, ein Jungfrau legt im einen weißen Umhang senkt den Blick und wich schnell zurück. Zog den Sorm seins Umhang zurück, winkte mighty der Hand hinter sich, und wenn ein Wort sagt dies einfach just als. Sie strahlte höchste Majestät aus und ließ niemand den Wagen, Widerstand zu leisten. Die jungen Frauen zogen sich ängstlich zurück. Nur das Fuchsgeist-Mädchen lei weigert sich zu gehen. Sie biss sich auf die Lipp und bracht den Mut auf, zu sagen, Your Majestät, bitte est. Seid schon 3 Tage higher, bever sie ausreden konnte, ließ sie der kalte, eisig Blick ihres edlen Königs den Rest ihrer Wort verschlucken. Ihr Hand zitterte, und schließlich stellte sie das Tablett mighty dem SNAB und zog sich zurück. Als sie ging, wischte sich die Tränen ab und murmelt vor sich hin, wenn ich nichts wird den Gemmen traurig sein? Der König kommt sich nur ein Person, muss nur ein Person traurig sein? Braucht sonst niemanden, die traurig Gestalt des Mädchens verschwand langsam im dunklen Nebel. Neben der heißen Quell stand ein Spalier, bedeckt mighty unbekannten, wunderschönen Blüten, jede so groß wie ein Faust, umwunden von smaragdgrünen Ranken. Prachtvoll und zugleich verwelkend, besaßen sie ein herzzerreißend Schönheit. Huang Bei saß auf dem Blumenspalier, ein Blut neben sich. Schweigend beobachtet sie, wie der Mann zum Fuß des Spaliers ging, sich auf ein weiches Kissen setzte, den Kopf einen Moment darauf betett und unbewusst die Seiten der Zither zupfte. Ein sanfte Melodie entströmt seinen Fingerspitzen, jede Note trug ein Onang von Sehnsucht und Groll in sich. War 10, endloses War 10. Die ergreifendste Melodie hier war stets die zarte, scheinbar hoffnungsvoll, doch deutlich von Enttäuschung und Sehnsucht erfüllt weise. Sein weißes Gewand ließ in aus der Fern zerbrechlich wirken. Hinter der Dämonenmask blinzelt Huang Bei ein paar Mal, nahm dann sanft die Mask ab und stiess ein leises Kitchen aus. Kapitel 568, das Versprechen, 6. Der Mond nimmt zu und ab, die Menschen sind mal traurig, mal glücklich. Warum ist der König von Qi so betrübt? Ein tief, magnetisch Stimm holte im fließenden Nebel weiter, und der melodisch Klang der Zither, wie Perlen, die auf ein Jadeplatz schlagen, durchbrach die grenzenlos still. Wellen breiteten sich aus, ein nach der anderen. Der Finger, der die Zither zupfte, verstummt plötzlich, ein Seite riss, ein Tropfen frischs, rotes Blut rann an seinem Finger herab. Doch der Mann, der im geschlossenen Augen ruht, öffnet sie nicht, ruhig, als kann nicht sein Herz berühren. Von den 440 Krankheiten ist Liebeskummer die schmerzhaftest. Es du in erlebt, Gast, obwohl die Augen nicht öffnet, sprach mighty abweisende Stimme. Huang Bei lächelt schwach und sagt, ich kennen diesem Leben keinen Liebeskummer. Ihr geschlossenen Augen öffneten sich plötzlich und enthalten ein schimmerndes Purpurrot, das augenblicklich als Licht der Nachtperlen verdunkelte. Rot sich leicht und blickte zum Rankgitter hinauf.
Zwischen einem Strauß unheimlich schöner Blumen stand dies grotesk und geheimnisvoll Dämonenmask. Warum, fragte es ist ein Gefängnis. Ich will nicht hineingehen und sterben, Huang Beyu lente sichen die Ranken und Bormalt lassig mit einem Being. Ein Horch von Melancholy huschte über sein Violet ten Organ, sein Stimmlaser. Warum bist du dann gekommen? Ich bin gekommen, wie versprochen. Ich heb noch nie in meinem Leben ein Versprechen gebrochen. Huang Beyu lächelt schwach, Gesichtsausdruck war gelassen, als wär nur gekommen, die Landschaft zu bewundern. Dies lassige Art entfacht seinen Zorn. Sagt, die du nun schon mal hier bist, denk nicht einmal daran zu gehen, aha, Huang Beyu kichert Laser, die Arroganz in ihrem Lachen noch deutlicher als zuvor. Kannst du mich einsperren? Huang Beyu rief und sprang auf. Du hast mich 5 Jahr warten lassen, und dann, ist das dein Antwort? Fragte Huang Beyu lachend und hob den Kopf. Ihr tief, magnetisch Stimme war verschwunden und einem melodischen, angenehmen Frauenten gewitchen. Sie griff nach der Mask, nahm sie ab und so in amusierten. Der König von Qi hat mich einst schweren Verbrechens beschuldigt. Wann heb ich Gemmels versprochen, mich zu orsen, Fong Lianyi betrachtet sie, einen Moment in Gedanken versunken. Gesicht war nicht mehr das unschuldig Gesicht des jungen Mädchens von vor 5 Jahren. Sie war so schon geworden. Jeds Stirnrunzeln, Jeds Lächeln verstärkte ihr elegant und würdevoll Ausstrahlung und ließ sein Herz schneller schlagen. Schweigend sahen sie sitzen, ihr Blicke ineinander verschlungen. One viel Wort, nach so vielen Jahren der Trennung, war kein Entfremdungsspürbar. War immer noch so sanft wie Jade, und sie war immer noch so selbstbewusst und ungestem. Nach einem Moment lächelt Fong Lianyi und sagt, du bist angekommen, ich bin gerade angekommen und heb ein Schönheit beim Baden beobachtet. Es ist wirklich entzückend Organ Huang Beyu lächelt leicht verschmitzt. Von ihrem Platz aus hat sie als perfekt im Blick. Sie fühlte sich überhaupt nicht verlegen, sondern wie ein fescher junger Mann. Gemmend, der neckisch angesprochen Wort, rouspert sich Laser und sagt, ein Schönheit beim Baden, ist das für sie kostenlos? Huang Beyu blinzelt und sagt, wenn es nicht kostenlos ist, schau ich nicht zu, wenn sie zu sehen, müssen sie die Verantwortung übernehmen, sonst bin ich im Nachteil, richtig, sagt Fong Lianyi mit einem sanften Lächeln. Als sie sich in sein kaltes Auftreten von eben erinnert, wirkte wie ein wollig anderer Mensch. Sie fragte sich, ob ein Gespalten Persönlichkeit hat. Huang Beyu kniff die Augen zusammen, dacht einen Moment nach und schüttelte den Kopf. Nein, ich heb nur ihren Rücken. Gesehen, das sollt nicht, Fong Lianyi kichert, griff nach dem Gürtel seines Gewahns, ihn zu lösen, und sagt, dann seh ich die Ort die Worte seid. Ein fairer Tausch, ich lasse dich nicht im Nachteil sein. Kapitel 569, das Versprechen, 7. Als Huang Beyu merkte, dass sie unbedingt begehren wollte, wandte sich sofort ab und ville ihr gewohnt Farsang. Ihr hellen Wangen roten sich leicht. Wages nicht, igend welch Tricks anzuwenden, sonst wird ich nicht hofflich zu dir sein, lächelt Fong Lianyi in. In seinen Violet ten Organ lag Nachsicht und Freud. Es war selten, dies charmanti, matchenhafte Sitten zu sehen. Obwohl wird schroff waren und ein morderisch Aura ausstrahlten, war dies, wirklichen mit ihrem kalten Verhalten bei ihrer ersten Trennung, die Bestantwort, die bekommen konnte. Ich wird kein Tricks anwenden, aber du solltest wenigstens runterkommen und mit mir etwas trinken. Huang Beyu warf ihm einen Blick zu und schwebte mit einer fließenden Bewegung wie ein Wolk herab, sanft auf dem Boden zu landen. Fong Lianyi wusste, dass Kraft über die Jar enorm zugenommen haben musst. Das beunruhigte ihn sehr. Wenn sie so mächtig wird, wie sollte sie denn später noch gemmend kontrollieren können? Plötzlich spürte sie, wie unglaublich verschlungen und tückisch der Weg zu war. Huang Beyu gingen im Vorbei, betrat den Pavillon und schenkte sich ein Glas Wein ein. Nachdem sie ein halbes Glas getrunken hat, blickte sie auf und sah die Ort zither, mehrere Seiten waren gerissen, und ein paar Tropfen Blut waren auf das Instrument gefallen. Sie hielt in,
Unter Blick viel kurz auf Fong Lianyis Finger. Tatsächlich wiesen seine schlanken Fingerspitzen noch Spuren von Blut auf. Es blutet, sagt sie und zog ein kleines Fläschchen mit Medizin aus ihrem Raumring. Als Dank für den Einladung zum Trinken, hier ist ein Fläschchen Medizin für dich. Sie warf ihm das Fläschchen zu, lente sich dann gemachtlich zurück und trank. Der Wein aus Shura City war wirklich gut, wohlmundig und rein, einem kraftigen Nachgeschmack, genau nach ihrem Geschmack. Fong Lian nahm die Flasche, setzte sich neben sie, warf sie zurück und streckte hocknäsig sein blutend Hand entgegen. Huang Bei hielt kurz in, dann huschte ein Anflug von Belustigung über sein Lippen. Hob die Augenbrauen, nahm die Medizinflasche, goss die dickflüssig, Grünflüssigkeit aus und trug sie vorsichtig auf sein Wand auf. Die Medizin war eiskalt, knockenkalt und schmert. Fong Lian runzelt die Stirn und sah sie an. Offenbar war wieder auf ihren Trick herangefallen. Sie so nicht gerät so aus, als würde sie im Medizin geben, geschweige denn im so beim Auftragen helfen. Tut es immer noch weh? Fragte Huang Bei spottisch lachend. Es tut sehr weh, sagt Fong Lian ehrlich. Der Schmerz breitet sich allmählich aus, wird dann starker, doch als nachlies, fühlte es sich warmen, als wird die Wund langsam heilen. Wenn es so weh tut, dann trag noch etwas mehr auf, sagt Huang Bei und hielt die Medikamentenflasche nahe. Fong Lian griff nach ihrer kleinen, weichen Hand und hielt sie fest. Huang Bei, ich habe so stark Schmerzen, flüsterte. Nein, fragte Huang Bei leicht überrascht. Sie ließ in ihrer Hand halten und lächelt. Was gibt es denn die zu beklagen? Das Leben ist kurz, das ist alles. Sie einfach glücklich, du hast loses Mädchen, nörschte Fong Lian den Sahnen. Manchmal hast sie so sehr, dass sie am liebsten erwürgt hat. Why konnte sie nur so, höslos sein? Du bist die höslos, erwidert Huang Bei und schlug sein Hand weg. Blick schweifte her. Ich hab gehört, dass die Juristat ein Ort ist, an dem all Lieb und Sühnegang abgeschnitten werden. Aber als ich den König des Chi sah, verstand ich nicht, ob es wirklich ein Ort ist, an dem all Lieb und Sühnegang abgeschnitten werden. Das sanfte Lächeln auf Fong Lianyis Gesicht verschwand langsam, und sagt etwas traurig. Glaubst du, es gibt Menschen auf dieser Welt, die all Lieb und Sühnegang auslöschen können, aber jeder Mensch hat 7 Gefühl und Sexwunsch. Why kann man die all Lieb und Sühnegang auslöschen? Kapitel 570, das Versprechen, 8. Huang Bei schüttelte den Kopf. Deshalb hat es auch nicht geglaubt, als am ersten Mal hört, dass Shura City ein Ort volliger Abgeschiedenheit von Lieb und Sühnegang sei, und glaubte es immer noch nicht. Selbst tot haben Gefühl, why konnte ein Lebender so abgestumpft sein, außer ist ein Mädchen? In Shura City kann das sein, sagt Fong Lian hilflos. Den Bewohnern von Shura City ist es verboten, Gefühl zu haben. Sobald es tun, werden sie von einer Art dämonischer Bestie namens Ming verschlungen und verwandeln sich in halb Mensch, halb Tier Ming, fragte Huang Bei stirnrunzelnd. Davon hat sie noch nie gehört. Sie must yang unbedingt danach fragen, wenn sie zurückkam. Also stimmen die gerucht, dass all Bewohner von Shura City Monster sind, fragte Fong Lian zustimmend. Huang Bei verstummt und dachten das Mädchen dem Fuchsschwanz, das sie eben gesehen hat. Einli, diese Schwanz dürfte nicht unecht sein. Okay. Ein Halbmensch, Halbtiermonster, allein der Gedank daran lasst einem die Haare zu Berge stehen, wenn du in Shura City bleibst, wirst du denn irgendwann. Huang Bei's Blick wandert zu ihm und betrachtet sein schimmernden violetten Augen. Dies Augen ihre einzigartigen Farbe wären unvergleichlich. Stell dir vor, wird sich in ein Halbmensch, Halbtiermonster verwandeln. Hattest du Angst? Fong Lian hingegen war unglaublich ruhig, ein leichtes Lächeln umspielt sein Lippen. Huang Bei stand auf und sagt, ich bring dich von hier weg, was ist schon so toll daran, ein Monster zu sein? Wegehen? Fragte Fong Lian und sah sie an. Huang Bei nickte ernst. In Shura City war niemand,
MIT Iren Verhigkeiten und Kai Hilf sollte die Flucht kein Problem sein, oder? Sie trank das Glas in einem Zug aus, nollte es auf den Tisch und reichte ihm die Hand. Ein leichtes Lächeln umspielte Lippen, als sie sagt, komm, vertraust du mir, fängli an die so sie und lächelt warm. Instinktiv wollte die Hand reichen, vertrauen, bedingungslos vertrauen. Doch, als Huang Bei sein Zogen bemerkt, ignoriert sie als, packte seinen Arm und zerrt in MIT gewollt nach draußen. Eagle was passiert, es gibt immer einen Weg ging hinter dem Pavillon vorbei. Ihr Hand, die fängli an dies Arm fest umklammert hat, fühlte sich plötzlich leeren, nachdem den Pavillon passiert hat. Hielt einen Moment in. Hatte Ren Griff nicht gelockert, und hat auch nicht gespürt, das fängli sich wert. Warum also? Dreht den Kopf und so fängli noch immer im Pavillon stehen. Blickte MIT einem etwas resignierten Ohrstrucken, die Stirn leicht gerunzelt. Huang Bei so sich als schien normal, nur dies unheimlich still. In der Fern herrschte grenzenlos Dunkelheit, kein Menschenziel war zu sehen. Doch was war Diocese plötzlich unbehagen, das in aufstieg. Das Reich der Illusionen, sagt jem plötzlich in seinem Inneren und lacht etwas finster. Ich hat nicht gedacht, dass das Reich der Illusionen nach so vielen Jahren noch existiert. Was ist das Reich der Illusionen? Fragte sich Huang Bei stirnrunzelnd. Es ist eine Formation, die der Illusion des Traumbeists ähnelt, nur dass die Illusion des Traumbeists Menschen lediglich versorben kann, während Diocese Reich der Illusionen gefangen hält. Zudem spüren nur die Gefangenen die macht diese Formation. Im Inneren existieren unzählige Illusionen, die das wiederholen, was der Gefangene am meisten sehen möchte. Dann verschwindet die Illusion und zerbricht vor seinen Augen. Diocese Gefühl der Verzweiflung quälten Tag für Tag, bis schließlich traurig in einen tiefen Schlaf fällt und sein Ziel dem Verschlingen preisgibt. Kapitel 571, der Stellvertreter, 9. Jem erklärt als bis eines kleinste Detail und war dabei sichtlich aufgeregt. War tief gespannt auf Fänglianius Reaction, als dieser in der Illusionswelt gefangen war. Huang Bei's Herz sank. Blickte auf und sah, wie sich Fänglianius Augen allmählich in melancholisch Traurigkeit verwandelten. Sein sanftes Lächeln which langsam einer trostlosen Leer, wie ein Wies, die in einem Augenblick von einem wütenden für verschlungen Word und nichts zurücklässt. Tatsächlich, lachte selbstironisch, senkte den Blick und which langsam zurück. Diesmal ist es wirklich etwas Besonderes, haha, lacht jem vergnügt. Dies Reaction zu sehen, ist einfach herrlich. Seitüg dies Enttäuschungen, ist fast verzweifelt, nicht wahr? Bald würde einschlafen, und dann wird sein Ziel ganz diesem alten Dämonenaffen gehören, haha, was für einen Unsinn redest du die, Huang Bei schrie kalt auf, herz voller Trauer und Verzweiflung. Was eben geschehen war, hielt Fängliani für eine Illusion. Kein Wunder, dass so gleichgültig war. War von ihrem Erscheinen überhaupt nicht überrascht gewesen. Was für eine Illusion war das denn? Konnte denn nicht einmal zwischen Realität und Täuschung unterscheiden? Huang Bei erwidert mit grimmigem Gesichtsausdruck, Fängliani, bin real, kannst du den Unterschied nicht erkennen? Mag dies realistischen Illusionen nicht, Wei Yang, komm raus, entgegnet Fängliani kalt, sein geballten Faust traten deutlich höher und zügten von seiner Wort. Auch Huang Bei war sehr unglücklich, stand ganz klar die, unterhielt für eine Illusion, trat einen Schritt vor, Herangehensweisen die Problemlösung war stets direkt. Packte seinen Arm, die Faust zum Schlag gegen sein Gesicht erhoben. Auch Fängliani war kein Vegetarier, besonders nachdem sich wieder einmal getauscht gefühlt hat. Sein reagte Ren Höhepunkt, und Griff nach ihrer Faust, aufzuhalten. Genug. Drang mich nicht, rief Huang Bei stirnrunzelnd, suchst und unterdrückte ihren Sohn. Siehst du es denn nicht? Bin die echt Huang Bei, sagt sie. Fängliani ließ ihre Hand los, schüttelte den Kopf und wich zurück. Drang mich nicht weiter. Heb doch schon gesagt, dass das nicht will.
Eagle, weise du mich dazu zwingst, ich will es nicht, sein Gesichtsausdruck variiert tiefen Schmerz und Verwirrung. Sties sie von sich, turmelte ein paar Schritt zurück zur heißen Quell und flüstert, ich will nicht so einem Monster werden. Ich will nicht al Band der Liebkappen, und ich will sie ganz sicher nicht verges sen, Huang Beiyus hers bebte. Ihr Hand, die an ihre Seat gelegen hat, balti sich zur Faust und offnet sich wieder. Schließlich sagt sie, solange ich hier bin, wird ich nicht zulassen, dass du so einem Monster wirst, duck hob den Kopf, ein winziger Lichtschein blitz in seinen violeten Augen auf. Dacht bei sich, dass diese Illusion wirklich etwas Besonderes war, so real, dass es nicht ertragen konnte, sie zu verlassen. Benommen spürte plötzlich ein warmes, sanftes Gefühl auf seinen Lippen, einen kühlen, erfrischenden Duft, der zwischen sein Zahn glitt und bis in die Tiefen seines Herzens drang. Das Gefühl war so real und doch besaß es etwas Traumhaftes, noch mehr als die Illusion selbst. Ich bin keine Illusion. Das 5-Jahresversprechen heb ich eingelost, flüstert Huang Beiyu, ihr klaren Augen leicht erhoben, und begegneten seinem verwirrten Blick. Ihr weichen Lippen offneten sich langsam, der Kohlduft verwellt lange zwischen seinen Zahnen. Huang Beiyu lächelten, was Huang Beiyu in der Illusion, wie man dich kust. Kapitel 572, das Versprechen, 10. Der hypnotisch Ausdruck in ihren Augen verblasst allmählich, funkelnd Lichtstrahlen traten hervor, und in dem traurigen, bedrückenden Purpur brach plötzlich ein strahlender Glanz hervor, der die Dunkelheit durchbrach. Hob sanfter Gesichten, betrachtet sie einmal aufmerksam und sagt dann leise, bist du es wirklich? Wenn nicht, wer dann? Huang Beiyu warf ihm einen Blick zu, ein Horch von Lächeln huschte über ihr Gesicht. Fong Lieni hob die Hand, presst sie leicht in sein Lippen, ein Horch von Trunkenheit lag in seinem Lächeln. Mein Gefühl sind nicht ganz real, konnte es sein. Nein, rief Huang Beiyu, one in Ausreden zu lassen, und wise in entschieden zurück. Sie schob sein Hand, die Gesicht stutzte, wegend wandte sich zum Gehen. Fong Lieni sah verletzt nach. Sie war wirklich entschlossen und herzlos, one jed Spur von Sanftmut. Dies Persönlichkeit war genau dieselbe wie vor 5 Jahren, doch die Dinge hatten sich etwas geändert. Vor 5 Jahren war sie im Gegenüber sehr abgeneigt gewesen, hat im Grund kein Nahe gewollt, aber jetzt hat sie zumindest die Initiative ergriffen und ihn geküsst. Komm her, Fong Lieni zog sie in der Hand, führte sie in den Pavillon, setzte sich neben die Zither und flickte selbst die Gerissen in Seiten. Dann zupfte mighty den Fingerspitzen die Seiten, und ein rehe herzergreifender Melodien erklang. Sensucht und Verlingen, der Jadeseither anvertraut. Der Mond wie ein sich hell, das menschlich Antlitz wie ein Pfirsichblut. Huang Beiyu lehnte sich in das Kissen und lauschte still. Von der Seat betrachtet war sein Anblick beim Zitherspiel unglaublich fesselnd. Ein einziger Feltritt hat Janet, die Seal zu roben. Ihr Hand, verborgen unter ihrem Armel, umfasst sanft die Jadefloat, die Prinzessin Huwen hinterlassen hat. Ihr Finger führen über die kunstvolle Bemalung und erinnerten sich in Jean Nacht vor 5 Jahren, als Zither und Float gemeinsam erklangen. War Musiker, doch sie hat ihn nie getroffen. Sie war voller Neugierde auf den Musiker und fragte sich, was für ein Mensch ein so anmutig und anhaltend Melodie spielen konnte. Wahrlich, no jemand wie konnte solche Gefühl empfinden. Huang Beiyu hob ihr Jadefloat und die Lippen und blies sanft einen Ton. Der ätherisch Klang der Float vermischte sich mighty dem der Zither, verschmolz miteinander und verwellt zu einem melancholischen Murmeln. Fong Lianyis Augen zitterten, hob leicht den Kopf, blickte sie an und lächelt wissend. Kein weiteren Erklärungen nötig, als war ihm klar. Ein Zither und Floatenmelodie holte im Wind weiter, inmitten einer chaotischen Welt, und doch nicht fern von den Herzen der Menschen. Hort mal, der König spielt schon wieder. Muss wieder in einer Traumwelt sein, in einem anderen Hof saßen die Fuchsschwanzmäde Lee und einig an der Mädchen beisammen und lauschten gespannt der Musik. Der König ist so bemitleidenswert, wiederholt dies Traumscene jeden Tag. Muss furchtbar leiden, murmelt die Jungfrau. Die Illusion ist wunderschön, aber wenn sie verschwindet,
Faultner Endlos Enttäuschung. Ich frage mich, wenn der König in seiner Illusion gesehen hat, es muss die Geliebt des Königs sein. Sieht der König aus dem Südflügelreich zurückgekehrt ist, spielte dies Melodie. Was für ein Mädchen ist sie? Ich bewundere sie sehr. Ich habe gehört, dass Prinzessin Yingyi aus dem Südflügelreich und der König Jugendlieb sind und zusammen aufgewachsen sind. Prinzessin Yingyi ist ein anerkannte Schönheit auf dem Kontinent, wie leicht ist es. Ali runzelt leicht die Stirn und sagt, selbst wenn Prinzessin Yingyi schon ist sie nur ein gewöhnlich Person. Wie konnte sie an seines Königs würdig sein? Die jungen Frauen wären einen Moment lang wie Start, denn nickten sie, genau. Ein Mädchen, das in der Seat des Königs stehen kann, muss stark genug sein. Sie müssen Schulter an Schulter stehen und die Welt betrachten, nicht nur ein kleiner Vogel sein, denn der König beschützen muss. Hortmal, die ist ein Stimm was? Fragte Eli plötzlich und legte das Ohren, zu lauschen. Kapitel 573, die geheimnisvoll schlangen Kaiserin, 1. Plötzlich vermischte sich ein klarer, melodischer Flötenklang mit der Zither-Musik. Zither und Flöte harmonierten perfekt und klangen wunderschön, als käme der Klang vom Himmel. Die jungen Frauen waren wie verzaubert, als schwebten sie in einem schönen Traum. Als sie schließlich reagierten, überkam sie ein eisig Kälte. Ali öffnet als erste die Augen und so plötzlich eine Frau in einem langen grauen Kleid vor sich stehen. Weiches, schwarzes Haar fiel über die Schultern. Sie trug keinen Schmuck, und der Rücken war von unglaublicher Schönheit. Lord Wei Yang rief Ali und sprang auf. Der Lärm ließ die anderen zusammensacken, und sie öffneten gleichzeitig die Augen. Beim Anblick der Person vor ihnen erstarrten sie vor Schreck, hielten sich die Hand vor den Mund und wagten kein Wort zu sagen. Wei Yang dreht den Kopf und fragte kalt, hat nicht einmal bemerkt, dass jemand eingebrochen ist. Ali und die Gruppe junger Frauen nieten panisch nieder und riefen, bitte, Herr, seid nicht zornig, wir den sofort nachsehen, nicht nötig, sagt Wei Yang und hob die Hand. Die Illusionswelt ist ein Todesfall. Sobald ich die Formation öffne, ist sie gefangen und kann nicht entkommen. Ali und die anderen atmeten erleichtert auf. Herr Wei Yang schien hüt gut gelernt zu sein, unter normalen Umständen wären sie mit Sicherheit tot gewesen. Was sollen wir jetzt tun? Fragte Ali. Die Kaiserin ist durch den Klang der Flöte erwacht und wird in Kurs eintreffen. Wartet hier, sie zu begrüßen. Ich kummer mihem jemand anderen. Wei Yang nater leicht den Kopf, ein finsteres Lächeln huschte über ihr Lippen. Noch jemand? Rief Ali erschrocken. Warum war die noch jemand? Warum stürmten plötzlich so viel Menschen in die Jurestadt? War draußen etwas Schreckliches passiert? Nach einem kurzen Lachen nahm Wei Yang wieder ihr Kalte Mienen und sagt, das ist kein leichter Aufgabe. Die Leute vom glorreichen Palast sind wirklich außergewöhnlich, sie wagen es, allein anzugreifen. Ich werden gefangen nehmen und der Kaiserin opfern, mit die Sen werden flatterte Wei Yangs grauer Rock, und sie verschwand im Licht der nachthellen Pool. Ali und die anderen schluckten schwer und zitterten noch immer vor Angst. Zum Glück hatten die Leute vom glorreichen Palast Wei Yang abgelenkt, sonst wären sie einst grausamen Tods gestorben. Wartet hier, die Kaiserin zu begrüßen, ich gehör hinien und sehe nach, flüsterte Ali, sie vorsichtig, warnten die jungen Frauen sie besorgt. Dies Person konnte sich so leise und heimlich in die Jurestadt schleichen, sie war gewiss kein gewöhnlicher Mensch. Wenn Ali etwas zustoßen wird, wären sehr unglücklich. Kein Sorg, sagte Ali und ging leise zum anderen Ende der heißen Quell. Je nahe sie kam, desto klarer klangen Zither und Flöte. Es war, als sangen Phönix und Drasch im Einklang, Zither und Flöte harmonierten perfekt, als bestand ein tief Verbundenheit zwischen ihnen. Die Musik war ergreifend. Kaum hat sie den Raum betreten, verstummten Zither und Flöte, was sie mit einem Gefühl der Enttäuschung und Leersjuriklies. Doch Ali war neugierig. Wer konnte wohl ein Duett mit der Kaiserin spielen, und dann noch so vollkommen?
Ali spart hinien und erhascht durch das dicti Lobwerk des Speilegerusts einen Blick in den Pavillon. Ajurekönig, in ein weißes Gewand gehüllt, saß eine Hand auf dem Schoss, den Gesichtsausdruck gelassen, ein sanftes, elegants Lächeln auf den Lippen, als sie in etwas vertieft. Sein wunderschönen Violet 10 Augen strahlten ein besondere Leuchtkraft aus, die sich kaum in Wort fassen ließ. Kapitel 574, die geheimnisvoll Schlangen Königin, 2. In diesen wunderschönen Violet 10 Augen lag ein besonderes Leuchten, das sich kaum in Wort fassen ließ, strahlend und tiefgründig zugleich. Auf den ersten Blick fühlte sich davon angezogen. Dieser Ajurekönig war völlig unbekannt, hatten noch nie zuvor gesehen, sein sanftes Wesen war wahrlich überwältigend. Ali empfand ein unbeschreiblich Bitterkeit und Trauer, ein Mischung aus Neid und Bewunderung, und senti sich danach, den Flötenspieler zu sehen. Huang Bei saß Feng Lian die gegenüber. Die den Rücken zugewandt hat, konnte li nicht genau sehen, hat nur etwas gesagt, woraufhin Feng Lian die in Lachen aussprach. Rücken, ganz in schwarz gekleidet, wirkte elegant, Silhouette von eisiger Kälte, vergleichbar mit Wei Yangs Skrupellosigkeit. Doch dieser Rücken erschien noch distanzierter und majestätischer als der Wei Yangs, wieder eine geborenen Königin, die ein Aura ausstrahlt, die es unmöglich machte, direkt in die Augen zu sehen. Langes schwarzes Haar war mit einem schwarzen Band hochgesteckt, one jeglichen überflüssigen Schmuck, was edle Erscheinung noch unterstrich. In dieser Kleidung, egal wie man es betrachtet, wirkte fast männlich. Konnte es sehen, dass verite Ajurekönig. Bever sich der Gedanke in ihrem Kopf vollständig formen konnte, sträubten sich Elis Haare, und suchte augenblicklich zurück, es zu wagen, noch einmal hinzusehen. Doch in diesem flüchtigen Moment hat die Gestalt der Person deutlich gesehen, die es gewagt hat, in Ajura City einzudringen. Ein wahrhaft schön Person. Nicht weniger schon als Ajurekönig. Exquisit Gesichtszug, ein atemberaubens Gesicht, elegant Augenbrauen, klar und doch durchdringend Augen, schwarz und weiß klar voneinander abgegrenzt, wie ein kalte unterirdisch Quell, die einen unwillkürlich den Blickkontakt verstellt. Unter der hohen, geraden Nase lagen leicht nach oben gezogen, rosige Lippen, die einen Hauch an nabrer Arroganz variierten. In diesem Augenblick streifte dieser Blick wie ein kalter, scharfer, todlicher Lichtstrahl. Elis Herz hammet unaufhörlich, und fragte sich insgeheim, wer war diese Person bloß? Why konnte sich unbemerkt in Ajura City einschleichen, und der König unterhielt sich sogar so fröhlich mit ihr? Was guckst du so? Fragte Feng Lian lächelnd. Huang Bei wandte den Blick und lächelt gelassen. Ich bin entdeckt worden, den Flötenspiel ist so übertrieben, wär es nicht so, wär Ajura City nur ein leeres Versprechen, lächelt Feng Lian ebenfalls elegant. Ich entdeckt word, kann ich nur noch gehen. Ich word dich beim nächsten Mal wieder besuchen. Huang Bei trank einen halben Becher Wein, sich zu warmen, und wollte aufs hen. Feng Lian ergriff ihre Hand, ein gelassines Lächeln auf den Lippen, und sagt, kannst du nicht mehr gehen? Huang Bei niff langsam die Augen zusammen und sagt, why erwartet, es du mich überlistet. Gefangen in dieser Illusionswelt habe ich kein Wohl, aber dass ich dich hier behalten kann, freut mich sehr. Feng Lian, meinst du, mein Leben ist zu lang und du willst, dass ich es verkürze? Warum sollte ich? Wer konnte den Leben verkürzen, solange ich hier bin? Feng Lian lächelt, zog ihre Hand, bat sich zu setzen, und schenkte ihr aufmerksam Wein ein. In diesem Moment ertönte von draußen die klare Stimme einer jungen Frau, seid gegrüßt, Your Majestat, die Kaiserin der Dunkelheit. Huang Bei's Hand, die den Weinbecher hielt, zitterte leicht. Die Kaiserin der Finsternis, die war Herrscherin der Ajurastad, galt als bösartig Frau mit skrupellosen Methoden, außenstehend nannten sie die geheimnisvoll Schlangenkaiserin der Finsternis. Feng Li Dux Gesichtsausdruck verdustete sich allmalig, sein Lächeln erstarrt zu eisiger Kälte, und ein schwacher Funk hasblitz in seinen Violet 10 Augen auf. Kapitel 575, die geheimnisvoll Schlangenkönigin, 3. Rascheln,
es klang wie ein Schlange, die über den Boden glitt. Dan streckte ein Silben Schlange, so dick wie ein Saul, ihren Kopf ausdem hoffte der heißen Quell und schoss mit ihre leuchtend roten Zunge. Ihr zwei dunkelgrünen Augen fixierten Huang Beiyu, starten sie ein while unheimlichen und stießen den ein reißens Gebrüll aus. Orchfong lieni Erschrak und Zog Huang Beiyu sofort auf die Bein. Doch die lange Silben Schlange glitt plötzlich hierin, gefolgt von mehreren weiteren, die also groß waren. Sorgfältig gesalt, waren es insgesamt nun, und inmitten der nun Schlangen schwebte ein wunderschöne Frau. Nein, nicht im Porchhoben, sondern sie war im Grund einsamiti den nun Schlangen. Die nun Schlangen wuchsen unter ihrem Bauch hervor. Sie hat kein Bein, also waren die nun Schlangen wie ihr Bein. Dies Frau besaß atemberaubend Schönheit, einen wahrhaft überwältigenden und fesselnden Anblick. Ihr Gesicht glich einer Frühlingsblum, ihr Lippen leuchteten rot, als hat sie gerade Blattgessogen. Sie trug farbenfrohe Kleidung, geschmückt mit unsaligen exquisiten und luxuriosen Ornamenten, a Rock flatterte im Wind. Während die nicht die nun wilden Riesenschlangen unter ihr Güsen, hat sie auf den ersten Blick wie ein atemberaubend Vieh gewirkt, die auf die Erde herabgestiegen war. Du elends Weib, why bist du nur hergekommen, schrie die Schlangenfrau, als sie Huang Beiyu erblickt. Schrei war kein Ausdruck von Wort, sondern ein verzweifelter, tränenreicher Schrei voller wahnsinnigem Hass. Huang Beiyu runzelt die Stirn. Why konnte sie sich freuen, gleich bei ihrer Ankunft als elends Weib bezeichnet zu werden? Gesichtsausdruck verfinstert sich, und sie sagt, was für ein Monster bist du, why kannst du es wagen, mich so zu beleidigen, nun Schlangen unter Sichten gleichzeitig, ein von ihnen glitt plötzlich hervor, stiess ein Brüllen aus und stürzte sich sofort auf Huang Beiyu. Ein blendens Licht Blitz in den Sahnen der Riesenschlange auf und eisig Luftwellen strömten aus. Huang Beiyu griff nach ihrem Schneeschatten Kampfschwert, bereits am Angriff, als plötzlich ein Weißgestalt vor ihr auftaucht. Ein Windstoß fuhr durch ihr Haar und ließ es leicht flattern. Im einem lauten Null traf sie ein kalter Windstoß. Sie streckte die Hand aus, ihn abzuwehren, und durch die Lücken zwischen ihren Fingern sah sie von lieni vor sich stehen. Hob ein Hand, und der gewaltige Wirbelwind war im Dente sich zu einem gigantischen Strudel aus die Schlange hat ihren Kopf gerade gegen ihn geschleudert und so einen mächtigen Wirbelwind erzu. Sein Haar und sein Gewand flatterten heftig, sein Gesichtsausdruck war kalt, als die Riesenschlange eindringlich anstarrt, sein violeten Augen voller eisigen Licht. Ein Brüllen, die Riesenschlange stieß einen Schrei aus, offenbar misstrauisch, wagte keinen weiteren Angriff und wich wild zurück. Sichen, nun Schlangen spuckten gleichzeitig Gift und starrten Huang Beiyu bedrohlichen, als wollten sie die Gelegenheit nutzen, sie anzugreifen und in Stück zu reißen. Der intensive Hass in den Augen der Riesenschlange war überwältigend deutlich, fast greifbar, und Huang Beiyu fragte sich, ob sie in ihrer Erinnerung jemals zuvor ein solches Monster beleidigt hat. Warum hast dieses Monster sie so sehr? Ich war so gut zu dir, und so dankst du es mir. Die verführerisch Stimme klang anders als der vorherige schrill Schrei und ließ die Zuhörerin äußerst unbehaglich zurück. Fong Lianji senkte langsam sein Hand, hobkalt den Blick zu und sagt, ich word nicht zulassen, dass jemand etwas antut. Intensiver Hass blitz in den Augen der Schlangenfrau auf, doch sie brach nicht sofort aus, sondern fragte nur geduldig, warum, der Grund, warum sie mich eingesperrt haben, ist die Antwort. Kapitel 576, die geheimnisvoll Schlangenkönigin, 4. Die Schlangenfrau erschrak einen Moment lang, schüttelte dann aber sofort den Kopf und sagt leise, du hast mich getäuscht, Fong lieni so sie und lächelt kalt, wenn ich dich täuschen wollte, hat ich mich nicht hier einsperren lassen, lieni, du bist der Ajurekönig, why kannst du die Gefühl haben? Vergiss das als. Du bist das höchste Wesen dieser Welt, why kannst du nur? Das will ich nicht, unterbrach Fong lieni sie kalt. Das ist nur dein Traum, nicht meiner. Du bist die Krönung meines Lebenswerks, ich würde es absolut nicht zulassen, dass du mich verrätst, die Schlangenfrau geriet plötzlich in Wort, die nun Schlangen unter ihr brüllten und stürmten vorwärts, dies Schlamm.
Als Wegen dieser Schlamp, Fonglieni Schutzter Huang Beyu hinter sich und flüstert, sie ist mein Mutter, Huang Beyu hielt your sprunglich einen Talisman in der Hand. War Berit, der nun kopfigen Schlangendamenin zumindest schwer verletzungen zuzufügen, selbst wenn sie nicht besiegen konnte. Doch als Fonglianius Werthort, verstummte plötzlich und blickte in mighty seinen klaren Organen, sie. War dies nun kopfig Schlangendamenin also die Schwars Schlangenkaiserin von Azura City? Ein Monster mit einem Menschenkopf und einem Schlangenkörper? Ein bittes Lächeln huschte über Fonglianius Lippen. Ignorierte erstaunten Blick, trat vor, schützte sie und sagt, Mutter, wenn du sie totest, wird ich nicht allein leben, die Kaiserin war wie gelähmt, ein Anflug von Wahnsinn huschte über ihr Augen, als sie aufschrie, was ist so guttener? Iretwegen ist du mich zu dem gemacht, was ich bin, ich muss sie toten, Huang Beyu runzelt leicht die Stirn. Dies Damenin war offensichtlich geisteskrank und verwechselt sie mit jemand anderem, doch sie wollte nicht dasselbe Schicksal erleiden. Sie streckte die Hand aus, zog Fonglieni beiseit und sagt, geh erstmal beiseit. Wir kommen hier nicht raus. Versteck dich einfach hinter mir. Sie wird mir nichts tun, Fonglieni schützte sie, indem ein paar Schritte zurücktrat. Orche hegte Zweifel an diesen Worten, doch hat jetzt kein Zeit, darüber nachzudenken. Die Macht der Kaiserin war so furchterregend, und Huang Beyu zusammen wären nicht gewachsen. Hoffte nur, ihren Sohn zu besänftigen, sonst würden sie beid Hutschwer leiden, besonders Huang Beyu. Aus deinem Grund schien die Kaiserin sie sieht dem ersten Augenblick zutiefst zu hassen. Hinter dir verstecken, kichert Huang Beyu leser. So nutzlos bin ich noch nicht, wenn sie diesem illusorischen Reich nicht entkommen konnten, so gewaltig es auch sein möchte, würden sie unweigerlich von der schwarzen Schlangenkaiserin gefangen genommen werden. Es war besser, jetzt bis zum Tod zu kämpfen, vielleicht gab es noch ein Überlebenschance. Während Huang Beyu sprach, umklammert sie ihren Schneeschattenkampfsäbel und beschwor mit einem leisen Schrei den Eisgeistphantom Vogel. Sie sprang auf seinen Rücken und schwebte in die Luft. Mit einem Schwung ihres Säbels regneten unzählige Eissplitter auf die Schwars Schlangenkaiserin herab. Über dem Thermalbecken befand sich ein Schneeweiß, nicht sehr hoch Deck, die Südem von einer Formation des illusorischen Reichs umgeben war, ein Flug in ein bestimmt hoch wird die Formation wirkungslos Mädchen. Der Dämon in ihm sagt unzufrieden, jedes Mal, wenn du auf einen so mächtigen Gegner triffst, gibst du dich erst zufrieden, wenn du dich selbst in den Tod getrieben ist. Hör auf, Unsinn zu reden. Was ist die Jeskic dieser alten Dämonen Konigin? Wie groß sind mein Chancen? Huang Beyu fragte Leser. Ein Chance auf den Sieg, der Dämon hohnte. Du willst es immer noch mit der schwarzen Schlangenkonigin aufnehmen? Denk dir einen Fluchtweg aus, wenn ich fliehen konnte, wer ich denn noch hier? Entgegnet Huang Beyu wütend. Von Anfang an spürte sie den ungeheuren Druck, der von der schwarzen Schlangenkonigin ausging und ein unglaublich schwer Last auf dem Hasen lastet. Kapitel 577, die geheimnisvoll Schlangenkaiserin, 5. Wie damals im Fugwangwald hat sich Ling Sun plötzlich verwandelt, mit roten Augen und einem schwarzen Kampfsäbel. Damals hat sie die Aura, die von ihm ausging, fast erdrück. Hut, bei der Begegnung mit der geheimnisvollen Schlangenkaiserin, überkam sie dieses Gefühl erneut. Obwohl sein Aura nicht so mächtig war wie die von Ling Sun, wagte sie es dennoch nicht, ihn zu unterschätzen. Ein heftiges Heulen, wie das Brüllen eines wilden Tiers, dröhnte in ihren Ohren, ein Angriff der Windenergie. Huang Beyu schwang ihren Säbel, ihn abzuwehren, und spürte sofort ein Taubheitsgefühl in ihrer Handfläche. Sie runzelt leicht die Stirn und warf den Talisman in ihre Hand. Wind Control Talisman, gerade als die Windenergie sie erreichen wollte, ändert sie plötzlich ihre Richtung. Der heulende Wind wird gebändigt und umgelenkt und stürmte auf die Kaiserin zu. Der Wind Control Talisman der via himmlischen Element war für ein so mächtig Expertin wie die Kaiserin ein kindes Spiel. War nicht der Redwort. Doch was Huang Beyu verblüfft,
War, das Kaiserin Yin nach dem Treffer des Windkontroll-Talismans nicht einmal Auschwitz. Wutender Gesichtsausdruck start augenblicklich, und sie start Huang Beiyu Taunten, warend der umgekehrt Wind sie traf. Nach einem leisen Aufschrei word der Körper der schwarzen Schlangenkaiserin zurückgeschleudert, nun wild Riesenschlangen zuckten im Wind. Fong Lianius Gestalt blitz auf, und sie eilte hinter die schwarze Schlangenkaiserin, sie vor dem Aufprall auf die Wand zu schützen. Mutter, fragte Fong Liani, ebenfalls sehr verwirrt über ihre Reaktion. Die schwarze Schlangenkaiserin blickte verdutzt auf. Als sich der Wind legte, stand die Jungfrau auf dem Rücken des Eisgeist-Phantom-Vogels und hielt einen Schneeschatten-Kampfsäbel in der Hand. Makelloses Gesicht war von Zorn gezeichnet, ihre Schönheit unbestreitbar. Huang Beiyu stand auf dem Rücken des Eisgeist-Phantom-Vogels, Haar frei, die Pechschwarzen Strahlen farbten sich langsam Führer. Die blendend rot ließ selbst die Augen der Schlangenkaiserin rot werden. Du bist es, rief die Schlangenkaiserin, hob die Hand, zeigte auf Huang Beiyu und schrie hysterisch. Die Energie im Hirn schwankte heftig vor Watt. Ich erkenn dich nicht, sagt Huang Beiyu kalt. Ha, lacht die Schlangenkaiserin wahnsinnig, warf den Kopf zurück und sagt, du wagst es, zu behaupten, mich nicht zu erkennen. Es sind erst ein paar Jahre vergangen, und du hast mich wollig vergessen, sie lacht wild, und die nun Schlangen gerieten durch ihren Zorn noch mehr in Reisrei und Aufregung. Aber selbst wenn du so Osche erfallst, werd ich dich erkennen. Du bist wieder auferstanden. Du bist erneut wieder auferstanden. Huang Beiyu sagt nichts, sondern so erinnern, Blick glitt kurz über Fong Liani. Ein Wort zu sagen, verstand Fong Liani ihre Anjutung. War sich sicher, dass sie normal war? Fong Liani nickte einem bitteren Lächeln und flüstert. Mutter, verwechselt mit jemand anderem. Sie ist Prinzessin Beiyu vom Südflügelreich, erst 17 Jahre alt Südflügelreich, Prinzessin Beiyu, murmelt Kaiserin Xian Shoyin mit einem etwas verwirrten und traurigen Ausdruck im Gesicht. Vor 17 Jahren war das Mondlicht des Nordflügelreichs so schon, und Kaiserin Xian Shoyin nörschte mit den Sahnen, Korposität heftig vor Watt. Hat mich getauscht. All tauscht mich. Hat mich immer getauscht. Hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Hat sogar eine Affäre und hat ein Tochter gesucht, brüllt Kaiserin Xian Shoyin und schleudert Fong Liani mit einem Handflächenschlag bei Seit. Daraufhin erhoben sich all nun Schlangen. Huang Beiyu umklammert das kostbare Schwert in ihrer Hand, dessen Spitze allmalig in Flammen aufging. Ein Meisterin, die so wohl. Wind als auch für Attribut besaß. Lange zu überlegen, beschwor Huang Beiyu sogleich den kleinen Tiger aus ihrem Geistertierraum. Kapitel 578, die geheimnisvoll Schlangenkönigin, 6. Das Gebrüll des purpurgoldenen heiligen Tigers ließ die Luft erzittern. Der Körper des kleinen Tigers schwoll plötzlich an, und öffnet sein Maul, den Körper der Riesenschlange zu beißen. Gebissen schrie die Riesenschlange wild auf, und dann drehten sich mehrere Schlangen hinter und bissen den Körper des kleinen Tigers, rissen und zerrten mit aller Kraft. Der purpurgolden heilige Tiger war ein göttliches Tier, sein Haut und sein Fleisch waren hart wie Eisen, sich war zu beißen und zu zerreißen, aber selbst das Zerreißen durch mehrere Schlangen zusammen verursachte mehrere Wunder. Es war zu sehen, dass dies nun Schlangen zu dieser Zeit nicht weniger mächtig waren als die hunderttausend kalte Krote. Wütend fletschte der kleine Tiger sein Zahn, hob sein Klauen, und purpurgolden Flammen kondensierten an seinen Klauen. Ritzte ein blutig Wand in den Körper der im nächsten Schlange, und sofort erfüllt der Geruch von verbranntem Fleisch die Luft. Auf der einen Seite tobte ein erbitterter Kampf zwischen den Bestien, während auf der anderen Seite die Schlangenkaiserin Schwert erhob und Huang Beiyu mit Hieben angriff. Huang Beiyu wurde zurückgedrängt, das Blut pocht in ihre Brust. Der Kampf hat gerade erst begonnen, war aber bereits unglaublich heftig. Das Kraftverhältnis war so ungleich, dass es kaum Spannung erzeugt. Huang Beiyu, die nicht aufgeben wollte, biss die Zahn zusammen, und die Schlangenkaiserin blockt mehrere Talisman verschiedener Art.
Dies Frau schien etwas von Talismanmagie zu verstehen, es überraschte sie nicht, dass sie so viel Talisman gleichzeitig einsetzt. Die Augen der Schlangenkaiserin waren blutunterlaufen, sie ville wollig die Fassung und wollte noch die Jungfrau vor toten. Windvernichtung sie schwanger schwert, und ein Wirbelwind von der Kraft, Berge zu versetzen und Meer zu füllen, fechter auf sie zu. Die Macht war zu groß, windkontrollierender Talisman war im Grund hilflos ausgeliefert. Huang Beiyu lenkte den Eisgeist Phantom Vogel abrupt herab und glitt in dem Tornado vorbei. Doch der Elementarwind streifte ihr Hand, und Blatt strömt sofort hervor. Noch ärgerlicher war, dass der Tornado Organ zu haben schien, als sie herabstürzen sah, drehte sich und verfolgte sie. Plötzlich entfesselt der Tornado heftig Feuersturm, die sie selbst aus der Fern stark schwitzen ließen. Kleine Tiger, aus dem Weg, Raumversiegelungstalisman, rief Huang Beiyu und verschränkte die Hand. Ein Talisman legt Erzchen, und blitzschnell verdiktiert sich ein Welli elementare Energie am sie herum und bildet einen Raum, der den Tornado und die Schwarz Schlangenkaiserin umschloss. Augenblicklich tobte der Wild Tornado in diesem versiegelten Raum, konnte ihn aber nicht durchbrechen. Groß Schweißperlen tropften von Huang Beiyus Stirn. Sie holt tief Luft, wagte es nicht zu sogen und lenkte den Eisgeist Phantom Vogel sofort nach unten, einen Ausweg aus dieser Illusionswelt zu finden. Der Kampf mit der schwarzen Schlangenkaiserin hat nur wenig Dutzend Sekunden gedauert, doch hat sie schweißgebadet zurückgelassen. Auf der anderen Seite richtet sich Fong Lieni langsam auf, ein Horch von Blut ran im dem Mundwinkel. Offenbar hat die Schwarz Schlangenkaiserin wollig den Verstand verloren und ihrem eigenen Kind keinerlei Neid gesät. Hat gerade sein Gleichgewicht wiedergefunden und blickte zu Huang Beiyu, als sich sein Pupillen plötzlich verengten. Huang Beiyu sah seinen Blick, reagiert blitzschnell und wich sieht aus, doch hinter holte noch immer das scharf Geräusch eins Schwarz weiter, das durch den Raum schnitt. Die Schwarz Schlangenkaiserin war dem versiegelten Raum irgendwie entkommen. Das Schwert in ihrer Hand, erfüllt von intensiver Feuerenergie, stieß auf Huang Beiyus Rücken zu. Stirb, Fong Lieni schrie auf, und plötzlich war spurlos verschwunden. Huang Beiyu starrte an, völlig ahnungslos, wohin verschwunden war. Als sie hinter sich das Geräusch von reißendem Fleisch hört, dreht sie den Kopf und sah, wie heißes, frisches Blut über ihren ganzen Körper und ihr Gesicht spritt. Sie blinzelt, und ein Gefühl des Entsetzens, wie in einem Albtraum, ergriff sie augenblicklich. Kapitel 579, Die Dunkel Schlangenkönigin, 7. Sie blinzelt, und ein Gefühl der Angst, wie aus einem Albtraum, ergriff sie augenblicklich. Fong Lieni, flüstert Huang Beiyu und streckte plötzlich die Hand aus, seinen turmelnden Körper zu stützen. Die scharf Schwertklinge, die sein Brust durchbohrt hat, wird langsam herausgezogen und riss entsetzliches frisches Blut mit sich. Fong Lieni's Gesicht war kreidebleich, groß Schweißtropfen rannen ihm über die Stirn. Schon ein gewöhnliches Schwert hat extrem schwer Wunden verursacht, geschweige denn ein Schwert mit einem mächtigen Feuerelement. Die Brandwund war großflächig, abgesehen von dem anfänglichen Blutstropfen blutet sie nicht mehr, doch das Feuergift, das in seinem Körper versiegelt war noch viel furchterregender als das Blut. Die Schlangenkaiserin war fassungslos, als sie feststellte, dass Schwert ihren eigenen Sohn getroffen hat. Sie umklammerte Schwert und murmelt, Duck, Duck, Fong Lieni holt tief Luft, bracht ein paar Lot hervor und sagt zu Huang Beiyu, geh schnell Huang Beiyu zögert keinen Augenblick. Als sie den verängstigten Gesichtsausdruck der Schlangenkaiserin sah, wusste sie, dass dies eine einmalige Gelegenheit war. Schnell half sie Fong Lieni, sich umzudrehen und zu gehen. Sie wusste nicht, wo der Ausgang der Illusionswelt war, aber Fong Lieni dutit in eine Richtung, und sie half ihm rasch, dorthin zu gehen. Zum Glück war sie keine schwache Frau, die nicht einmal einem Huhn die Beine zusammenbinden konnte. Why hat sie sonst einen so großen Mann stutzen und schnell rennen können? Your Hoheit, bitte folgen sie mir. Ein sanfte Stimme tonte von außerhalb der Illusionswelt.
Huang Beiju blickte auf und sah Li, das Skone Mädchen im dem Fuchsschwanz. Dort, wo sie stand, schien ein dünner Wirbel zu sein, der leichte zu Durchbrechen war als anderswo. Huang Beiju, die ein Schwert in der linken Hand hielt, hob es und schlug nach Anten. Ein eisiger Luftstoß schoss hindurch und zersplitterte den Wirbel. Dann half sie Fong Lian je schnell hinaus. Ali hielt ein Rundscheib in der Hand, die im verschiedenen tiefgründigen und komplexen Runen und Symbolen versiert war. Draußen angekommen, bewegt Ali die Scheib sofort und schloss so den anfangs fragilen Wirbel. Alis Gesicht war blass, doch ein Horch von Freud huschte über hübsches Gesicht. Your Majestät, solltet gehen. Ihr Majestät, die Kaiserin, kann vorerst nicht herauskommen Ali, flüstert Fong Lian je, du ist das Getten, Ali hat keine Angst. Als für Your Majestät ist es wat, sagt Ali mit unerschütterlicher Entschlossenheit und hobglücklicher kleines Gesicht. Danach warf Huang Beiju einen verstolinen Blick zu, bis sich auf die Lippen fügte hinzu, Your Majestät wer Berit, für juk in dieser Illusionswelt gefangen zu sein, Berit, als für juk zu tun. Ich kämpfe gegen die Kaiserin, ob für mein Leben für juk, ich hoff. Wordet an siren König nicht veriten, Huang Beiju schmolt, ein Lächeln umspielte Lippen, und sagt, wenn ich in Verit, was konnte mir denn anheben, Li war so wütend, dass es am liebsten gewint hat, ihr Augen roten sich. Ich heb noch nie jemanden einem so harten Hasen wie Jurem gesehen, hat ich das gewusst, hat ich juk nicht geredet und juk nicht für immer in dieser Illusionswelt gefangen gehalten, wo die Quellen darin erleiden must stein, fragte Huang Beiju leicht versogenen Augen und lächelt. Ein Fels bewegt sich nicht, aber Schilf ist so geschmeidig wie Seder. Plötzlich erschien ein wunderschönes Lächeln auf Fong Lianies blassem Gesicht, das allen Wesenden in seinen Bann zog und wollig verbluft. Ali war einen Moment lang sprachlos und fragte, was es du gesagt? Ich verstehe das nicht, warum sollte ich wollen, dass du es verstehst? Das ist ein Angelegenheit zwischen ihm und mir. Kapitel 580, die Dunkelschlangenkaiserin, 8. Warum sollst du das verstehen? Das ist ein Sach zwischen ihm und mir, Huang Beiju half Fong Lian die auf und winkte dem anschuldigen, lieblichen Mädchen im dem Fuchsschwanz zu. Willst du mitkommen? Wenn die Kaiserin erscheint, lasst dich bestimmt nicht angeschoren davonkommen, ich gehör nicht. Wer einen Fehler macht, muss die Straf tragen. So ist das Gesetz von Azura City, Ali hob den Kopf und blatt die Brust. Man konnte sich kaum vorstellen, dass ein so junges Mädchen so mutig sein konnte. Huang Beiju lächelt und bedrängt nicht weiter. In der Illusionswelt hat die Kaiserin reagiert und brüllt lautstark, Berit zum Ausbruch. Es blieb nicht mehr viel sieht. Verabschiedet sich von Ali und half Fong Lian die zu gehen. Geh nicht deisen Weg, du wirst den 12 Dämonengotten von Azura City begegnen. Geh deisen Weg, Fong Lian die hustet und du tiet auf einen noch dunkleren Pfad, der keinen zu nehmen schien. Huang Beiju eilte ihm hinterher und hort unaufhörlich seinen Hassen, bei dem jedes Mal frisches Blut aus seinem Mund kam, und seine Atmung wurde immer schwerer. Das beklemmende Gefühl in ihrem Hasen ließ nicht nach, umklammerten fester und beschleunigte ihr Schritt, in der Hoffnung, der Weg unter ihren Füßen war nicht so lang. Konnte ihr Gefühl nicht gut ausdrücken und auch nicht gut trosten. In diesem Moment fiel außer der all nicht sein, was tun konnte. Kannst du durchhalten? Fragte leise, tunvoll etwas ernst. Fong Lian lacht leise, sein Stimm klang überraschend fröhlich. Bin ich denn so nutzlos, mpf, dann halt dich besser fest. Ich will kein Leiche rausschleppen, sagt Huang Beiju ruhig, doch in der Dunkelheit konnte niemand das leichte Lächeln erkennen, das ihr Lippen huschte. Fong Lian streckte die Hand aus und ergriff sanft die stutzte. Ihr Hand war nicht wiechend kraftlos wie die einer gewöhnlichen Frau, sondern besaß ein geschmeidig und doch stark Beschaffenheit, die ihm plötzlich ein Gefühl der Geborgenheit vermittelte. In seiner Seat fühlte sich wahrhaftig geborgen, als ob selbst der Tod jeden Moment kommen konnte und es nicht kommen wird.
Flusterter ihren Namen, sein Stimme zartlich und warmherzig. Was, erwidert sie, überraschend unbeeindruckt von romantischen Gefühlen. Doch das spielte keine Rolle, selbst in ihrem kalten und gleichgültigen Tonfall konnte einen Horch von Zartlichkeit herausholen. Der Fels wird sich niemals bewegen, sagt es nur Leser und lacht den Leser auf. Weißt du, was die größte Freude im Leben ist? Nicht vergeblich zu warten, Huang Beiyu schwieg einen Moment lang. Ihr Finger, die hielt, bewegten sich unmerklich in seiner Handfläche, bever sie flüstert. Folglieni, derjenige, der mein Herz so sehr bedrückt, den muss ich töten. Aber die ich denk, dass du es bist, bring ich es nicht übers Herz. Merk die wenn du es wagst, mich in diesem Leben zu verraten, wird ich dich mighty einem Schicksal bestrafen, das schlimmer ist als der Tod ihres Stimme leise und langsam, aber voller Entschlossenheit. In der Dunkelheit blickte sie auf und lächelt. Ein klares, aufrichtiges Lächeln, one jed Spur von Heuchley. Lieb ist Lieb, Hass ist Hass, der mut zu lieben und der mut zu hassen. A Charakter war stets so lebendig und intensiv. Wenn sie liebte sie für immer, teilte Leben und Tod, selbst wenn Himmel und Erde zerfielen, wird sie niemals ihre Quaitchen. Kapitel 581, die Dunkelschlangenkaiserin, 9. Ich habe solche Angst, ich trau mich nicht zu sterben, Huang Beiyu kichert. Ihr Sorge sein Wand schien sich deutlich zu verflüchtigen, und die Atmosphäre entspannte sich allmählich. In diesem Moment herrschte vollkommene Harmonie zwischen den beiden. Sie brauchten kein weiteren Wort und verstanden sich ganz natürlich, wann sich durch Sprach ausdrücken zu müssen. Die der Weg war ihnen noch sehr lang war und sie weitergehen konnten, wann das zu sehen, runzelt Huang Beiyu die Stirn und fragte, ist es noch wheat? Folglieni guckt schwach, sehr wheat. Es gab keinen Grund, sie anzulügen, Geräusch seiner Schritt konnte sie erraten, dass der Weg noch sehr lang war. Ein intelligent Person wie sie konnte das unmöglich nicht verstehen. Huang Beiyu runzelt nachdenklich die Stirn und sagt dann, die Dunkelschlangenkaiserin wird uns vorerst nicht verfolgen. Ich kümmere mich zuerst ihr Wunden. Wir dürfen nicht zulassen, dass das Gift vor tief in ihr Nocken eindringt, während sie sprach, half sie Folglieni, sich in einer kleinen Ecke hinzusetzen, und holt mehrere Flaschen Heiltrank aus seinem Raumring herbei. Dies waren mit Wasser, Verbensmaterial und anderen Utensilien vermischt. Legte seinen am Hang ab und enthüllt ein grausam Wand auf seine Brust. Aufgrund der intensiven Feuerenergie blutet die Wand nicht, sondern bildet braun Blutstropfen, die in seinem Körper klebten, aus denen Streifen heißen, schwarzen Blutsicketen. Huang Beiyu runzelt leicht die Stirn und sagt, das Giftfeuer ist tief in es Nockenmark eingedrungen. Hat jedelt sog einen schwarzen Dolch herbei und ritzte ein Kreuz in die verkrustet Wand. Der Dolch, den Xiao Kai Yuan ihm gegeben hat, war sehr nützlich. War ungewöhnlich scharf und schnitt durch Eisen wie durch Schlamm. Zwei Schnitt würden nicht allzu viel Schmerz verursachen. Huang Beiyu drückt sofort auf die Wand und ließ das heiß, schwarzes Blut herabfließen. Der Schmerz war nicht geringer als ein Stick. Sein ganzer Körper war schweißgebadet, groß Tropfen rollten über sein Brust. Orchu hob die Hand, sich den Schweiß von der Stirn zu wischen. Bist du die Nachfolgerin der Myriaden ungebundenen Bestien? Fragte Folglieni. Ertrug den Schmerz und konnte den sprechen. Sein starker Charakter war wahrlich unvergleichlich. Huang Beiyu nickte. Sieht die im Moment, als sie im Kampf gegen die Schlangenkaiserin ihr Magi eingesetzt hat, wusste sie, dass sie ihn nicht täuschen konnte. Und wenn sie ehrlich zu ihm war, würde sie ihn nicht lügen. Sie war tatsächlich die Nachfolgerin der Myriaden ungebundenen Bestien, und dies war der schwarze Jade, den die Juristad und der glorreiche Palast begehrten. Folglieni schien überhaupt nicht überrascht. Eagle, welch seltsamen Dinger auch weiterführen, es würden nicht überraschen. Sie selbst war kein gewöhnliches Mädchen. Hat nur nicht erwartet, dass die Myriaden entfesselten Bestien, die seit Weilen Jahren verschollen und seit über einem Jahrzehnt vom Kontinent Salter verschwunden wären, in einem jungen Mädchen wieder auftauchen würden. Huang Beiyu konzentriert sich darauf, ihm zu helfen.
Trieb das giftig für aus seinem Körper, trug mir diesen auf, betrachtet sein Wand eingehend und fragte. Jo sprunglich wollte die Stadt Jura die Myriaden entfesselten Bestien och erlingen, richtig, genau, das war die lebenslange Obsession meiner Mutter. Sie war fest entschlossen, die Myriaden entfesselten Bestien zu finden, selbst wenn sie die Myriaden entfesselten Bestien bekam, war es nutzlos. Die Myriaden entfesselten Bestien Bienspruchen ihren Besitz durch Blut, ist einmal Biensprucht, lasst sich nicht mehr verandern, Fönglieni fragte zweifelnd, aber wenn dies Person stirbt, funktioniert die Blutbeschwörung dann noch? Und kann überhaupt jeder ein Blutbeschwörungsritual an den Myriad Beasts unbound? Durchführen. Och Huang Bei Yu war verbluft. Sie hat sich darüber ebenfalls Gedanken gemacht. Als Sie und die Myriad Beasts unbound Blut tauschten, am Meister zu werden, verlief als reibungslos und ohne Hindernis. Doch Sie hat gehört, dass dies Person zuvor der Meister der Myriad Beasts unbound gewesen war. Bedeutet das, dass die Myriad Beasts unbound, falls der vorherige Meister stirbt, nicht durch Bluttausch Meister werden können? Kapitel 582, die geheimnisvoll Schlangenkaiserin, 10. Doch warum hat Ling Sun das Blutritual damals nicht vollzogen, Meister zu werden? War etwa ganz darauf konzentriert, das Geheimnis der entfesselten Myriaden Bestien zu lüften? Und was bedeutet Ling Suns bedeutungsvolles Lächeln, als Sie das Blutritual erfolgreich vollzogen hat? Dies Fragen hatten Sie lange Zeit unbeantwortet gequält. Nun schien Sie einen kleinen Hinweis gefunden zu haben, war besonderes Blut nötig, das Blutritual zur Meisterschaft der entfesselten Myriaden durchzuführen? Menschliches Blut gibt es in vielen Formen. Obwohl das Konzept der verschiedenen Blutgruppen in dieser Zeit noch sehr vage war, unterschied sich das Blut der Menschen. Sie glaubte, dass jemand dies entdecken wird. Dieser Mensch, ein Genie von außergewöhnlichem Talent, hat diese mighty Sicherheit erkannt. Hatte dieses Konzept also auch bei der Erschaffung der entfesselten Myriaden genutzt? Sie vermutet, dass ein Wunder im Spiel gewesen sein konnte, doch letztendlich war es nur ein kleiner Durchbruch. Huang Bei konnte leicht erschließen, warum der Geisterwert Sie ausgewählt hat. Nicht jeder kann mit Blut besitzensbruch geltend Mädchen. Wenn die Myriaden entfesselten Bestien also von jemand anderem gestohlen werden, bringt es nichts, sagt Huang Bei gleichgültig und verbend sorgfältig sein Wanden. Die beiden tranken etwas Wasser und machten sich bereit, weiterzugehen. Gerade als Sie Fönglieni aufhalf, ertönten herzerreißend Schrei. Nun wütend Pythons brüllten, vermischte mighty den rasenden Schreien der mysteriösen Schlangenkaiserin. Unmittelbar darauf schien die gesamte Jurastadt zu erbeben, als hat etwas Sie getroffen. Das ohrenbetäubend Geräusch kam direkt auf Sie zu. Fönglieni lächelt bitter, ist Sie nicht furchterregend, Huang Bei wollte verzweifelt zustimmend nicken, dacht dann aber, dies verrückte Frau ist Fönglienies Mutter, und als Junge konnte es sich unmöglich erlauben, den Respekt zu verweigern. Ich bin dir unendlich dankbar, dass du mir das Leben geschenktest, sagt Sie. So furchterregend Sie auch sein mag, ich bin unendlich dankbar fragte Fönglieni ungläubig. Huang Bei beruhte Ines und sagt, jetzt ist die Flucht wichtiger. Auf geht's, die Schreit der schwarzen Schlangenkaiserin wurden immer lauter, und der ohrenbetäubend Lärm droht, die gesamte Jurastadt zu zerstören. Erweckten die Schrei der Bestien, die wolle wat aus ihrem Schlaf erweckt wären, und holten durch die Stadt. Die einst so friedlich Stadt, ein Festung des Tods, glich nun einem Schwarm Dämonen, die aus der Hölle empostigen. Das klagend Gebrüll und die Schrei jagten den Menschen einen Schauer über den Rücken. Was ist das? Fragte Huang Bei. Die dämonischen Bestien, die Azura City bewatchen, und das Erwachen des Wolf-Dämonengotter erklärt Fönglieni mighty Lisa, aber äußerst ernste Stimme. Sollten dies Wolf-Dämonengotter ebenfalls erwachen, wird dies ein gewaltiges Chaos auslösen. Verstand nicht, warum die Kaiserin so wütend war und Huang Bei unbedingt toten wollte. Dämonisch Bestie, flüstert Huang Bei leise. Sie war bisher nur Geisterbestien und göttlichen Bestien begegnet,
aber noch nie eine dämonischen Bestie. Der Dämon, der in ihrem Körper versiegelt war ein dämonisch Bestie, doch sie hat noch nie ein gesehen. Dämonisch und göttlich Bestien sind gleichmächtig, und ihr Stock nach der Evolution ist unglaublich fortgeregend. Sie sind zudem sehr selten auf dem Kontinentsalter, sogar seltener als göttlich Bestien. Im Fugwangwald gibt es einige göttlich Bestien, und sie war ihnen während ihrer 5-jährigen Kultivierung häufig begegnet, aber ein dämonisch Bestie hat sie noch nie zuvor gesehen. Kapitel 583, Blut sickert tief in die Nocken, 1. Dämonisch Bestien entstehen aus der bösen Jordkraft des Himmels und der Erde und sind außerordentlich wild. Es heißt, jedes Mal, wenn ein dämonisch Bestie erscheint, für sie zu eine Katastrophe für die Menschheit, die weit Verbreitätslied und Todserfolg heb. In jenem Jahr richtet jem anheilen, weshalb verbend word. Die dämonisch Bestie, die Azura City beschützt, ist herangewachsen und hat sich auf Stufe 7 entwickelt. Ihr Stock ist unglaublich fortgeregend, erklärt von Lieni im Gehen. Azura City hat insgesamt vier dämonisch Bestien. Neben der Wachtdämonen Bestie gibt es die Hollandämonen Bestie, die Königlich Dämonen Bestie und die Strafdämonen Bestie. Ming, wenn also ein mächtiger Feind Azura City angreift, erscheint das Wachtdämonen Wesen, während das Hollandämonen Wesen schlummert und erst bei einer großen Katastrophe erwacht. Das Königlich Dämonen Wesen beschützt die Königlich Family von Azura City. Es erscheint, wenn die Family in Gefahr ist, ebenso wie das Königlich Dämonenwesen. Das Dämonenwesen Ming naht sich von den 7 Emotionen und 6 Begierden der Menschen. Sobald es einen lustenden Menschen im Azura-Reich wittert, erscheint es sofort und verschlingt ihn, die von Lieni königlicher Abstammung ist und von der königlichen Dämonenwesen Family beschützt wird Ming ihn nicht wohllos verschlingen. Andernfalls wäre langst zu einem halb Mensch, halb Tier geworden. Wenn du also gegen die Kaiserin kämpfst, wird dir dann die königlich Dämonenwesen Family anstelle der Kaiserin beistehen, fragte Huang Beiyu besorgt. Sie wollte keinem weiteren Dämonenwesen gegenübertreten, ein Kaiserin hatte schon Genegage bereitet. Fong Lieni lächelt sanft, sein Stimm ruhig, als wollte sie trosten zurechtweisen, natürlich würde mir helfen. Ich trage das königlich Blut der Azurastad in mir, und obwohl sie die Kaiserin ist, stammt sie nicht aus dem Blut der Azurastad, Huang Beiyu atmet erleichtert auf. Das annelte eine normalen stirbt der Mann, übernimmt die Frau die Führung des Haushalts. Doch auch sie tragt das Blut eines anderen, nicht im ihrem eigenen Clan verwandt. Wann wird die königliche Family der Dämonenwesen erscheinen, fragte sich Huang Beiyu blitzenden Augen, und ein Plan, die Situation auszunutzen, begann sich in ihrem Kopf zu formen. Fong Lieni lächelt spottisch und sagt, wenn ich offiziell zum Azura-König gekrönt wird, Huang Beiyu war wie start und so in einem schweren Gefühl im Herzen. Alband der Lieb und Zuneigung Kappen und König werden, Fong Lieni sagt gleichgültig, ich habe nie daran gedacht, König zu werden. Wenn ich die Welt Robbery und sie den im Stick lassen muss, welchen Sinn hat das, in dem Moment, als dies wird sprach, bis es ein unvergleichlich Eleganz, die anwesenden in ihren Band zog. Ein Mann von Jade auf dem Pfad, ein unvergleichlicher junger Meister. Huang Beiyu blinzelt. Wann die Hilfe der Dämonenbestien Königsfamilie war sie nicht also enttäuscht. Ein leichts Lächeln umspielte Lippen, als sie sagt, wann die Hilfe der Dämonenbestien Königsfamilie können war es nur allein im der Kaiserin aufnehmen. Was für ein Journeys, ob es nun wirklich Peck war oder nicht, kaum hat sie gesprochen, stürzte die Mauer hinter ihnen ein. Ein riesig silbern Schlange streckte ihren Kopf hervor und blickte ihnen direkt in die Augen. Sie stieß sofort ein Gebrüll aus, dann bewegt sich ihr Körper wild und zerstört die gesamte Mauer. Ein mächtiger Körper glitt hervor, und aus ihrem großen Maul spie sie Flammen. Huang Beiyu stutzte von Lian Yi, die sich flink über 10 Meter zurückzog. Im der anderen Hand formte sie ein Fingerzeichen und entfesselt ein Reihe von Eissorben, die schickt Eiswand errichten ließen und die Flammen blockierten. Boom! Ein lauter Null holte weiter,
Als Flammen und Eiswand aufeinander prallten und die Wander in unzalige Splitter zersplitterten, die mit immenser Wucht in all Richtungen flogen und die Wander zu beiden Seiten trafen. Huang bei u Hobiren Schneeschatten Kampfsabel, die herabfallenden Eissplitter abzuwehren. Kapitel 584, Blut bis auf die Nocken, 2. Huang bei u Hob den Schneeschatten Kampfsabel, die Eissplitter abzuwehren, runzelt dann die Stirn, half Fong Lien Yi, sich zu setzen, und sagt, wartet einen Moment sie dreht sich und ging hinaus, a Fuerots haar glanz die hell im Fuerschei. Sie steckte den Schneeschatten Kampfsabel weg und ging, waren die Hand Talisman formten. Die komplexen Talisman in ihren Handen schienen sanft wie Wolken und Wasser zu fließen und sich schnell zu entfalten. Jeds Talismanzeichen materialisiert sich in ihren Fingerspitzen und tanzte. Gleichzeitig brachen die Flammen der Riesenschlange aus, ihr Act Schlangenkörper stürmten gemeinsam vorwärts, hinter die fürchterregend aushend Schlangenkaiserin. Mein Geliebter, du kist verletzt. Du hast in gezwungen zu gehen, warum musst du elend Frau, mich aufhalten? Die Schlangenkaiserin brüllt vor Wut und funkelte Huang Beiyu wütenden. Huang Beiyus Gesichtsausdruck war gleichgültig. Sie konzentriert sich darauf, den Talisman in ihrer Hand zu manipulieren und ignoriert ihr Wort. Das Fuelicht erhält Gesicht und wirklich ein unglaublich Schönheit. Das intensiv Fuelicht verstärkte sich, ihr Lippen waren trotzig zusammengepresst, und der klar, aber kalte Blick in ihren Augen brannte vor feuriger Intensität. Hinter der Schlangenkaiserin rollte sich ein Schlange zusammen, und der weiche Körper eines jungen Mädchens fiel zu Boden. Fuchsschwanz streifte über den Boden, Körper war mit frischem Blut bedeckt. Klein Schlamp, why kannst du es wagen, mich mit einem Fremden zu verraten, rief Fong Lieni und stand auf. Blickte sternrunzelnd auf das Mädchen am Boden. Li, your Majestät, es tut mir leid, sagte Li mit roten Augen, Blutqual aus ihrem Mundwinkel. Je, halte dich von dieser Frau fern, dann verschon ich Li, andernfalls werf ich als Opfergabe die Holly, die Schlangenkaiserin lacht kalt. Wust, dass Li Fong Lieni möchte. Genau wegen dieser Zuneigung war verschlungen und in ein Wesen, halb Mensch, halb Tier, verwandelt worden. Unser leibliches Kind, das viel Jahr in der Außenwelt gelebt hat, war durch die Anwesenheit von Menschen verdorben und hat Gefühl für junge Mädchen entwickelt. Fong Lieni runzelt die Stirn und sah in. Bedrohlich? In Wahrheit war sein Herz kalter als das Jeds anderen, doch die Kaiserin Witwe ahnte nichts davon. Glaubte, sein Gedanken seien so sanft und gütig wie die gewöhnliche Menschen, doch in Wirklichkeit war wenn grausam war, unerbittlicher als jeder andere. Li, im true ergeben und berit, Leben zu opfern, konnte es nicht ertragen, als Opfergaben die Holligien zu sehen, doch solange es Huang Beiyu ging, war es sogar berit, sein eigenes Leben zu opfern. Was war schon das Leben dieses Mädchens wert? Ein kalter Glanz erschien in ihren Augen. Li blickte zu ihm auf, ihr Augen rottend geschwollen, Tränen rannen über die Wangen, und flüstert. Für den König bin ich berit, ein Opfer zu sein, das Gesicht der Schlangenkaiserin versert sich vor Wort. Flügel, du hast mich schwer enttäuscht? Status dir so etwas zu sagen, plötzlich tonte ein klar, aber kalte Stimme, die von Arroganz durchdrungen war. Die Schlangenkaiserin zuckte zusammen und blickte Huang Beiyu an. Beim Anblick ihres strahlend roten Haars wuchs Zorn noch mehr. Welch rechtest du, mit mir zu sprechen, Huang Beiyu spottet. Mein Mann, selbst wenn du sein Mutter warst, wird ich dir nicht nachgeben, dies wird wären unglaublich herrisch. Fong Lieni konnte sich ein Lachen nicht verneifen, und sonst so eisig violet ten Augen veränderten sich plötzlich. Du die Schlangenkaiserin funkelte wütenden, doch dann sah wie sich Huang Beiyus Hand hob, die den Talisman aktiviert. Beim Anblick des strahlenden Lichts des Talismans war wie vom Blitz. Getroffen. Sechsfade himmlische Ursprung Talisman was für ein scharfes Auge, lobte Huang Beiyu und versog dann subtil die Lippen zu einer blutrünstigen Gest, aber es ist zu spät. Kapitel 585, Blut schmilzt bis auf die Nocken, 3. Phönix gegen die Welt, tilde schier schwelien u Heresgeber,
Xiaolu Beta, Shia Schwelian U die Schlangendamen Konigin Brolt vor Wat, Ion Schlangenkörper Wick Hen Schnell Zurück. Huang Bei U Murmelt Ruhig, Himmlischer Weg, Irdischer Weg, Menschlicher Weg, Tierischer Weg, Weg des hungrigen Geists, Azurer Weg. Sex Wedge Himmlische Ursprung Talisman, Sie Fultit die Hand und Offnet Sie dann plötzlich. Ein blendend Smaragdgrüner, sechsackiger Stern Erzchien in ihren Handflächen und erleuchtet augenblicklich die Dustir Azurestad. Der sechsackige Stern schoss aus ihren Handen und halt die Schlangendamen Konigin von hinten. Eier Schreiter starten, und Eagle sich die nun Schlangenkörper orchwerten, Sie konnten nicht zurückweichen. Dann explodiert das Licht und halt Sie. Der himmlisch Ursprungstalisman der Sexfade, Solange aus den Sexfaden stammt, gibt es keinen Trinnen. Umgeben von Talismanen wird die Lebensenergie eins Menschen drastisch reduziert, was letztendlich zum Tod führt. Doch mit Huang Bei Yuans aktuellen Fähigkeiten können dies himmlischen Ursprungstalisman der Sexfade, wenn Sie gegen die mysteriös Schlangenkaiserin eingesetzt werden, ihr Lebensenergie höchstens schwachen, aber kein todlich one zufügen. Why sollte Sie seine Mutter mit Fong Lian jen ihre Seat etwas anheben können? Der himmlisch Ursprungstalisman der Sexfade ist ein hochrangiger Talisman. Sie sich derzeit erst im vierten Ursprungsschimmel befindet, ist sein Anwendung verfrüht. Sie hatten bereits einmal eingesetzt, den wütenden Geisterwehrer zu bezwingen, was jedoch einen Rückschlag zur Folge hat. Bei der erneuten Anwendung konnte sich der Körper nicht anpassen, etwas Blutrana ausdem Mundwinkel, und der Gesicht war kreidebleich. Die geheimnisvoll Schlangenkaiserin, umgeben vom Talisman, schrie und kämpfte verzweifelt, doch ihr Lebenskraft schwand, ihr Angriffskraft nahm ab, und schließlich, wollig erschöpft, konnte sich nur noch auf ihr nun Schlangenkörper stützen und blickte wolle grollen. Tatsächlich ist sein Nachfahren und kann sogar den Talisman des himmlischen Ursprungs der Sexfade benutzen, sagt Huang Bei und wischte sich das Blut ausdem Mundwinkel. Wollte kein Zeit mehr mit verschwenden. Der Talisman des himmlischen Ursprungs der Sexfade konnte vorübergehend gefangen halten und ihnen so Zeit zerflutscht verschaffen. Wandte sich Fong Liani zu und sagt, kein Sorg, geht es gut. Gehen Fong Liani vertraute willkommen, als, was tat, wohl überlegt. Natürlich hat die Schwors Schlangenkaiserin nicht berührt, und war dafür dankbar. Auf der einen Seite war die Frau, die liebte, auf der anderen sein Mutter. Wollte niemanden verletzen. Die Monat der Schwangerschaft lasteten wie ein Berg. Und Huang Bei waren sich ähnlich, Temperament war entschlossen und rücksichtslos, doch ihre familiären Bindungen waren unzerbrechlich. Je unerreichbarer etwas war, desto mehr begehrten es wie legt. Als die Schwors Schlangenkaiserin anscha, bemerkte dass sie nach so vielen Jahren noch nie so verzweifelt gesehen hat. Früher hat sie für gefühllos gehalten, doch hat nie gedacht, dass es nicht Losigkeit war, sondern vielmehr, dass sie nicht provoziert worden war. Gehen spürte, dass auch Huang Bei's Hand kalt waren, nicht mehr so fest wie zuvor. Die beiden stützten sich gegenseitig, entfernten sich ein gut Stück vom Inneren des Ganges und stießen ein Massivstein auf. Groß traten sie in die eisig Odnis ein. Nachdem sie den Gang verlassen hatten, wurde vom Licht des himmlischen Ursprungstalismans der Sexfade erhellt und enthüllt die unheimlich Schwors Gestalt eins Jungen Mannes. Sein bleiches Gesicht war ausdruckslos, sein Augen leer wie der Juig. Still Nachthimmel, one Jeds Licht. Flammen lodeten auf dem Boden, die Feuerenergie der mysteriösen Schlangenkaiserin war ungeheuer mächtig. Die Flammen besaßen ein Kraft, die gewöhnlichem Feuer fremd war, selbst göttliche Bestien mussten ihnen ausdem weggehen. Doch dieser junge Mann achtet nicht darauf, schritt unversehrt durch die Flammen, die Armel flatterten. Kapitel 586, Blut, das zu den Nocken sofort, vor. Obwohl sie vom Talisman des himmlischen Ursprungs der Sexfade umgeben war, behielt die Schwors Schlangenkaiserin ihren grimmigen Gesichtsausdruck bei. Ihr ursprünglich Lebensenergie verflüchtigte sich allmählich nach außen,
und sie war nicht mehr in der Lage, Widerstand zu leisten. Dies war der Talisman des himmlischen Ursprungs der Sex Fade. Wenn von dieser Person benutzt worden war, hat sie hüt kein Überlebenschance gehabt. Ein spottisches Lächeln huschte über ihr Lippen. Ob sie lebte oder starb, es wird dies Person wahrscheinlich ohnehin nicht kommen. In dem Moment, als sie das rothaarig Mädchen sah, begriff sie endlich, wie absurd und lächerlicher Traum all die Jagusen war. Die Schlangenkaiserin spürte den immensen Druck, der auf sie zukam, und hob hilflos die Lider. Sie sah die schwarz gekleidet Jungling aus den Flammen aufsteigen. Die blumenartigen Markierungen in ihren Augenwinkeln, vom Feuerschein erhellt, wirkten etwas unheimlich. Leicht erschrocken sagt die Schlangenkaiserin kalt, der glorreiche Palast, Molian wante den Blick leicht so sie nichten, sondern erfasst ihre Umgebung. Sein Lippen bewegten sich leicht, nutzlos, doch die Schlangenkaiserin schien keineswegs wütend, stattdessen kichert sie und sagt, Schwarzmarkierungen, blind Augen, du bist gewiss Molian, der als zweitgrößtes Genie des Salterkontinents gilt. Molians Gesicht war ausdruckslos. Streckte die Hand aus und strich über den Glanz des himmlischen Ursprungstalismans der Sex Fade. Das blendend Licht des Talismans zersprang mit einem lauten nullweise bräckliches Glas. In der Tat, semaktig die Schlangenkaiserin, deren Lebenskraft fast vollständig erschöpft war, lehnte sich nur noch in einen Haufen lebloser Schlangenkörper, ein höhnisches Lächeln auf den Lippen. Außerdem so kalt und herzlos. Wenn mein Flügel so wären, wird die Juristad sicherlich zu ihrem früheren Glanz zurückkehren lastig, sagt Molian gleichgültig. Die Schlangenkaiserin, deren Lebenskraft erschöpft war, stand direkt vor ihm. Als Mitglied des glorreichen Palasts war es für den Palast äußerst günstig gewesen, sie in diesem Moment zu töten. Doch handelte nicht. Jemand mit so einfacher Nature wie wenn den Befehl des heiligen Monarchen, handelte instinktiv. Sein Nature machte ihn voll, zu töten, und ignoriert völlig die Tatsache, dass die Schlangenkaiserin sein Todfeindin war, und ließ sie so dem Tod entkommen. Auch die Schlangenkaiserin erkannte, dass kein Tötungsabsicht hat. Dieser junge Mann war skrupellos, aber war nicht von der Juristad ausgebildet worden, wird nicht zum Vergnügen töten. Versucht der glorreiche Palast nicht mit allen Mitteln, das unzerbrechlich Schwert der Myriaden Bestien zu erlangen. Ein leicht finsteres Lächeln erschien auf dem Gesicht des schwarzen Schlangenjägermarquis, der einen Plan schmiedet, wie jemand anderen zum Toten benutzen konnte. Molians Gesichtsausdruck veranderte sich leicht. Die Beschaffung des unzerbrechlichen Schwerts der Myriaden Bestien war in der Tat ein Befehl des Heiligen Kaisers. Die schwarze Schlangenjägermarquis kichert boshaft, sie stehen direkt vor dem Palast des Myriaden Eises. Dies Frau tragt das unzerbrechliche Schwert der Myriaden Bestien. Wenn sie totet, wird das Schwert herrenlos sein, und ihr glorreicher Palast kann ihr Blut verwenden, es für sich zu beanspruchen. Sie konnte jetzt nicht handeln, doch Molians Hand zu benutzen, dies Frau zu töten, wofür sie weitaus wertvoller als der Besitz des Schwerts selbst. Töten, sagt Molian ruhig. Sein Blindheit war sein größt Schwach, sie bot anderen immer wieder Gelegenheit, ihn zu nutzen. Ein naiver Mensch wie war jemandem wie der schwarzen Schlangenkaiserin, die Leben und Tod erfahren hat, war wie ein kleines Kind, das jederzeit manipuliert werden konnte. Die schwarze Schlangenkaiserin lächelt kalt und sah dem schwarz gekleideten Jungling nach, der langsam davonging. Einen Augenblick später drang das Rascheln von Schlangen Ohr, und ein kalte, skone Frau hört sich. Wie die schwarze Schlangenkaiserin war sie halb Mensch, halb Schlange, Unterkörper best und aus einem großen, grünen Schlangenkörper. Kapitel 587, Blut bis auf die Nocken, 5. Der Körper der Schlange war von wunderunterschiedlicher Größe besatt, aus denen unaufhörlich Blut floss und ein schrecklich Blutspur hinterließ. Linker Arm war abgetrennt, Blut tropfte herab, doch sie schien nichts zu spüren. Wie jung das Gesicht der schwarzen Schlangenkaiserin variiert Enttäuschung, wurdest du so klaglich besieht, wie jung nicht nieder, bis sich fest auf die Lipp, schien den Tränen nahe, hielt sich aber zurück,
ist wahrlich sehr stark, der Fürchterregensday Gegner, demICHJE begegnet bin. Die Schwars Schlangenkaiserin niff die Orgen zusammen, dackt einen Moment nach und sagt dann langsam, so jemanden der sieht Diocese alten Schurken Word an Sira a Juristad in Zukunft MIT. Sicherheit Grosses Unheil bringen. Wir müssen in frühzeitig eliminieren, schickt your Antegebenen und dies Wolf Dämonengotter los und eliminierten, sagt Wei Yang verbittet. Hat SIE so schwer geschlagen, one Reiche Kampfverfahren where SIE beinahe von ihm getötet werden. Zum Glück waren Mo Lians Orgen blind, unfähig zu sehen, und one jegliches Verständnis für die menschliche Nature, gepaart mit ihrer Unerfahrenheit, was SIE nicht, dass der Feind den Tod vortäuschen konnte. Ein so mächtig Expertin, die den Tod vortäuschen musst, zu entkommen, das war die große Demütigung ihres Lebens. SIE wird Mo Lian das ganz sicher nicht durchgehen lassen. Die Schlangenkaiserin schüttelte langsam den Kopf und sagt, aber ich will kein End, das uns beiden schade. Lasst uns nicht zulassen, dass andere davon profitieren. Wei Yang war verbluft und fragte sofort, Kaiserin, was sollen wir tun? One dies Wolf Dämonengotter or Susenden, wird es sehr schwierig sein, ihn zu besiegen. Ich habe schon gegen gekämpft, und dieser Kerl ist äußerst seltsam. Außerdem hat sich sein göttliches Tier zu einer unglaublichen Stock entwickelt. Legt sogar sein Wokterdamanentier, sein göttliches Tier hat sich weiterentwickelt, fragte die Schlangenkaiserin schockiert. Normalerweise entwickeln sich göttliche Bestien sehr langsam, und bei beschworenen Bestien ist die Entwicklungsgeschwindigkeit in den Beschworer gebunden, der einen Lebensvertrag mit ihnen geschlossen hat. Der Beschworer muss also sehr schnell wachsen, damit die Beschworin Bestie entsprechend wächst. Soweit SIE sich erinnert, war Mo Lians Beschworin Bestie ein illusionary Geisterbestie der Stufe 6, also bereits ein sehr mächtiges Wesen. SIE ist schon ein mythisch Bestie und entwickelt sich nun noch weiter. Dies Mo Lian ist wahrlich nicht zu unterschätzen. Heiliger Kaiser des glorreichen Palasts, wagt es nicht, einen Tiger zu erwecken, der Unheil bringen wird, die mysteriös Schlangenkaiserin lächelt höhnisch, a Gesichtsausdruck etwas wahnsinnig, als ob der Schlag des Verits ihres eigenen Sohns noch nicht verflogen wär. Wei Yang wischte sich das Blatt ausdem Gesicht und sagt verraget, Your Majestat, gebt den Befehl, wie wir mit Mo Lian verfahren sollen. Wird in Zukunft mit Sicherheit ein großer Feind an Sira a Juristad sein, jeder hat Schwachen, Wei Yang. Findet Mo Lians schwach, und konnt in leicht toten, wann einen einzigen Soldaten zu verlieren, spottet die mysteriös Schlangenkaiserin. Schwach, fragte Wei Yang erschrocken. SIE erinnert sich an sein blasses, ausdrucksloses Gesicht, als würde es sich niemals bewiegen. Zweifel stiegen in auf. Hat Mo Lian etwa ort Schwachen? Ist nicht einmal ein Mensch, reine das weiß Papier, desto leichter wird es mit Schlamm befleckt gemmend, der so unzerstörbar erscheint wie Mo Lian, konnte in Wirklichkeit schwacher sein als jeder andere die mysteriös Schlangenkaiserin Kishet Laser. Wer konnte das menschlich Herz besser verstehen als SIE? Mein Eigen Markt hat Schwachen, ich glaub nicht, dass Mo Lian kein hat, Wei Yang nickte, ballte die Faust. Und sagt, Iua antegebener verstet. Asterisk 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 Kaiserlich Dynasty des Nordlichen Mons asterisk 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 die Ajuristad besitzt 5 Gefängnis, wobei das mysteriös Eisgefängnis das größte und geheimnisvollste ist. Es ist gefüllt mit 1000 Jahr altem, mystischem EIS, das BIS auf die Nocken Isaac kult ist. Kapitel 588, Blut schmilzt BIS auf die Nocken, 6. Azura City besitzt 5 Gefängnis. Das mysteriös Eisgefängnis ist das größte und geheimnisvollste. In seinem Inneren befindet sich 1000 Jahr altes, mysteriöses EIS, eiskalt. Jeder mit schwachen Fähigkeiten hat hier kein Überlebenschance. Der Wind heulte wütend, wie ein Rudel wilder Tier, das brüllend und tobend durch die Stadt stürmt. Holt sein kalte Schutzkleidung ausdem Spikering, legte SIE in,
Beschwör den Eisgeist Phantomvogel und kämpfte sich ein while durch den tobenden Wind, fühlte sich dann aber machtlos. Der Wind schien ausdem nicht zu kommen, aus allen Richtungen. Eagle, wohin sich auch versteckte, es half nicht. Widerwillig blieb ihnen nichts anderes übrig, als eine Wand aus mystischem Eis zu folgen. Obwohl die Kalte bis in die Nocken drang, war der Wind etwas schwacher geworden. Die 5 Gefängnis von Azura City dienen der Verteidigung gegen ausländische Invasoren. Die Illusionswelt draußen lockt Eindringlinge in die 5 Gefängnis. Jed's Gefängnis ist anders. Selbst wenn sie ausdem mystischen Eisgefängnis entkommen, warten noch das Gefängnis und das Boswin-Gefängnis auf sie. Where es also wagt, in Azura City einzudringen, spielte mighty dem Todd im tobenden Sturm holte Lianias Stimme immer wieder in ihren Ohren weiter. Sie mussten sich unterhalten, nicht zu erfrieren. Huang Beiyu must lachen und sagt, denn es du diesmal aber einig Lut verletzt, Liani fragte verwirrt, warum, Huang Beiyu erzählt kurz, why wu wenn die Eintreffen der Soldnerallianz einberufen und sein Verbündeten nach Azura City geführt hat. Offiziell sollte Azura City zerstört werden, aber in Wahrheit ging es darum. In Zuretten nach dem Liani dies gehört hat, konnte nicht anders, als hilflos zu sagen, die ist zu jung, zu impulsiv ist zu leichtsinnig. War juk schon immer true, die ist mir sieht meiner Kindheit gefolgt, selbst als ich in der Fremde als Geisel gehalten werd. Ist wirklich loyal. Diesmal dürfen wir auf keinen Fall zulassen, dass ihm etwas zustoßt, sagt Liani fröhlich. Wir selbst kämpfen schon ams Überleben. Denk lieber an dich selbst, sagt Huang Beiyu lächelnd. Es war nicht so, dass sie hörslos war, aber in der jetzigen Situation konnten sie sich kaum selbst versorgen. Sie hat es nie gemogt, ihr Stock zur Schau zu stellen. Sie war nicht so töricht, ihr Leben so zu verschwenden. Liani lächelt, nahm ihre Hand und beschleunigte sein Schritt. Huang Beiyu war verblüfft. Kennt ihr den Ausweg? War der König von Azura City, und konnte unmögliche mighty den 5 Gefängnissen nicht vertraut sein, andernfalls hat sie nicht hierher hergebracht. Ein Gefühl der Zuversicht und des Vertrauens durchströmt sie. Und tatsächlich, als sie ein Stell der eingeschnittenen Eiswände erreichten, blieb Liani stehen und beruht mehrere Stellen. Ich kenn diesen Ort von der Karte. Hier befinden sich mehrere Mechanismen, die mighty eine Steinkammer verbunden sind. In dieser Kammer ist ein Tur, durch sie gelangt man zum Hollenland-Gefängnis. Ich schätze, sie werden zuerst gehen. Azura City war kein einfacher Ort, zu entkommen, besonders nicht die 5 Gefängnis. Die Soldner saßen wahrscheinlich im Hollenland-Gefängnis fest. Als Huang Beiyu hört, dass es ein Überlebenschance gab, begann auch sie, die Eiswand zu berühren. Dies Eiswand best and aus tiefgründigem Eis, und die eisige Energie darüber war ein Vielfach starker als die des Eisgeist Phantomvogels. Selbst durch die dicken Baumwollhandschuhe spürte sie die Kälte in ihren Handflächen. Ihr Hand waren steinhart gefroren, Fleisch und Blut trennten sich. Zum Glück waren die Mechanismen in dieser Wand nicht besonders gut versteckt, und mighty einer so erfahrenen Mechanikerin wie fan den sie natürlich schnell, wonach sie suchten. Die schwer Eiswand werd beiseite geschoben, und ein tiefs, gedämpftes Geräusch holte aus der Still weiter. Draußen heulte der Wind und wirbelt eisig Schneeflocken auf, die gegen alles in der Steinkammer prasselten. Sofort zwangten sie sich hinein. Kapitel 589, Blut schmilzt bis auf die Nocken, 7. Sie zwangten sich sofort hinein und schlossen gemeinsam die Eiswand. Sofort kehrte still ein, der tobende Wind und die Kälte draußen hielten sie zurück. Die beiden lehnten sich in die Wand der Steinkammer, atmeten tief durch und sahen sich in der Dunkelheiten. Selbst wenn Gesichter zu sehen, erkannten sie das Schmunzeln in den funkelnden Augen des anderen. Huang Beiyu holt einen Leuchtstein hervor und erhält damit einen kleinen Bereich. Blick zur Steinkammer hinauf offenbart mehrere Feuerstellen in der Wand, die spüren vergangene Besiedlung säten.
Soffertint Sundit Huang Beyu mit dem Kaiserlichen Harmonie Talisman auf Feuerstellen und erhält so die gesamte Kammer. Die Steinkammer war sehr groß, quadratisch und von schwarzen Wänden umgeben. Obwohl sie vollständig vom tobenden Wind draußen abgeschirmt war, drang die Kälte des tiefen Eises dennoch hindurch und machte die gesamte Kammer extrem frostig. An den schwarzen Wänden hat sich durch das Feuer in den Feuerstellen ein Eisschicht gebildet. Die Temperatur stieg allmählich an, und die Eisstalakteiten begannen zu nisten und herabzutropfen. Der Sturm, der gerade erst losgebrochen war, hat sich noch nicht gelegt. Das Licht der Feuerschale in der Steinkammer flackert, und in einer Eck von blitzt plötzlich etwas auf. Die ist gemmend, flüstert Feng Liani und zog Huang Beyu einen Schritt zurück. Auch Huang Beyu richtet ihren Blick nach vorn. Ihre Hand formte bereits einen Talisman und nahm vorsichtig ein Schutzformation ein. Das flackend Feuerlicht warf Schatten von ihnen beiden an die Wände und den Boden der Steinkammer, und vor ihnen bewegt sich ein Gestalt wie Wellen auf stillem Wasser. Durch das Licht war dort ein Schwarzgestalt zu erkennen, die scheinbar im Schneidersitz saß, völlig regungslos, äußerst unheimlich in dieser kalten Steinkammer. Wer ist das? Huang Beyu fragte leise. Doch nur ihre eigene Stimme holte weiter. Die unheimliche Gestalt reagiert nicht, rot sich nicht einmal. Misstrauisch mustert sie Feng Lian. Dieser Mann war in Shura City, wusste doch sicher, wer es war. Feng Lian schüttelte den Kopf. Hat nie gewusst, dass sich jemand im Shenbing-Gefängnis aufhielt. Kannte die Steinkammer nur von einer Karte, und die hat niemanden darin verzeichnet. Why war dieser Mann nur hineingekommen? Das Shenbing-Gefängnis war das nächstgelegene Gefängnis zu Shura City. Wenn einbrechen konnte, war es unmöglich, dass es niemand bemerkt hat. Ich gehör nachsehen, Huang Beyu legte ihren Umhang ab. Drinnen war es nicht so kalt wie draußen, und der Körper war durch Jarlanges Training recht kälteresistent geworden. Ich komme mit, auch Feng Lian legte seinen Umhang ab. Why konnte sie nur allein diesem Risiko aussetzen? Huang Beyu widersprach nicht, sondern sagt nur gleichgültig, ich frage mich, ob es ein Mensch oder ein Geist ist. Menschen fürchten Geister zu 3 Dritteln, und Geister fürchten Menschen zu 7 Dritteln. Ich hoffe, es ist ein Geist, wenn es ein Schatten ist es denn nicht ein Mensch, kichert Feng Lian. Huang Beyu sagt enttäuscht, wenn es ein Mensch ist, fürchte es wird Arge geben, während sie sprach, schritt sie vorwärts. Je nahe sie der seltsamen Gestalt kam, desto stärker spürte sie ein eisiges Gefühl, ein unbeschreiblich, unheimlich Stimmung in der Luft, als würde etwas auf ihrem Herzen drücken. Gerade als das Licht des leuchtenden Steins die geisterhafte Gestalt erhält, wird ausdem nicht sein Windstoß und wirbelt die Kleidung der Gestalt herum. Gleichzeitig schwebte ein Strahn feuerroten Haars langsam im sanften Licht. Die Myriaden angebundenen Bestien an ihrem Körper zuckten heftig. Kapitel 590. Blut schmilzt bis auf die Nocken, 8. Ein unbeschreibliches Gefühl beschlich sie, als rief ein Stimm nach und langsam flossen Strom schwarzer Lebensenergie aus den Myriaden entfesselten Bestien und schwebten an ihrem Arm entlang zu der Gestalt in der Dunkelheit. Huang Beyu hielt einen Moment in und trat langsam vor. Das Licht auf dem leuchtenden Stein enthüllt allmählich die Gestalt. Nein, es war kein Mensch, sondern ein Skelett. Auf dem Kopf des Skeletts wetten noch ein paar Strahlen feuerroten Haars im Wind. Die Gestalt saß im Schneidersitz, obwohl sie zu einem Skelett geworden war, schien ihre Berge und Flussursaten zu lassen, so tiefgründig wie Wasser, so fest wie ein Berg, das Jeddah, der sich hört, den Drang verspürt, niederzucknien und sie anzubieten. Die Myriaden entfesselten Bestien schlugen wie ein aufgeregtes Herz, als wollten sie herausbringen. Huang Beyu ballte die Faust. Langes rotes Haar spiegelt sich im sanften Licht des Skeletts wider, und es schien, als sei ein seltsame Verbindung entstanden. Sie ging auf das Skelett zu, setzte sich langsam hin, als plötzlich ein kalter Lichtblitz vor ihren Augen aufleuchtet. Feng Lian rief, Vorsicht und griff gleichzeitig nach sie zurück zu sehen. Dort, wo sie eben noch gesessen hat,
Torch die plötzlich ein Eisstuck auf, dessen Oberfläche schwarz glanzte, ein Zeichen Verstocks Gif. Dieser Mensch war unglaublich gerissen, selbst im Tod hat nicht vergessen, fallen in der Nahe zu platzieren, sich zu stellen, das jeder, der sich im Hurt, den Tod fand. Zum Glück hat Fong Lieni schnell reagiert, sonst wär Huang Beiyu in ihrem benommenen Zustand sicherlich verletzt oder vergiftet worden. Huang Beiyu wischte sich die trockenen Lippen und flüstert, dieser Mensch ist schon seit Weilen Jahren tot, nicht wahr? Wahrscheinlich seit sen Jahren. Fong Lieni sah ihn, bemerkte ren ungewöhnlichen Gesichtsausdruck und fragte besorgt, was ist los? Huang Beiyu schüttelte lächelnd den Kopf. Nichts. No sein roten Haare kommen mir bekannt vor, Haar war unglaublich auffällig, doch das Haar des Skeletts hat nach so vielen Jahren seinen Glanz verloren. Es war jedoch klar, dass auch dieser Mensch zu Lebzeiten Führiges, stolzes Haar gehabt hat. Haie Lauen bestimmt fallen, vorsichtig. Huang Beiyu umklammert den Schneeschatten Kampfsäbel und lächelt etwas arrogant. Was macht es schon, wenn es viel Fallen gibt? Können tot die Lebenden immer noch in Fallen locken? Warend sie sprach, schwang der Schneeschatten Kampfsäbel. Im einem Hebeiers Schwarz word das Eis Beiseit gefeckt. Huang Beiyu schritten sich vorbei, Flammen zungelten aus ihrer Seat. Hobbe Schneeschatten Kampfschwert, sie abzuwehren, und die eisige Energie des Schwerts prallte auf die Flammen. Which einig schreit zurück, konnte aber das Feuer dennoch abwehren. Nicht schlecht. Where ich in ihrer Stelle gewesen, hat ich anlich Fallen aufgestellt, nachdem sie 5 Fallen in rascher Folge überwunden hat, brach Huang Beiyu in Galacta aus, als das Skelett erreicht. Weil genauso gedacht hat, konnten dies raffinierten und unerwarteten Fallen nicht aufhalten. Fong Lieni sah voller Bewunderung nach, liebte ihre arrogante Art. Fürchtet weder Himmel noch Erde, als konnte als unter ihren Füßen zertreten. Huang Beiyu kämpfte einig mehr. Die Energie, die dem Talisman des himmlischen Ursprungs der Sechsfade verbrocht hat, schwagt sehr, und nun, nachdem ein Reihe von Mechanismen dieses mysteriosen Skeletts durchbrochen hat, war Körper nicht mehr gewachsen. Doch Geist war unglaublich aufgeregt von der außergewöhnlichen Reaktion der unnachgiebigen Myriaden Bestien. Streckte sanft ihre Hand aus, und ein wasserartig Barrier erschien in der Luft. Legte ihre Hand darauf, und Wasserwellen breiteten sich über die transparente Barrier aus. Kapitel 591. Blut schmilzt bis auf die Nocken, 9. Raumsiegel, fragte Huang Beiyu sternrunzelnd. Nur wenig Menschen auf der Welt verstanden Raumsiegel. Abgesehen von der Communication im der Elementarenergie des Himmels und der Erde durch Talismanmagie konnte kein andere Kraft den Raum versiegeln. Blick wandert unwillkürlich mehrmals zu dem Skelett, und je länger es betrachtet, desto mehr spürte dass etwas nicht stimmte. Yang, rief in Gedanken Yangs Namen, doch nach mehr als einem halben Tag hat kein Antwort erhalten. Gerade als aufgeben wollte, ertönte Yangs träge Stimme, die entfesselten Myriaden Bestien haben so heftig reagiert, verstehst du das nicht? Huang Beiyu presst die Lippen zusammen. Hat es sich bereits gedacht, wagte es aber immer noch nicht, es zuzugeben. Ist, dies Person, Yang schien zu lachen, sein Tonfall klang so traurig wie der einst gefallenen Heldin, am Ende ist trotzdem gestorben. Egal wie starker war, konnte seinem Schicksal nicht entgegentreten. Nachdem sich dessen bewusst war, konzentriert Huang Beiyu mit ihrer Hand, die auf dem versiegelten Raum ruht, ihre gesamte verbliebene Lebensenergie und die Dunkelenergie auf Wan Shou Wu Gangs Gesicht in ihrer Handfläche. Der versiegelte Raum erbebte, und ein Lichtblitz erschien, als sich aufniet. Dieser Raum war über Jahr lang versiegelt gewesen. Sobald sich aufniet, drang ein seltsamer Duft in ihr Nase. Huang Beiyu ward hellwach und hielt sofort den Atem. Jem sagt gelassen, keine Angst, das ist Nockenrauch. Nur extrem kalte Ort können diesen Duft von Leichen ersuchen. Ist nicht giftig, im Gegenteil, es kann dir helfen, den Lebensenergie wieder zu erlangen Nockenrauchwerk. Egal wie gut etwas auch sein möchte,
Solange es von einer Leiche Ausgang, Widerstand sie im Instinktiv. Huang Beyu war Tiet, bis der Duft des Knochenraucherworks langsam verflogen war, und dreht sich dann zu Fong Lieni hat sie eingeholt. Ich heb gehört, dass dieser Mensch früher unglaublich talentiert und fähig war. Es gab nichts, was nicht konnte, weder im Himmel noch auf Erden, und doch ist so tragisch ums Leben gekommen. Huang Beyu seufzt und betrat langsam den Raum. Fong Lieni zuckte zusammen, sie hat doch gesagt, das, kannte sie die Identität dieser Person? Das Skelett, in einen grauen Pelzmantel mit Kapuz gehüllt, saß im Schneidersitz und hielt einen verblesten Raucherstäbchenbüttel in der Hand. Die Muster auf dem Beutel waren nicht mehr erkennbar, doch die feinen Nati schienen noch immer ein verbliebene Zunegang zu verraten. Huang Beiyus Blick verweilt nicht auf dem Beutel, sie griff nach dem Mantel, ihn herunterzuziehen. Sobald der Mantel entfernt war, kam ein Brokatbox zum Vorschein, die das Skelett unter seinem verbliebenen Arm gehalten hat. Sie ruht auf seinem Bauch und schützte ihn fest, als wär sie überaus kostbar. Ein Eisschicht hat sich das Skelett gebildet und machte es unglaublich zerbrechlich, die Leichtest Berührung wird sein Gelenke zerbrechen lassen. Huang Beiyu nahm die Brokatbox vorsichtig heraus, in der Annahme, dass sie einen geheimnisvollen Mechanismus oder ein komplizites Schloss verbage. Doch unerwartet, sobald ihre Hand sie berührt, umgab sie dunkel Energie. Wasser floss in die Schachtel, und der Deckel öffnet sich wie von selbst. Darin befanden sich kein unschätzbaren Schatze, kein mächtigen Kultivierungstechniken. In der Brokatschachtel lag nur ein Lock Frauenhaar, mit einem roten Faden süßem gebunden, still. Hörse biebte, sie hat nicht erwartet, dass dies außergewöhnliche Gestalt vor ihrem Tod ein Lock Frauenhaar in den Armen halten wird. Wahrlich, selbst ein Held konnte dem Reis einer schönen Frau nicht widerstehen. Unter der Haarlock lag ein gefaltetes Stück Papier. Neugierigend faltet Huang Beiyus und las einige Wort in eleganter Kalligraphie, wenn du jemanden triffst, der für dich bestimmt ist, bringt dies Brokatschachtel bitte zur Bergvilla im Südflügel Königreich und sage dem Villenbesitzer. Ein alter Freund ist in den Westen gegangen, gemeint ist der Himmel, oder, es deutlicher zu sagen, gestorben, mit vielen angelosten Grollgefühlen im Herzen. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Leben nicht vergessen und nicht getrennt werden. Ein Wanderer am fernen Horizont. Kapitel 592, Blatt bis auf die Nocken, 10. Das stand no so viel auf dem Zettel. Jemanden einen Auftrag zu bitten, wann ein Wort der Belohnung zu hinterlassen, war ein Sasch, aber nicht einmal ein Versprechen anzuduten. Dies Person ist wirklich seltsam. Wenn es ein gewöhnlicher Mensch wär, der kein Belohnung in Aussicht hat, wer wird schon bereit sein, für einen Toten zu arbeiten? Dies Brokatbox ist nicht viel wert, und dies Haarlock noch weniger. Sie scheint keinerlei Eindruck von der Bayou Bergvilla im Südflügel Königreich zu haben. Die sie nicht berühmt ist sie wahrscheinlich nur ein klein, gewöhnlich Villa, nicht sehr wohlhabend. Etwas Wertloses ins Südflügel Königreich, 1000 von Meilen entfernt, jeglich Belohnung zu schicken, welche nahe da zu berit. Es ist denn, trifft auf einen aufrechten und ehrlichen Menschen, der Mitglied mit im Hatunden noch als Skelett sieht, dann würde im Viel leicht einmal helfen. Ein leichtes Lächeln huschte über Huang Beiyus Lippen, als sie leise sagt, wahrlich, du bist Jerison. Selbst im letzten Moment kannst du noch alles regeln. Wär gierig, würde dir gewiss nicht helfen und auch keinen Vorteil aus dir sehen, obwohl ich nicht die aufrichtig und gütig Person bin, die du dir erhoffst, würde ich dir aus Respekt vor wan Show einmal helfen. Mogest du auf deine Reise in die Unterwelt in Frieden ruhen, Huang Beiyu hob die Hand, seinen Mantel zurückzurücken, stock sich dabei aber unabsichtlich in die Handfläche mit einem gebrochenen Fingernaken. Sie zuckte vor Schmerz zusammen, und ein Tropfen Blut fiel von ihrer Handfläche auf seinen Oberschenkel nocken. Huang Beiyu runzelt die Stirn und verflucht innerlicher Peck. Doch als sie hinüberblickte, start sie plötzlich vor Staunen. Der Blutfleck von vorhin verschmolz unerwartet langsam mit seinen Nocken, ihr klaren Augen weiteten sich augenblicklich,
Licht schimmert wie sanfte Wellen. Blut, das mit nocken Verschmolz. Wie konnte das sein? War Huang Beiyu nicht das Fleisch und Blut von Prinzessin Huiwen und dem Kaiser des Königreichs Nanyi? Warum konnte Blut in die nocken Diocese Menes sich kern? Obwohl in ein Sturm tobte, wirkte sie äußerlich ungeruht. Sie Fong Lieni den Rücken zugewand hat weder ihr Verletz Hand bemerkt, noch hat bemerkt, dass Blut auf das Skelett getropft war. Sie schloss die Augen, und unsalige Bilder blitzten vor ihrem Inneren auf. Kein Wunder, dass dieser Mann den Dämon damals in ihrem Körper versiegelt hat. Hat das Verbetin Gefängnis des schwarzen Wassers erschaffen, ein Waff, deren Markt nur durch die Blutlinie des nächsten Angehörigen entfesselt werden konnte und den Dämon darin einschloss. Kapitel 593, Ich nehme dich mit, 1. Glaubte, das Kind, das und sein kaiserlich Schwester hatten, sei seins, doch die Wahrheit war anders. Und warum hat Prinzessin Huiwen dem Kaiser nichts gesagt? Wie leicht was es bereits, wusst, dass das südlich Flügelreich sie nicht verschonen wird und dass sie früher oder später für dieses Land sterben wird. Nach dem Tod konnte sie nur noch auf den Kaiser vertrauen und hoffen, dass sich Huang Beiyu kommen, sie zumindest beschützen und lebenlang Sicherheit gewährleisten wird. Trotz all ihrer Bemühungen war das Ergebnis vergeblich. War ein unvergleichlich talentierter Expert, sie ein Prinzessin von unvergleichlicher Schönheit. Sie hatten ein perfektes Paar abgeben sollen, von allen bewundert. Doch was geschah am Ende? War in einem kalten Ort eingesperrt und starb in Kummer, sie starb voller Groll für das Wohl der Nation. Wie tragisch. Huang Beiyu blickte zu dem einsamen Skelett auf. Hat stets den Kopf gesenkt und dies traurige Haltung bewahrt. Sie fragte sich, was wohl gedacht hat, warende hier gefangen war und auf den Tod wartet. Innerlich dachte sie, wie leicht sollte Huang Beiyu dich weiter nennen, aber es tut mir leid. Nachdem ich Prinzessin Huiwen und Huang Beiyu geragt heb, should ich ihnen nichts mehr. Hüt bin ich selbst, nicht Prinzessin Beiyu, sie nahm den Dolch, schnitt ein rot Haarstrahn vom Kopf des Skeletts und legte sie zusammen im Mitte der anderen Strahn in die Brokatschüttel. Dann stellte sie die Schatulle beiseite und stand auf. Fong Lieni sah sie im Mitte der Schatulle und ihrem Inhalt und fragte, willst du nicht ausnahmsweise mal etwas Guts tun? Ich wird in Zukunft eines Königreich Nanyi zurückkehren, das ist doch nur ein Kleinigkeit, lächelt Huang Beiyu gleichgültig. Die hier kein starker Wind wet und beid von dem Brief verletzt wären, machten sie ein Kurs rast. Nach einer Weile, als sie daran dachten, dass sie eines Gefängnis von Hang zu mussten, Menschen zu befreien, beschlossen sie aufzustehen und weiterzugehen. Fong Lieni had seen the map of the 5 prison districts and knew. The exit was on the other side of the wall. Huang Beiyu glanced at the skeleton, thinking that she shared the same bloodline with him, and finally took out an imperial earth talisman, dug a grave for him, and then gently buried him. The two walked over and touched the wall. After talking to the skeleton for a while, Fong Lianyi sensed that Huang Beiyu was a little resentful. Although he didn't know what had happened, he still let her be and didn't go forward to disturb her. The exit was much harder to find than the entrance. In fact, the structure of this stone room was very simple. Getting out wouldn't be difficult. Huang Beiyu was a little confused as to why such a peerless figure was trapped in this stone room of the Azura city. Als wollte mir frage bint werten, sprach sie plötzlich, nachdem sie bis dahin geschwiegen hat, langsam. In jenem Jahr wurde in einem Kampf mit mir schwer verletzt und musste mich schließlich versiegeln, was zu seiner Erschöpfung fertig. Why sonst hat als der schwarzen Schlangenkaiserin begegnet, von besiegt und getauscht, hier hergebracht und in ihrem illusorischen Reich gefangen gehalten werden können. Du bist also die Drahtseherin hinter all dem, sagt Huang Beiyu kalt und emotionslos. Kischet jem stolz. Also, Huang Beiyu, hast du mich etwa, warum sollte ich dich hassen, schnaubte Huang Beiyu leiser. Sieht meine Geburt heb ich in nie gesehen, noch wird ich einen einzigen Tag von im unterrichtet oder umsorgt. Mein Gefühl für in sind oberflächlich, warum sollte ich dich hassen,
Jemschienen Gedanken versunken, Süfst schließlich und lächelt, ist ein, sein Leben war strahlend wie die Sonne, aber hat sich nie vorstellen können, dass sein Tochter so herzlos und undankbar sein konnte, Huang Beiyu schnaubte. Verachtlich. Dieser Mann war der Vater von Prinzessin Beiyu, welche Verbindung hatte zu ihr? Außerdem hat sie erst heute die Wahrheit über ihre Herkunft erfahren. Wie konnte sie da solche Gefühl haben? Kapitel 594, ich word dich führen, 2. Natürlich wollte sie dies dinge niemandem erklären. Sie nähte den Kopf und warf von Lieni einen Blick zu. War von der schwarzen Schlangenkaiserin in die Brust getroffen worden, und die Wand war äußerst schwerwiegend. Selbst das Stehen fiel ihm schwer. Nun musste sich darauf konzentrieren, den Mechanismen der Wand zu suchen, und sein körperliche Kraft war noch geringer. Du hast ein Schwert für mich abgefangen. Wär es nicht sehr unwürdig, wenn du dabei stirbst, Huang Beiyu sah innen und lächelt. Kleiner Lu, eyes closed face. Von Lieni senkte den Kopf, ein blasses Lächeln lag auf seinem Gesicht. Du sagst das, magst du dir Sorgen um mich? Warum sollte ich nicht? Huang Beiyu machte sich nicht die Mühe, es zu lügen. Wenn es mein Dixfell ging, fühlte sich niemandem unterliegen. Ein wahrer Mann weiß, wann nachgeben und wann standhalten muss, und das weiß auch eine junge Frau. Außerdem wird Lügen nichts nutzen, und war tatsächlich sehr besorgt. Machte sich Sorgen um sie. Von Lieni war verbluft. Als ihre Affin Ossage hat, überkam ihn für einen Moment die Freude, und Wille die Fassung. Dann brach langsam in Lachen aus, wenn ich den Schwertstreik nicht abgehört hat, warst du verletzt gewesen. Ich wär lieber selbst verletzt worden, wenigstens hattest du denn kein Schmerzen, ich hat auch Schmerzen gehabt. Ihre funkelnden Augen hoben sich und blickten ihm direkt in sein violetten Augen. Wenn du stirbst, wem musst du mich denn hinterlassen, wem sollte sie denn hinterlassen? Von Lieni runzelt die Stirn, und sein violetten Augen variierten einen herrischen Ausdruck. Ich wird dich niemand anderem überlassen, also wird ich ganz sicher nicht sterben, und ich wird dich ganz sicher nicht verlassen, kichert Huang Beiyu leise, du musst dein Wort halten. Wenn du es wagst, dein Versprechen zu brechen, gehör ich jemand anderem, wenn du es wagst zu gehen, selbst wenn es dich in den Himmel oder die Hölle führt, wird ich dich auf jeden Fall zurückbringen, rief Von Lieni und packte ihre Hand fest. Huang Beiyu lächelt schwach. Wenn ich gehen will, kann mich niemand aufhalten, kaum hat das gesagt, runzelt plötzlich die Stirn, und ein scharfer Blitz in ihren Augen auf. Auch Von Lieni spannte sich und umklammert ihre Hand fester. Ihre Blicke waren gleichzeitig auf den Eingang gerichtet. Bevor sie begriffen, was geschah, ertönte ein lauter Null von der Tur. Das gesamte Steinhaus erbebte heftig, die Eistalakteiten an der Deck stürzten einer nach dem anderen herab und zersplitteten auf dem Boden. Die Steine zersplittete schließlich, und das Tausendjahr alt mystisch is zerbrach und verstrut sich in all Richtungen. Von Lieni sah dies, streckte die Hand aus und ersut vor ihnen ein wirbelndes Windnetz, das gesamte mystisch is einsort. Das Phantomgeistwesen brüllt und flog heran. Sein dunnen, silberschwarzen Flügel durchbrechen im mighty Wolle wuckt die Eiswand vor im und schluderten die verstruten Steinbeißeit. Ein finsterer Ausdruck huschte über sein dunkelblauen Augen. Hinter dem Phantomgeistwesen hört sich langsam ein junger Mann in Schwarz. Das flackend Feuerlicht erhellt sein blasses Gesicht, die schwarze Glockenblum in seinem Augenwinkel wirkte dadurch noch schöner und an sie Hände. Ein solch majestatischer Auftritt passt sogar nicht zu einem blinden Jungling wie ihm, doch in dem Moment, als eintrat, legte sich ein unheimlich Aura der Kontrolle über die Atmosphäre in der Steinkammer. Fragte Von Lieni mit leicht süßem engeniffenen violetten Augen. Sobald dies Aura erschien, wusste dass der Mann vor ihm ein Meister war, und wagte es daher nicht, ihn zu unterschätzen. Mo Lian vom Guangyao Palast, sagt Huang Beiyu leise. Angesichts dieser Lage war klar, dass Mo Lian in böser Absicht kam, und ein großer Kampf. Schien unausweichlich. Im bösen Absichten kommend, wer kommt, ist kein guter Mensch. Sie wollte sich nicht im diesem scheinbar unschuldigen jungen Mann anlegen.
Obwohl sie verschiedenen Fraktionen angehörten und sich wedge trennten, bracht sie es dennoch nicht übers Herz, in Nedenlos zu verfolgen und zu töten. Getrennte wedge trennen sich. Wie können Menschen mit unterschiedlichen Zielen zusammenarbeiten? Kapitel 595, ich word dich führen, 3. Obwohl die beiden sich vor 5 Jahren kurz begegnet waren, dacht sie, das jemand wie Molian sich sicherlich nicht mehr in dies Geringe ganz erinnern wird. Sie nahm die Dämonenmask aus ihrem Speichering und setzte sie auf. Feind war nun Molian, und sie musste ernsthaft kämpfen. Als sie den Namen Molian hört, wird von Lian jes Gesichtsausdruck allmählich ernst. In den letzten Jahren war der glorreiche Palast auf dem Kontinent Salta sehr aktiv gewesen, und unter ihnen waren die beiden obersten Herren des glorreichen Palasts noch Regender. Hong Lian war arrogant und dreist, zeigte keinerlei Respekt vor Gengemandem, forderte gern Meister heraus und ergotzt sich darin, Stockleute zu besiegen und ihr Wort zu rauben. Molian war zurückhaltender und introvertierter, sein dustier und unheimlich ließ die Leute sagen, sich im Sühne hören. Auf dem Kontinent Salta gab es ein Sprichwort, es war besser, den arroganten Hong Lian zu provocieren als den kalten und finsteren Molian. Andernfalls, wird man die Konsequenzen tragen, das wild illusionary Geisterwesen stand mitten im Steenhaus, sein massiger Körper wie ein kleiner Berg, der fast das Dach beruht. Sein Kopf war hoch erhoben, und es blickte arrogant auf die beiden Personen herab. Molian trat unter seinen Flügeln hervor, obwohl nicht sehen konnte, spürte doch jemanden in dieser Richtung. Sein Sinne waren wahrlich erschreckend scharf. Zehntausend entfesselt Bestien ein emotionslos Stimme tonte, nervir einfach wort. Ander würden sie nicht verstehen, aber Huang Beiju verstand sie. Sie hat schon einmal mit ihm gesprochen und kannte daher sein Sprechweise und die dahinterliegende Bedeutung. Sie hat nie erwartet, dass wegen der Zehntausend entfesselten Bestien kommen wird. Außerdem wusste dass sie die Zehntausend entfesselten Bestien besaß. Sie blickte zu von Lieni auf, es schien, als hat die Schwarzschlangenkaiserin sie verraten und die perfides Taktik angewendet, indem sie sich ein Messer geliehen hat, jemand anderen zu töten. Natürlich wird Huang Beiju den Plan der Schlangenkaiserin nicht gelingen lassen. Sie gab ihm mit ihren Blicken ein stummes Zeichen, die Wand weiter nach dem Mechanismus abzusuchen, während sie Schritt für Schritt vorwärts ging. Die dunkelblauen Augen des illusionaren Geisterbiests fixierten sie, die Schwarzohre, die von der Angebundenheit der Myriaden Bestien ausging, ließ erkennen, dass sie außergewöhnlich war. Huang Beiju hob die Hand, und die Schwarzenergie strömte mit der Bewegung ihrer Fingerspitzen, lebhaft und geschmeidig wie fließend Wolken und Wasser. Das illusionare Geisterbiest stiess ein leises Nerven aus und hob den Kopf in höchster Wachsamkeit. Sein Nerven spannten sich, sein Körper nahm Kampfbereitschaft ein. Molian schien die angespannt Aura des illusionaren Geisterbiests zu spüren und runzelt leicht die Stirn. Zwischen seinen Augenbrauen erschien ein seltsame Aura. Konnte auch die strömend Schwarzenergie wahrnehmen, es war ein höchst ungewöhnliche Energieform. Braucht nur die entfesselten Myriaden Bestien, als ander war im Igel. Molian hob die Hand, bereit, das illusionare Geisterbiest angreifen zu lassen, doch als sein Hand nur halb erhoben war, erschien ein dünner, wellenformiger Schleier in ihrem. Dieser dünne Schleier verwandelt sich in ein Wand, die aus dem Boden emporstieg und sich dann in ein transparente Barrier verwandelt. Huang Beiju sagt leise, Raumversiegelungstalisman, ein Rinnsel frischen Bluts sickert langsam aus ihrem Mundwinkel. Der Raumversiegelungstalisman hat viel Lebensenergie verbraucht, und die ASIE bereits einmal den himmlischen Ursprungstalisman der Sechsfade benutzt hat, war Körper wahrlich bis zum äußersten geschwach. Nachdem sie eben noch die Mechanismen ihres Gegners durchbrochen hat und nun den Raumversiegelungstalisman einsetzen musste, war ihr Lebensenergie völlig erschöpft. Die Talisman Essenz in ihrem Körper wird immer schwacher, wird sie weiterhin Talisman Magien wenden, wird sie sofort zerstört werden. Deshalb dreht sie sich, nachdem sie den Raumversiegelungstalisman gelost hat, sofort und rannte davon.
Zerglichen Zeit entdeckt Orchfong lieni den Mechanismus und der Wand. Der Mechanismus wird aktiviert, und die Schwarz-Steinwand offnet sich plötzlich. Kapitel 596, ICH für Juk, 4. Beide verfügten über reiche Kampferfahrung und harmonierten hervorragend. One Veal wird drangen sie sofort ein, Mo Lian runzelt leicht die Stern, sein Gesichtsausdruck variiert missfallen. Hob die Hand und Schlag gegen die unsichtbare Barrier, die ihnen den Weg versperrt. Imite einem kraftigen Schlag zersplittete die Barrier. Das illusionary Geistertier brüllt auf und flog sofort hinaus, wobei es die sich schließend Schwarz-Steinte zerschmetterte. Es schlag imite den Flügeln und erhob sich imite einem wütenden Nörren. Mo Lian sagt immer noch kein Wort. Nachdem die Richtung, in die beiden flohen, erfasst hat, nahm sofort die Verfolgung auf. Huang Bei wagte es nicht zu sogen und beschwor schnell kleine Tiger. Die beiden sprangen schnell auf kleinen Tigers Rücken. Obwohl es nur ein unreifsgottliches Tier war es natürlich viel schneller als sie selbst, obwohl sie verletzt waren. Die sie Mo Lian nicht direkt angreifen konnten, blieb ihnen nur der Raum. Der Siegel-Talisman hielt in vorübergehend zurück. Zum Glück war Mo Lian ein unkompliziert Person, wären ihr Gegner Gerissen und geschickte Kämpfer gewesen, hatten sie ihren subtilen Zug von wohin sicherlich dort schaut. Dieses illusionary Geisterwesen ist ein weiterentwickeltes göttliches Wesen, sein Stock ist wirklich unglaublich, sagt Fong Liani Leser, als sie das Lautgeräusch der bestehenden Wand hört. Göttlich Wesen können sich auch weiterentwickeln. Ich muss das wohl nach meiner Rückkehr genau untersuchen. Huang Bei versucht, gelassen zu klingen, doch in Wahrheit bewundert auch sie Mo Lian sehr. Wenn das kleine Tigerwesen nach seiner Reifzeit ebenfalls eine Weiterentwicklung durchführt, wird sich sein Stock sicherlich deutlich steigen. Doch jetzt war nicht die Zeit, über solche Dinge nachzudenken. Wo ihnen lag das Gefängnis des wilden Lands, dieser das der Weg war nicht lang, und Mo Lian hat es nicht eilig, sie zu verfolgen. Sonst wären die Phantomgeistwesen mit ihrer Geschwindigkeit schnell eingeholt worden. Als kleiner Tiger war eine Mauer stand, stieß ein wildes Gebrüll aus und spite einen lodenden Feuerball. Die Flammen wirbelten wild wie ein riesiger Bohrer und rissen augenblicklich ein Loch in die Wand. Sofort strömt Licht von draußen herein und bracht den ohrenbetäubenden Lärm des Kampfers mit sich. Offenbar tobte auch im Inneren des Gefängnisses im wilden Land eine bitterte Kampf. Kleine Tiger führte sie aus dem hohlen Eingang, und die Szenerie verwandelt sich augenblicklich von einem düsteren, kalten Tunnel in ein sengende, trocken Wüst. Unter ihren Füßen lagen unzählige Korne heißen Sands, und überall war Treibsand. Hin und wieder holten die qualvollen Schreie der Weide, die vom Treibsand verschluckt worden waren. Die Sanddünen übersäten die Landschaft mit Hügeln unterschiedlicher Größe, viel vom Wind erodiert und unebens Geland freigelegt. Viel stellten sich auf dies Hügel, sogen ihr Waffen und riefen ihr beschworenen Bestien herbei. Mehrere wild, erdbraun Raubvögel kreisten in der Luft. Sie waren federlos, ihr Flügel von einer dünnen, durchsichtigen Membran bedeckt, die ihnen freies Fliegen ermöglichte. Ihr Ruf waren äußerst unangenehm, heiser wie das Kreischen von Erpeln. Wenn sie ihr Schnobel aufnieten, kämen lange, scharfsahn zum Vorschein, die zwischen ihren Sahnen herverblitzten. Noch immer mit Blut und Fleisch bedeckt, war klar, dass viel in ihren Kiefen verendet waren. Vorsicht, es kommen noch mehr, rief gemmend panisch, offenbar von den Vögeln verängstigt. In diesem Moment hatten sich die großen Soldnergruppen an einem Ort versammelt und stellten sich gemeinsam dem wilden Vogelschwarm entgegen. Im Kampf gegen die Raubvögel säten die erfahrenen Kämpfer deutlich Anzeichen von Anstrengung, was darauf hindeutete, dass dies Vogel einen höheren Rang als all anderen Anwesenden inne hatten. Nur ein einziger unachtsamer Fehler. Und mehrere Menschen wurden von den Vögeln verschleppt werden. Kapitel 597, ICH für Juk, 5. Offenbar unersättlich hungrig, konnten sie es kaum erwarten, in ihren Bohr zurückzukehren und begannen sofort, sich in der Luft zu bekämpfen. Die Unglücklichen, die weggesert wurden dabei in Stuck gerissen.
Veal, dies seen Miterlepten, Senkten angeweidet die Kopfer und mussten situ begeben. Huang Beyu hob den Kopf, diese brutal Anblick ließ sie leicht die Stirn runzeln. Obwohl sie selbst schon viel ähnlich Szenen gesehen hat, empfand sie den Abschu. Sie waren aufgrund des göttlichen Bestiendrucks von kleiner Tiger erschienen, und außerdem hatten auch die illusionary Geisterbestie und Mo Lian nachgilt. Ihr machtig ora beg und sich subraten. Die wilden Vogel im Himmel waren einen Moment lang start, flogenden aber gleichzeitig höher, kreisten und beobachteten die Legenten. Sie wagten es nicht mehr, leichtsinnig anzugreifen. Je höher das Level der Bestie, desto intelligenter war sie. Auch dies wilden Vogel waren nicht dumm. Wenn ein starker Feind auftaucht und sie trotzdem. Why konnte es wagen, so leichtsinnig zu handeln? Ist das nicht gerade ein Einladung zum Tod? In dieser Welt, in der das Recht des Starken gilt, Lian, Großviehsche fressen Kleinviehsche, besonders in der Welt der Bestien, sind die Regeln glasklar. Stark und schwach gehören zwei wollig verschiedenen Klassen und dürfen die Grenz keinesfalls überschreiten. Sie dürfen ein bestimmt Grenz oder Kategorie nicht überschreiten. Der Abflug des wilden Vogels ließ die vom Kampf bereits erschoppten Soldner aufatmen. Hastig drehten sie sich und erschrecken beim Anblick des riesigen, purpurroten Körpers des kleinen Tigers. Sie glaubten, ein weiteres monstroses Ungeheuer sei erschienen. Doch als sie die maskiert Gestalt auf dem Rücken des kleinen Tigers sahen, fiel ihnen ein Stein vom Hasen. Wang rief Salei, der in der Fern stand, und sprang auf. Aufgeregt winkte zu. Als sie wohlbehalten sahen, entspannte sich ihre Stimmung merklich. Als Huang Bei Saleis erscheinen sah, wusste sie, dass GQ und den anderen nichts passiert war. Erleichtert atmet sie auf, erinnert sich aber plötzlich, dass Mo Liana immer noch auf den Fersen war. Daher konnte sie sich wohl noch nicht entspannen. All Blicke schweiften her, und obwohl sie wenn die, der als König von Qi verkleidet war, nicht sahen, trat Feng Lianyi in ihr Blickfeld. Es ist der König von Qi. Sein Hoheit, der König von Qi, ist also auch hier, das ist großartig. Sein Hoheit, der König von Qi, ist hier, dann gibt es Hoffnung, die Soldner jubelten begeistert, als sie Feng Lianyi erblickten. Feng Lianyi hob leicht die Hand, und die Soldner verstummten augenblicklich. Im seiner angeborenen königlichen Aura brauchte nicht viel Wort, sein Botschaft zu vermitteln. Mein Herren, dies ist eins der 5 großen Gefängnis von Shura City, das Gefängnis der wilden Erde. Es gibt nur einen Ausweg von hier. Folgt mir, will kein weiteren Wort, die Mo Lian ihnen immer noch nachjagte, wo die schnellste flutscht das best. Die meisten Mitglieder der Soldner Allianz hatten sich hier versammelt. Nach ihrem Betreten der Ajuristat waren die meisten von ihnen durch die Illusionsformation hierher gelockt worden, während ein Teil verschwunden war. Auch Meng Chitian und Hong Lian vom Guangyao Palast, decken Kangi und Wu wenn die fehlten. All fühlten sich erleichtert, als sie sein Wort horten, und folgten ihm sofort. Feng Lianyi ritt auf dem Rücken von kleiner Tiger waren. War schwer verletzt, und gehen Word in süß erschwaken. War die Seal und der Anführer der Allianz, sein Sturs Word moral schwer beeinträchtigen. Huang Beyu stieg von kleiner Tiger ab und schloss sich der Gruppe hinter ihren, zu der Orchesali und GQ gehorten. Nach ein paar Kursen wurden Tonte plötzlich ein kalte Stimme. Ist Diocese göttlich Tier Iua Beschworins Tier, Huang Beyu dreht sich im Mund. So. Die Sprecherin war Tien Die Dong Ni, die Gesicht stets Verdict, nein, eigentlich Dong Ling mehr sank das Hers. 5 Jahre später war Xiao Hu jutlich gewachsen, sein Aussehen hat sich stark verandert, und besaß nicht mehr den liebenswerten, schelmischen Ausdruck seiner Kindheit. Kapitel 598, ICH für dich, 6. 5 Jahre später war der Kleintigers war größer geworden und sein Aussehen hat sich stark verandert. Besaß nicht mehr den liebenswerten und schelmischen Ausdruck von damals, doch Dong Ling hat sich lange gekümmert, so dass der Eindruck von ihm natürlich nicht so leicht verblasst.
Außerdem sind die meisten Titanen einzigartig, ganz anders als die Geistertier, die ein sehr hoch Fortpflanzungsfähigkeit besitzen. Es ist also äußerst unwahrscheinlich, dass Titanen, außers Willing, im erwachsenen Alter das gleich aussehen haben. Daher musst Dong Ling den kleinen Tiger wiedererkannt haben. Huang Bei Yu war schwer im Hasen, Gesicht hinter der Mask veriet ein dustiger Kalte, und im IT heisere Stimme antwortet sie. Das stimmt, Tien Die Dong Hand zitterte, und das Schwert in ihrer Hand gab ein leises Klirren von sich. Sie streckte die Hand aus und berührt den Stoff, der Gesicht bedeckt, ihr Finger zitterten leicht. Unser letztes Duel ist noch nicht vorbei, why were es im IT? Nun lasst uns weitermachen, sagt Tien Die Dong leise. Huang Bei Yu erwidert cool, hut sitzen wir im Gefängnis des Wilden Lands fest, why sollen wir die Zeit für ein Duel haben? Ich bin bester Lohn, Fürchtete etwa zu verlieren, Lady Yu Yi, fragte Tien Die Dong und zog langsam schwert aus der Shade. Die Spitze schnitt durch den goldenen Sand zu ihren Füßen und erzut ein scharfes Geräusch. Die Händen drehten sich überrascht und blickten sie fragend an. Huang Bei Yu verschränkte die Arm und sah sie kulten. Ein Duel. Unerwarteterweise mussten sie und Dong Ling nach sovielen Jahren schon wieder gegeneinander antreten. Du. Denkst du nicht mal an das Großgans? Was soll ein Duel in einer solchen Situation? Rief Ku äußerst verraget. Sieter im letzten Duel in der Arena hat dies Frau namens Tien Die Dong Li beinahe getötet und Huang Bei Yu schwer verletzt, verständlicherweise mochten sie nicht. Das Großgans? So ein Ausrede, oder ist du Angst, Lord Yu Yi, spottet Tien Die Dong verachtlich. Hat den letzten Niederlage gegen mir etwa deinen Kampfgeist geschwockt? Hör auf, so einen Unsinn zu reden. Warum sollte unser junger Meister Angst vor dir haben? Schut sich einfach, gegen jemanden wie dich zu kämpfen, sagt Ku wütend. Jemand wie du brauchst nicht einmal die Hilfe unseres jungen Meisters. Allein kann dich erledigen, schon schut sich. Nörschte Tien Die Dong im den Sahnen und funkelte Huang Bei Yu wütenden. Huang Bei Yu, unterschätzte mich etwa, Gak, hör auf im dem Unsinn, winkte Huang Bei Yu und bedutet Gak und den anderen, sich zu beruhigen. Schließlich war jetzt nicht der richtige Zeitpunkt für einen Krieg. Gak und Lei funkelten Tien Die Dong wütenden und verstummten dann wieder. Meisterin des Heiligen Blutpalasts, Kapitel 599, für Juk, 7. Was Yu Yi betrifft, die stets ein Dämonenmask tragt, obwohl die meisten Haie nicht viel über sie wissen, war Beitrags am erfolgreichen Einmarsch in Shura City diesmal der größt. Nachdem sie erfahren hatten, dass sie auch ein hochrangig Alchemistin war, wuchs Respekt noch mehr. Die Soldner waren allesamt Männer, die vom Blutvergießen lebten, sie waren rechtschaffen Männer. Wenn man bedenkt, wie Huang Bei Yu beim letzten Mal in der Arena von Tien Die Dong besiegt worden war und es dennoch nicht ruhen ließ und sie immer wieder provoziert, war ein solche Person wahrlich widerlich. Mehrere Soldner traten sofort vor und riefen laut, Lord Yu Yi, wenn in Schwierigkeiten geratet, sagt bescheid, wir Brüder werden Gewiss helfen, genau. Lord Yu Yi ist ein Alchemist. Wenn es wagt, Arge zu bereiten, bereitet auch uns Arge, die Soldner starten Tien Die Dong ein, als wollten sie sofort auf Diocese arrogante Mädchen losdörsen, sobald Huang Bei Yu ein Wort sagt. Tien Die Dong lacht kult und sagt verachtlich, du kannst es nicht im IT mehr aufnehmen, also sagst du dir jemanden, der dir hilft? Typisch für einen Nichtsnutz Mädchen, sprich respektvoller, ein Beschworer, der einen Alchemisten provoziert, ist das etwa können, riefen die Soldner und sprangen auf. Alchemist, lacht Tien Die Dong laut. Erst jetzt merk ich, dass Lord Yu Yi nur ein Alchemist ist. Sind die denn blind, oder greift zu Täuschungsmanövern, ihr bei den sinnlosen Sätze verblüfften all. Was wollte sie damit sagen? War dies Lady Yu Yi etwa nicht nur ein Alchemistin, sondern besaß auch eine andere Identität? Unmöglich. Wär das der Fall, wär sie unglaublich mächtig. Huang Bei Yu streckte die Hand aus und wort Tien Die Dong Schwert ab. Ihr Stimme war klar, aber kalt,
Vielen Dank, aber dies ist ein privat Angelegenheit zwischen mir und dem Jungen Palastmeister tien daich nehme ihr Herausforderungen. Lady Yu Yi, mehre Soldner versuchten hastig etwas zu sagen, doch Huang Bei Yu unterbrach sie mit einer Handbewegung. Was? Sie nahm tatsächlich die Herausforderung einer mächtigen Beschworerin an, diese tien die Dong ist bösartig, in einem Duel Word Yu Yi mit Sicherheit verlieren. Unter den Anwesenden saßen nur die Mitglieder der GE-Gruppe aufgeregt Gesichter. Der König hat angenommen, bald würde dieser arroganten Frau ein Leckchen erteilen und sagen, was ein wahrer Starker ist. Doch der Gesichtsausdruck des Königs wirkte nicht gerade erfreut. Wird es irgendwelch Problem geben? Nehmten, grinste tien die Dong Was? Verderbtük meine Name die Lohn, Huang Bei Yu war für einen Blick zu, winkte den Ab und bedutet allen zu gehen. Tien die Dong reflort, why konnte ich enttäuscht sein? Selbst wenn ich jetzt traum, wird ich lachend aufwatchen, auf diesen Tag habe ich lange gewartet, rief sie und beschwor Umschweif den gewaltigen, gepanzerten Naschondraken. Der Naschondrake ist ein Erdgeistwesen. In diesem trostlosen, schlammigen und kargen Land des wilden Erdfängnisses fühlte sich wie ein Fisch im Wasser, wie ein Vogel in der Luft. Tien die Dong stand auf der Schulter des Naschondraken und blickte von oben auf Huang Bei Yu herab. Wo ist dein Beschworenstier? Ein Beschworenstier? Die Soldner wären verbluff. Also ist dies Lady Yu Yi auch ein Beschworerin. Kein Wunder, dass es wagte, tien die Dongers Herausforderungen zu nehmen. Aber seltsamerweise, warum hat dies Lady Yu Yi ihr beschworenen Tier beim letzten Mal nicht in der Arena kämpfen lassen? Verbage sie etwa ihr war stark. Huang Bei Yu lächelt gelassen und sagt, mein beschworenen Tier sind zu voll, sich zu bewegen, sie tun es nicht, du willst herauskommen. Also wagst du es nicht, one mein beschworenen Bestien gegen mich zu kämpfen. Chapter 600, I'll lead you, 8. You want to spar with bare hands? Fine. Tien die Dong jumped down from the back of the giant rhinoceros dragon, waved her hand to retrieve it into the spirit beast space, even retracting her treasure sword, then assumed an extremely strange fighting stance. Huang Bei Yu was stunned. Wasn't this the same move she had taught Dongling back then? Dongling had diligently practiced, hoping to become stronger and not be a burden to her. Unexpectedly, now she wanted to use these moves to deal with her. Indeed, the world is unpredictable, truly ironic. Tien die Dong looked at Huang Bei Yu, but because of the mask, she couldn't see any expression on Huang Bei Yu's face. She was very curious, wondering if there would be any flicker of emotion on the face beneath the mask when she made this gesture. Certainly not, sie war Huang Bei Yu, die kaltblütig und skrupellos Huang Bei Yu. Auch Huang Bei Yu hob die Hand und dutete mit einer bitter Gest. Ein Lichtblitz huschte durch Tien die Dong Nissorgen. Sie stiess einen leisen Schrei aus und stürmte sofort vorwärts. Goldener Sand wirbelt auf, und wild Vogel stießen durchdringend Schrei aus. Die beiden Gestalten, wie zwei rasend Wolken, verschlangen sich, bewegten sich blitzschnell, kämpften mal im Nahkampf, mal trennten sich, Kraft zu sammeln. Ihre Bewegungen waren unglaublich schnell, weil Kampfkunstmeister unter den Soldnern stießen heimlich bewundernd und zugleich ängstlich Ausruf aus. Niemand hat gedacht, dass Tien die Dong in so jungen Jahren über solche Agilität und Skrupellosigkeit verfügt. Yu Yi hingegen war noch furchtregender. Ihre geisterhafte Gestalt bewegt sich unentwegt im goldenen Sand, selbst bei angestrengtem Starren konnte man ihre Bewegungen nicht erkennen. Dies beiden galten als Meister der Spitzenkles auf dem alten Kontinent. Warum sind deine Fähigkeiten so schwach? Hast du Angst, den war stark im Kampf gegen mich zu sagen? Fürchtest du dich immer noch, eingeschüchtert zu werden? Du hast also meine Identität erkannt. Tien die Dong dreht sich huschte blitzschnell hinter Huang Bei Yu, ihre 5 Finger krummten sich zu einer Kral und griffen nach ihrem Hal. Huang Bei Yus Lippen verzogen sich leicht, sie hob einen Finger und schlug ihre Hand im Menü weg. Dieser einzelne Finger schien leicht zu sein, doch ließ Tien die Dong nicht ganz Hand taub werden,
Hatter Korper dem Fluss der Lebensenergie nicht zuvor nicht standhalten können, wie hat tien die Dong Eid und so frei kämpfen können? Modern Kampftechniken? Das war ihr größt Stock. Schnell. Rücksichtlos. Präzis. Kaum jemand konnte es mit im Sparring aufnehmen, selbst der notorisch strenger und kritischer Meister war mit ihren Kampffähigkeiten sehr zufrieden. Doch Shade, das sie nun wie ein Tiger in die Steppe hinabsteigt, wie ein Drasch im sekten Wasser, unerwartet von einem kleinen Mädchen verachtet wird, das sie selbst ausgebildet hat. Ein Drasch im sekten Wasser wird von Garnelen verspottet, ein Tiger in der Steppe von Hunden, die spricht von der Tragödie einer mächtigen und berühmten Person, die, nach dem sie in Ungnade gefallen ist, von denen unter verachtet und gedemütigt wird. Angst. Habe ch Angst? Fragte Huang Bei und blickte sie lächelnden. Tien die Dong beschämt und wütend, stürmte nicht vorwärts. Goldener Sand wirbelt wieder auf, und während all den Kampf gespannt beobachteten, wird der hohlen Eingang, durch den Huang Bei und die Gruppe geradent kommen wären, plötzlich von einer gewaltigen Kraft zerschmettert. Steinsplitter flogen überall herum, und die hoch im Himmel kreisenden Vogel wurden von den Felsen getroffen und stießen klagend Schrei aus die Gruppe, die eben noch in der Luft ihre Fähigkeiten zur Schau gestellt hat, zerstrut sich nun wie aufgeschuckt Vogel, schlug mit den Flügeln und flog davon. Das gewaltige Jetos ließ all aufhorchen. Sie sahen ein schwarzes Illusionaries. Geisterwesen, das mit seinen riesigen Flügeln schlug. Sein überwältigend Kraft ließ die Soldner augenblicklich ihre Farbe wechseln. Sie glaubten, ein weiterer mächtiger Feind sie erschienen, und zogen hastig ihre Waffen, bereit für einen erbitterten Kampf. Doch als sie Mo Lian langsam herauskommen sahen, konnten sie nicht am Hin, Blicke auszutorschen.